Hola chicos, ¿cómo están todos? Espero que estéis todos bien. Hoy veremos una historia increíble, pero antes de comenzar, es solo una humilde petición, si eres nuevo aquí. Suscribid porque en realidad me motiva mucho a publicar más. Además, las historias de mi canal están escritas íntegramente por mí, así que si tienes alguna sugerencia sobre historias hipotéticas, por favor, házmelo saber debajo de la sesión de comentarios. Ahora, sin más demora, comencemos. Y si Harry Potter rompiera maldiciones. La victoria hueca, los tenedores rasparon los plat. Osy alguien se rio al otro extremo de la mesa, pero el sonido se deslizó sobre Harry como aguas sobre piedra. La cocina de la madriguera estaba llena y luminosa, el vapor empañaba las ventanas y los UCES encantadas se balanzaban perezosamente sobre los frascos de los estantes. Debería haber sentido seguro, debería haber sentido como después. Se quedó mirando la salsa en su plato y solo azúcar a medias eran. Te lo aseguro, fue brillante, dijo Ron, inclinándose hacia adelante tan rápido que su silla crujió. Un ataque adecuado, aturdimos al tipo, lo encadenamos y robards se va, buen trabajo, Weasley, así es como se hace. La primera semana ya estoy recibiendo elogios. Idioma, Ron, dijo Hermione automáticamente. ¿Qué idioma? Protestó. El tipo no es grosero. Es la forma en que hablas de elo, dijo. Aunque había una pequeña sonrisa en su boca. Lo hace sonar como un juego. Ron puso los ojos en blanco. No es un juego, ese es el punto. Atrapamos al mago malo, nadie más se el herido. Ese es el trabajo. La señora Weasley se acercó a la mesa para volver a llenar su plato. Todavía estás demasiado delgado, dijo, ignorando su gemido. Entrenando horrors o no, tú comes. Sí, mamá. Harry tocó sus patatas. Su insignia de aprendiz de horror estaba arriba en la pequeña habitación que todavía consideraba la habitación de Ron y Harry. Pulido su intención era bajarlo y mostrarlo. Kingsley había dicho que todos podían estar orgullosos de él. En lugar de eso, lo había metido en un cajón. Acosar. La voz del señor Weasley era suave pero firme. Como va el entrenamiento en tu lado del pasillo. Todos los pares de ojos en la mesa se volvieron hacia él. Harry lo sintió como un jaquiza. Está bien, dijo. La ceja de Ginny se alzó. Ella se sentó a su derecha, sus rodillas casi tocándose. Lavaba el pelo recogido en una coleta suelta y las picas se aclaraban bajo las lámparas de la cocina. Ella lo observó demasiado de cerca para su gusto. Bien, repitió George desde la mitad de la mesa. Caramba, sigue adelante con los detalles, cuñado. Nos abrumarás. Harry intentó sonreír. Salió delgado. El papelio, dijo. Sesiones informativas. Práctica duelos. Nada emocionante todavía. Eso es porque no quieren romper de inmediato, dijo Ron. La primera semana es aburrida. Den el tiempo. Estaremos pateando puertas juntos en poco tiempo. Juntos. La palabra cayó fuerte. Hermione secó una mancha del mantel con su servilleta. Es bueno que lo estén haciendo correctamente, dijo. Se necesita estructura, procedimientos, supervision. Dices eso de todo, dijo Ron. Porque tengo razón en todo. Él le sonrió y ella puso los ojos en blanco, pero su mano encontró la suya debajo de la mesa. Harry vio el movimiento y miró hacia otro lado. ¿Puedes dejar tu varita en la oficina? Preguntó el señor Weasley. Siempre me pregunté sobre eso. Ya sabes, con la seguridad de los hechizos y todo. Ron se lanzó a una alegre explicación de la oficina de los horrores, el campo de práctica. Los muñecos encantados que gritaban insultos cuando explotaban. La señora Weasley se burló del lenguaje que usaban los muñecos. George intentó repetir uno de los insultos antes de que lo golpeara con una cuchara de server. Harry mantuvo su mirada en su plato y asucó el ritmo de sus voces sin captar la mayoría de las palabras. Era como intentar escuchar a través del agua. El mundo estaba sucediendo a dos pasos de él.
En su lugar, vio destellos. Un destello de luz verde. Fred cayendo. La risa de Bellatrix. El rostro de Voldemort cuando el Hechizo reboto. Voces, pero no los de la mesa. Harry, dijo Ginny suavemente. Se sacudió un poco. Que, puedes pasarme las zanahorias. Los paso. Sus dedos rozan los de él por un segundo, cálidos y firmes. Volvió a cerrar la mano alrededor del tenedor y se obligó a comer. Kingsley pasó por la tienda, dijo George. Quería algunos consejos sobre hechizos de seguridad. Dice que el departamento tiene suerte de tenerlos a ustedes dos. Eros horrors y todo eso. El estómago de Harry se retorció. Ron se hinchó como un bujo complacido. Bueno, él lo sabría, dijo Ron. Ahora es ministro. Reconoce la calidad cuando la ve. Ron, dijo Hermione, pero estaba sonriendo de nuevo. Los ojos de la señora Weasley brillaron con orgullo mientras miraba a los niños. Muchachos míos, manteniendo el mundo seguro, murmuró. Harry tragó su bocado de papa con cuidado. Se quedó atascado a mitad de camino. Seguro, la palabra sabía mal. Había legado a salvo, pensó. Había matado al señor Oscuro. Había visto gente morir por ello. Ahora se sentaba en una oficina del ministerio y llenaba formularios sobre incidentes con varitas mágicas en el callejón nocturno, mientras la gente le daba palmadas en el hombro y le decía que era un símbolo. Ron siguió hablando de un hechizo aterrador que había salido mal y chamuscó el techo. Hermione interrumpió con comentarios sobre las regulaciones para criaturas mágicas y como su nuevo departamento estaba ignorando la mitad de ellas. El señor Weasley preguntó sobre los nuevos ascensores en el ministerio. La señora Weasley se ocupó de la salsera. La cocina estaba caliente, abarrotada y muy ruidosa. Harry sintió frío. Ginny lo observó en las pausas entre bromas. Cuando él se reía en los momentos adecuados, su boca se tensaba un poco. Cuando él perdió los señales, su mano apretó el tenedor. Harry, dijo de nuevo cuando los platos estaban casi vacíos. ¿Puedes ayudarme con los platos? La señora Weasley empezó a protestar diciendo que podía hacerlo, luego vio la cara de Ginny y se detuvo. Por supuesto, dijo la señora Weasley. Ustedes dos pueden arreglárselas, chicos, el resto llevan el pudding a la sala de estar. Los sillas rasparon. Ron agarró el plato de tarta de malaza. George tomó una pila de platos. Hermione lo siguió con un cuenco. La cocina se vació en medio de una ráfaga de voces y pasos, dejando en un rincón el cálido ruido de los cubiertos y el suave zumbido de la vieja radio. Ginny apiló los platos más cercanos. Harry se levantó y la imitó, adquiriendo el hábito de ayudar sin pensar. Los llevaron juntos al fregadero. Tan pronto como la puerta estuvo despejada, y los últimos pasos se desvanecieron escaleras arriba, Ginny dejó sus platos con un tintinio silencioso y se volvió hacia él. ¿Qué está pasando contigo? Harry parpadeó. Que, ni siquiera intentes eso, dijo. No estuviste aquí durante toda la comida. Sonreíste en los lugares equivocados. Mamá preguntó dos veces sobre el entrenamiento y apenas respondiste. Ron está entusiasmado, Hermione tiene. Y un nuevo departamento y pareces como si alguien te hubiera arrastrado a tu propio funeral. Se agarró al borde del fregadero. La porcelana estaba fría bajo sus dedos. Él miró las burbujas en el fregadero en lugar de ella. Estoy cansado, dijo. El entrenamiento es simplemente agotador. Eso es basura, dijo Ginny. Te quedaste despierto toda la noche anterior y aún estabas más presente que esto. Habla conmigo. Mantuvo sus ojos en el agua. Un tenedor flotó y le golpeó la mano. Lo apartó. Ginny, está bien. No, dijo ella, no lo es. Pedimos una guerra para que te sentaras en una ofic. Ina y moriras por dentro lentamente mientras todos te llaman aro. Él se estremeció. Su voz bajó. No finges que no te has dado cuenta. Miras esas paredes como si fueran una prisión. El tragan demasiado cerca. Demasiado correcto. Es lo que se supone que debo hacer, dijo. Preguntó Kingsley.
Ya no existe tu sabes quién. Todavía hay mortífagos. Magos oscuros. Alguien tiene que atraparlos. Ron está haciendo eso, dijo Ginny. Yal le encanta. A ti no. Te he visto feliz cuando estabas cazando horcruxes, estabas más vivo entonces que en ese escritorio. Esos eran objetos malditos que podían matar gente, dijo Harry. Más bruscamente de lo que pretendía. Podría hacer algo al respecto. ¿Qué pasa ahora? Ella empujó. ¿Qué haces realmente todo el día? Honestamente. Dudo. Esa fue respuesta suficiente, de verdad. Trámites, admitió. Entrevistas, reunions. Asistimos a sesiones informativas sobre el procedimiento. Se habla de imagen, de hacer que el público se sienta seguro. A veces vamos de patrulla. Pero parece que estamos en exhibición más que nada. Ella hizo una mueca. Odias estar en exhibición. Soltó un pequeño resoplido sin humor. Capte eso, verdad. Harry, dijo, ahora más suave. Cuando hablas de maldiciones, te iluminas. Cuando Bill regresó de Egipto y contó historias sobre tumbas y runas, te sentaste allí con la boca abierta. Cuando irrumpimos en Gringotts, estabas aterrorizado pero también estabas haciendo algo. Magia real, no formas. Recuerdo haber corrido por la orilla con los duendes gritando detrás de ellos, y el calor del dragón abrazando la cara. El miedo había sido real. Pero también lo era la sensación de propósito. Hay más de una forma de luchar, afirmó. Sí, dijo ella, pero este camino no es tuyo. En realidad no. Entonces, ¿qué estás haciendo? Cerró los ojos por un momento. En la oscuridad detrás de sus párpados vio pergaminos apelados en pilas tambolines, tintas secando en cajas cuidadosas, la mirada paciente de Kingsley, Robards ascendiendo con aprobación. Ron sonriendo con una placa en el pecho. Y en los bordes de eso vio destellos de algo más. Piedra vieja, escritura extraña, runas que no podía leer. El recuerdo de la copa, del relicario. De la diadema, magia que no encajaba en una forma. No lo sé, dijo. Las palabras salieron ásperas. Pensé que esto era lo que vendría después. Trabajo de horror, es lo que todos esperaban. ¿Qué decías? Preguntó Ginny. Él abrió los ojos y se encontró con los de ella. Marin, firme y enojado por él, no contra él. Sintió que se le oprimía el pecho. Quiero entender cómo funciona realmente la magia. Dijo en voz baja, no solo aturdir y desarmar. No solo maldiciones oscuras que alguien lanza en un duelo. Esos horcruxes, la protección que mamá me dejó, la forma en que las reliquias de la muerte actuaron juntas. Nada de eso encaja en las pequeñas y ordenadas cajas de los que hablan en el entrenamiento. Ginny lo observó de cerca. ¿Quieres estudiarlo? Quiero hacer algo con esto, dijo. Aprend. Dejaste de él, deténlo cuando lastimé a la gente. Cuando Katie tenía esa maldición en sexto año, no teníamos idea de qué hacer. Cuando encontramos el relicario, estábamos adivinando la mitad del tiempo. Sigo pensando, debe haber gente por ahí que se ocupe de eso adecuadamente. Que vaya a donde nadie más ira. Quiero eso, romper la maldición, dijo Ginny de inmediato. El parpadeó. Que, ella se encogió de hombros. Bill ha estado contando historias al respecto durante años. Tumbas antiguas, bavadas malditas, contratos de Gringotts. Es literalmente lo que acabas de describir. Peligroso, inteligente, lleno de cosas que nadie ha visto en siglos. Ya tienes la mitad de la experiencia y una cicatriz que reacciona a cosas oscuras. Se siente como un ataque. Harry se rió una vez, breve y incrédulo. Bill tiene cerebro para las runas. Apenas puede superar los encantamientos. Necesitas todo tipo de exámenes para ese tipo de cosas. Runas, aritmencia, todo lo que no tomé. Tú también caminaste hacia el bosque para morir y regresaste, dijo Ginny. Estoy bastante seguro de que eso cuenta para algo. Su mano le rozó el brazo. Dejó escapar un suspiro que no sabía que había estado conteniendo. Lo haces parecer simple, dijo. No es simple, dijo.
Nada ha sido sencillo para ti desde que tenías once años. Pero se te permite querer algo que te parezca correcto. No solo algo que se vea bien en un cartel del ministerio. Volvió a mirar las burbujas. El jabón explotó suavemente. ¿Qué pasa si solo estoy siendo egoísta? Preguntó. Kingsley cuenta conmigo. Ron perdería la cabeza si me alejara. Ron te ama, dijo Ginny. Primero se pondrá furioso y luego se recuperará. Y Kingsley quiere lo mejor para el mundo mágico. Que te desplomes haciendo un trabajo que odias, no es así. Ella se acercó y tomó sus manos, alejándolas del fregadero. Tenía los dedos húmedos y arrugados por el agua. Sus pulgares rozan sus nudillos. No sigas adelante simplemente porque la gente lo espera, dijo. Por favor, no sobrevivimos a todo eso para que tú vivas así. Sentía un nudo en la garganta. Él asintió una vez. Está bien, dijo. Lo pensaré. Correcto, dijo. Adecuadamente. Ella estudió su rostro por un segundo, como si buscara mentiras. Luego levantó una mano hacia su mejilla. Pareces hecho polvo, murmuró. Ven conmigo un rato antes de que mamá nos sirva el pudding. Logró esbozar una pequeña sonrisa. No le tienes miedo al pudding. Tengo miedo de que te dé un cuarto trozo solo para ver si puedes explotar. El resopló. El sonido parecía oxidado, pero real. Salieron juntos al aire fresco de la tarde. El sol se hundía hacia las colinas, pintando el cielo de un dorado cansado. Harry lo respiró como si hubiera estado bajo el agua. Ginny entrelazó sus dedos mientras caminaban hacia el huerto. Por un tiempo no hablaron del ministerio. Ginny le habló de la práctica con el equipo de reserva de las arpias, de un cazador que seguía haciendo trampa en los ejercicios. De Gwinog Jones y sus terroríficas rutinas de ejercicios. Harry asuco y dejó que la normalidad lo impregnara. Ayudó. Cuando finalmente regresaron al interior, la señora Weasley los criticó por ser lentos. Pero sonrió cuando vio el color en el rostro de Harry. Ginny le apretó la mano debajo de la mesa una vez antes de soltarla. El pudding sabía un poco menos a ceniza. A la mañana siguiente, el ministerio de magia estaba igual que ayer. Los techos altos, los suelos negros pulidos, la gran estatua dorada de brujas y magos en el atrio. El ascensor todavía tractaba y se sacudía. Los mismos carteles todavía brillaban en las paredes, algunos con su propia cara llena de cicatrices, sonriendo rígidamente junto a limas sobre justicia y seguridad. Mantuvo la cabeza gacha mientras se caminaba hacia las oficinas de los horrores. Podía sentir ojos sobre él y escuchar susurros, pero los ignoró. Se había vuelto bueno en eso a lo largo de los años. Había planeado ir directamente a su ESC. Retorio y esconderse detrás de una pila de formularios. En cambio, vio a la multitud. Se reunió cerca del mostrador de seguridad, un grupo de túnicas y voces murmurantes. La bruja de turno parecía irritada. Un hombre alto con una túnica oscura y reta estaba frente a ella, gesticulando con ambas manos. Sus palabras salieron rápidamente, con un acento que Harry no reconoció. Su cabello estaba vetea. Duda gris y sus ojos estaban inyectados en sangre. Lo siento, señor, no lo entiendo, dijo la bruja con tono cortante. Si desea presentar un informe, deba hablar con el Departamento de Accidentes Mágicos y Catástrofes. Esto es seguridad, nos ocupamos de las entradas. El hombre sacudió violentamente la cabeza. Niños, dijo en un inglés entrecortado. Nuestros hijos, locura, sueños. Voces en la noche. Griten. No despierten. Por favor. Harry se detuvo. Kingsley estaba un poco alejado, hablando en voz baja con Robards y otros dos funcionarios. Estaban mirando la escena con los ceños fruncidos. Pero nadie se movió para intervenir. Señor, dijo de nuevo la bruja de seguridad, más lentamente. No podemos ayudarle aquí. Deba utilizar los canales adecuados en un ministerio solicita ayuda, p. Uede ponerse en contacto con el nuestro. El hombre golpeó su mano sobre el escritorio.
El sonido hizo eco. Nuestro ministerio no es nada, dijo. Dicen que está en nuestras cabezas. Dicen que no hay ninguna maldición. Mi sobrino no ha hablado en 3 meses. Mira la pérdida se ri de nada. Lo llaman enfermedad. No lo es. Es magia. Magia antigua. Nos estamos muriendo mientras discuten. Su voz se quebró con la última palabra. Harry sintió que algo se retorcía en sus entrañas. Robards volvió a mirar y suspiró. De Gale que se ponga en contacto con las autoridades locales, le dijo a la bruja de seguridad. No podemos enviar a los horrores corriendo cada vez que alguien escucha un fantasma. Esto es más que un fantasma, espetó el hombre. Su inglés se tambaleó, pero la rabia lo livo. Suzerain, siempre suzerain, les pones las manos en los oídos, los susurros siguen allí. Hace silencio, ellos se ríen. Rasgan las paredes con las uñas hasta sangrar. Harry se acercó sin querer. Señor, dijo Robards, alzando la voz ahora. Estoy seguro de que esto es muy preocupante, pero a menos que su gobierno presente una solicitud formal, tenemos las manos atadas. No podemos actuar fuera de nuestra propia jurisdicción basados en rumores. Tenemos procedimientos. La palabra cayó como una bofetada. Procedimientos. Harry vio el rostro de Ginny en su cabeza. No continúe simplemente porque la gente lo espera. El hombre se apartó del escritorio, con el pecho agitado y los ojos desorbitados. Por un momento su mirada recorrió el abarrotado atrio sin ver a ninguno de ellos. Entonces Harry se dio cuenta. Se quedó helado. El reconocimiento brilló allí, no por los carteles, se dio cuenta Harry, sino por la cicatriz. El hombre miró directamente a eso, luego a los ojos de Harry. Tú, dijo. Harry vaciló y luego dio un paso adelante. Yo, dijo. Soy Harry Potter. Un murmullo recorrió la multitud que observaba. Robards maldijo en voz baja. El hombre se acercó, casi tropezando. De cerca, Harry podía ver los parches desgastados en sus mangas, la forma en que le temblaban las manos, la suciedad debajo de sus uñas. Parecía alguien a quien se le había ahogado el sueño semanas atrás. Luchas contra la oscuridad, dijo el hombre. Con su acento cortando las palabras. En todo el mundo cuentan historias. El niño que mató al mago serpiente. Tú luchaste contra maldiciones que nadie más pudo. Por favor, Harry trago. Dime que está pasando. Robards empezó a acercarse. Kingsley extendió una mano para detenerlo, con los ojos puestos en Harry. Su rostro no revelaba nada. El hombre agarró el antebrazo de Harry, con los dedos apretados. Somos de un pequeño valle, dijo. Viejo pueblo, antigua magia. No tenemos muchas variedades. Las cosas se hacen con amuletos pasados de padre a hijo. Siempre fui seguro. Entonces llegaron los susurros. Susurros, repitió Harry. En sus cabezas, en las paredes, dijo el hombre. En el aire, en el agua. Oís tu propia voz diciendo cosas terribles. Primero los niños, luego los viejos. Se ríen por las noches y hablan con el rincón vacío. Clavan las uñas en la piedra. Mi sobrino empezó a escribir palabras que no conocía en el suelo con su sangre. La limpié y volvió al día siguiente. Talada en el mismo lugar. Un escalofrío recorrió la espalda de Harry. ¿Qué dicen los susurros? Preguntó. El hombre se estremeció. Dicen cosas que son verdad. Cosas que nadie más podría saber. Secretos que nunca contaste. Te hacen dudar de tu propia mente. Después de un tiempo, no duermas, no comes. Algunos se arrojan al río solo para detener las voces. El atrio parecía más pequeño. Harry asucó las palabras y pensó en el horcrux en el relicario, la forma en que les había susurrado en la tienda. Sabía dónde cavar. ¿Cuánto tiempo lleva sucediendo esto? Preguntó. Meses, dijo el hombre. Al principio pensamos que era una enfermedad. Vinieron curanderos. Dijeron que era dolor. Demasiados muertos después de la guerra. Entonces uno de los ancianos del pueblo dijo que había visto signos como este en historias interiores al estatuto del secreto.
Una vieja maldición, puesta sobre nuestra tierra hace mucho tiempo. Alguien la ha despertado. Fuimos a nuestro ministerio. Serían. Dijeron que éramos campesinos supersticiosos. Su boca se torció. Les hablé de ti, dijo. Ellos también se rieron de eso. Pero vine de todos modos. Vendí mi casa para pagar el viaje. Pensé que si alguien entendería a los niños malditos, serías tú. El pecho de Harry se sentía apretado. Te has tomado muchas molestias para llegar aquí. No importará si vuelvo sin nada, dijo el hombre. Seguiron gritando. Por favor, mataste al señor oscuro. Luchaste contra maldiciones hechas de pedazos del alma de un hombre. Seguramente esto no es más que eso. Harry pensó en su escritorio de arriba. De formularios y celos y la línea clara donde escribiría esta conversación y la archivaría en algún lugar hasta que desapareciera. Pensó en Robards hablando de jurisdicción. Pensó en los niños que nunca había conocido. Riendos de nada mientras arañaban las paredes. Podría ser diferente, dijo Harry lentamente. Pero eso no significa que sea menos peligroso. Los ojos del hombre brillaron. Entonces creme, Harry casi dijo. Sé lo que se siente cuando algo vive en tu cabeza que se supone que no debería estar allí. Se tragó las palabras. Te creo, dijo en su lugar. Robards se acercó ahora, con expresión dura. Potter, no tenemos tiempo para cada historia triste que llega del extranjero. Los recursos de los horrores son para amenazas conocidas, no para rumores de la aldea. Tienes entrenamiento en 10 minutos. Harry se volvió hacia él. No es un rumor, afirmó. Ya lo escuchaste. Esta es una aflicción mágica. Los niños están sufriendo. No tenemos confirmación, dijo Robards. Tenemos un hombre cansado y una historia dramática. E incluso si fuera como el dice, no podemos enviar horrores a algún vale al otro lado del continente porque te sientes mal. Así no es como funciona todo esto. Canales adecuados, procedimientos, formularios. Harry miró a Kingsley. El ministro lo miró con rostro tranquilo y cansado. Había simpatía allí, pero también el peso de un mundo entero sobre sus hombros. Esto no es trabajo de horrores, dijo Kingsley en voz baja. Todavía no, no a menos que su ministerio lo reconozca. Si enviamos personas sin invitación, rompamos todos los acuerdos que tenemos sobre interferencia. Podríamos causar más problemas de los que solucionamos. Y que, dijo Harry, con el calor aumentando. Simplemente no hacemos nada mientras los niños pierden la cabeza. No es nada para proteger el sistema lo que detiene las guerras, afirmó Kingsley. Sé que esa no es la respuesta que usted desea. Pero es la única que tengo como ministro. Harry lo miró fijamente. Las palabras fueron tranquilas, razonables y completamente inútiles. El hombre al lado de Harry hizo un pequeño sonido desesperado. Así que esto es todo, susurró. Me dijeron que me fuera. En cambio, vine a ti. Y tú dices lo mismo. Harry volvió a mirarlo. Los hombros del hombre estaban quedos ahora, toda la lucha se estaba agotando. Algo dentro de Harry, ya gritado, sitio. No, dijo. El hombre parpadeó. Number. Harry respiró hondo. No podemos enviar horrores oficialmente, dijo lentamente. Política del ministerio. Lo entiendo. Pero su problema no es que los magos oscuros violen la ley. Se trata de magia antigua. Maldiciones. Eso no es una cosa de horror. Eso es romper una maldición. Vio en su mente a Bill, riendos en la cocina años atrás, contando sobre tumbas en Egipto. Bevadas malditas y capas de hechizos que te destrozarían si no pisabas el lugar correcto. Asuko la voz de Ginny. Eso es literalmente lo que describiste. Conozco a alguien que se ocupa de ese tipo de cosas, continuó Harry. Trabaja para gringos. Conoce viejas maldiciones y cómo romperlas. Si alguien puede decirnos si esto es real y que hacer al bards frunció el ceño. Potter, no tienes la autoridad para ofrecer los servicios de gringos. No la estoy ofreciendo al banco, dijo Harry. Estoy diciendo que le pediré a Bill que me escuche.
Como un favor, como un Weasley, él puede decir, por sí mismo si vale la pena decírselo a sus jefes. Harry, dijo Kingsley, Harry lo miró, no puedo ignorar esto, dijo. Sé lo que es tener algo oscuro dentro de tu cabeza y nadie te cree. No p. Asare por alto eso porque no existe una forma. Las palabras quedaron allí. Kingsley lo estudió durante un largo momento. El atrio estaba muy silencioso. Incluso la fuente encantada pareció clars. Finalmente Kingsley suspiró. No puedo decirle que hacer en su tiempo personal, dijo. Solo puedo recordar que actualmente eres un orador en prácticas con obligations. Harry asuco la advertencia Ali. El asintió. Entendido, dijo. Asumiré la responsabilidad de lo que decida. Parecía como si Robards se hubiera tragado un limón. Llegarás tarde a los ejercicios, dijo secamente, y se dio la vuelta. Kingsley lo siguió. Ya atrapado en otra conversación tranquila con una bruja del Departamento de Aplicación de la Ley Mágica. La multitud empezó a separarse y la gente volvió a sus propios asuntos. El hombre del valle se quedó donde estaba, mirando a Harry como si no pudiera creer lo que había oído. Tú ayudarás, dijo. Lo intentaré, dijo Harry honestamente. No puedo prometer que funcionará. Pero no te olvidaré y no fingiré que esto no está sucediendo. Los ojos del hombre se llenaron. Agarró las manos de Harry y los apretó, luego inclinó la cabeza. Gracias, susurró. Incluso ser escuchado es algo. ¿Cómo te llamas? Preguntó Harry. Dudó y luego sacudió levemente la cabeza. No importa. Mi pueblo importa. Mi sobrino importa. Si vienes, nos conocerás. Harry asintió. Está bien. Observó como el hombre se alejaba arrastrando los pies hacia la salida, con los hombros todavía encorvados pero ya no completamente colapsados. La multitud disminuyó. La vida en el ministerio volvió a fluir a su alrededor, chismes. Memorandos y pasos urgentes. Harry se paró en medio y se sintió muy quieto. El entrenamiento de ese día fue borroso. Realizaba ejercicios de aturdimiento y ejercicios de escudo por costumbre. Su verita hizo lo que le dijeron. Su cuerpo recordaba los movimientos que había estado haciendo desde que era niño. Su mente estaba en un valle que nunca había visto, escuchando a los niños reírse de las paredes vacías. Luego, en el vestuario, Ron le dio un golpe en la espalda lo suficientemente fuerte como para hacerlo tambalearse. Estuviste a kilómetros de distancia hoy, dijo Ron alegremente. Sin parecer molesto por eso en absoluto. Pero aún así logras desarmar a Jenkins. ¿Ves su cara cuando le quitaste la varita de la mano? Brillante. Sí, dijo Harry. Ron no notó la llanura. Parecía demasiado satisfecho consigo mismo. Robards dice que si seguimos así, estaremos en el campo en poco tiempo. Misiones adecuadas. Nada de esto. Harry pensó en el hombre en el escritorio y en las palabras canales adecuados. Ron, dijo, que harías si alguien viniera a ti desde otro país y te dijera que hay una maldición sobre su aldea y que su gente está perdiendo la cabeza. Ron frunció el ceño. Suena como el trabajo para su nuevo departamento de salud mágica o lo que sí, dijo. Aún así, si en realidad fuera una maldición, podríamos entrar y ordenarla. Neutralizar a la persona que la lanzó. ¿Qué pasa si no hay ninguna persona? Dijo Harry. Solo una vieja maldición. Con siglos de antigüedad. Ahora nadie lanza nada. Ron se encogió de hombros. Entonces descubres quién lo despertó. Siempre hay alguien. Por supuesto, necesitaríamos permiso. Kingsley nunca nos dejaría salir corriendo. No con lo delicado que está todo ahora. Harry tragó. Y si el permiso nunca llegó. Ron vaciló. Entonces es horrible, dijo. Pero no podemos solucionar todos los problemas en todas partes. Nos derrumbaríamos. Harry asintió una vez. Ron le dio otra palmada en el hombro. Vamos, dijo. Vamos a tomar una cerveza de mantequilla en el Leaky. Yo invito. Podemos quejarnos juntos de Robards. Adelante, dijo Harry. Tengo que hacer algo.
Ron lo miro entrecerrando los ojos. Estás bien, solo estoy cansado, dijo Harry. Te veré en la madriguera más tarde. Ron vaciló y luego asintió. Está bien, no dejas que Kingsley te entiere en formularios. Se fue, silbando por lo bajo. Harry se secó el cabello con un rápido hechizo y se puso su ropa habitual. Su insignia de aprendiz de oro estaba en el banco donde la había dejado. Lo recogió y le dio vueltas entre sus dedos. Era simplemente metal pulido, un símbolo que alguien más le había dado para un camino que alguien más había elegido. Cerró el puño a su alrededor. El callejón diagon estaba ocupado pero no lleno. El cielo sobre nuestras cabezas era de un gris apagado, de esos que prometen la visna sin llegar a cumplirla. Los escaparates brillaban, la gente pasaba corriendo con bolsas, bujos y voces excitadas. Gringotts se alzaba al otro extremo, como siempre. Piedra blanca, escalones torcidos, duendes en la puerta. La visión hizo que algo se retorciera en su pecho. La última vez que atravesó esas puertas. Estaba montando un dragón al salir. Subió los escalones de dos en dos y sintió un cosquilleo entre los hombros. El duende en la entrada le dirigió una mirada fría y evaluadora y se inclinó levemente. Harry asintió y entró. El salón de mármol estaba tan impresionante como siempre. Grupos de brujas y magos esperaban junto a los largos mostradores. Tintineos de oro y crujidos de pergamino llenaron el aire. Harry fue directamente hacia el duende más cercano y se inclinó lo suficiente para hablar en privado. Necesito hablar con Bill Weasley, dijo. Es urgent. El duende lo miró fijamente durante un largo momento. El departamento para romper maldiciones está abajo, dijo finalmente. El señor Weasley está entre asignations. Espere allí. Harry le dio las gracias y se hizo a un lado. Unos minutos más tarde, una figura alta y familiar con el pelo largo recogido hacia atrás apareció por una puerta lateral, bajando los mangas mientras caminaba. Acosar, dijo Bill, alzando las cejas. Number deberías estar persiguiendo magos oscuros o llenando formularios sobre ellos. Harry logró esbozar una pequeña sonrisa. Hola, Bill, tienes un minuto. Para ti, siempre, dijo Bill. Entonces miró más de cerca. Leyendo más en el rostro de Harry. La luz de broma se atenuó. Está bien, dijo. Has que si más de un minuto. Vamos. Hay una oficina libre al final del pasillo. Abrió el camino a través de una puerta hacia un pasillo más tranquilo. Las paredes de allí estaban revestidas de armarios metálicos y mapas enmarcados cubiertos de notas. Harry captó destellos de símbolos que no podía leer. Líneas y flechas que mostraban patrones de protecciones, trozos de pergamino sujetos con nombres de maldiciones garabateados con letra rápida. Bill abrió la puerta de una pequeña habitación con un escritorio y dos sillas. Había cajas apiladas en una esquina y un mapa medio enrolado de algún desierto clavado en la pared. No es glamoroso, dijo Bill. Pero es privado. Harry se sentó. La silla crujió. Se dio cuenta de que sus manos todavía estaban apretadas alrededor de la placa. Lo puso sobre el escritorio sin pensar. El metal parecía muy pequeño al lado del montón de pergamino de Bill. Bill se dio cuenta. Sus ojos pasaron de la placa al rostro de Harry. Esa es una visita por alguna tontería de la política del ministerio, dijo Bill lentamente, o estás a punto de decirme algo importante. ¿Cuál es? Harry respiró hondo y le habló del hombre en el atrio. No dejó nada fuera, no de la misma manera que los susurros conocían los secretos. No las paredes rayadas, no es la respuesta del ministro. Bill asucó sin interrumpir, su expresión se volvía más seria con cada detalle. Silencio excepto por el leve susurro de actividad en el pasillo. Bueno, dijo Bill por fin. Eso es desagradable, así que es real, dijo Harry. Suena como una forma de maldición psicológica, dijo Bill. Podría ser una maldición ligada a un lugar, un linaje o ambos. La forma en que describe los susurros. La escritura que aparece de nuevo, es un trabajo en capas. Trabajo antiguo, si es lo que pienso,
dejarlo así podría ser tan peligroso como pincharlo. Brillante. El sarcasmo ondulaba bajo su tono. Pero sus ojos estaban pensativos. Gringotts se hará cargo, preguntó Harry. Bill se reclinó en su silla y dejó escapar un largo suspiro. Tal vez, dijo, si hay ganancias y si no cruz. A ninguna línea política que les import. Hay muchas condiciones. Primero son un banco, y luego una organización que rompe maldiciones. Así que no lo verás, dijo Harry, la decepción golpeó más rápido de lo que pudo detener. Yo no dije eso, dijo Bill. Dije que el banco podría dudar. Yo, personalmente, estoy interesado. Maldiciones como esa son raras. Golpeo con los dedos el escritorio. Dije, suite que su ministerio lo llama crisis de salud mental. Lo cual es conveniente si quieres ignorar un problema mágico. También significa que cualquiera que intente meter la nariz oficialmente recibirá una bofetada. Kingsley no puede hacer nada a través de los horrores, dijo Harry. Lo dejo bastante claro. Bill hizo una mueca. Sí, puedo warlo decirlo. No se equivoca. Si envía un equipo oficial y molesta a su gobierno. Se convierte en un desastre mayor. Pero si un equipo de gringotts va a proteger un activo, eso es solo un negocio. Un activo, repitió Harry. No me mires así, dijo Bill. Ya sabes como piensan los duendes. No arriesgaran personas ni recursos sin algo que ganar. Ahí es donde entras tú. Harry frunció el ceño. A mí, eres un titular ambulante, dijo Bill sin rodeos. Ha, rry poder aparecer en algún vale olvidado. Escuchas sobre niños malditos y dice, esto es lo suficientemente serio como para dejar a los horrores. Eso es una historia. Si los duendes piensan que hay mag. Antigua y tal vez un tesoro involucrado, además de la oportunidad de tenerte en préstamo no oficial, podrían morderte. Harry se quedó muy quieto. Deja a los horrores, repitió en voz baja. Bill ladeó la cabeza. Ya lo has pensado, no. Quote. Harry miró la placa sobre el escritorio. Su mano se movió antes de decidirse y volvió a chorrar sobre ella. No siento que pertenezca a Ali, dijo. Pensé que lo haría. Todos los demás lo hicieron. Pero me siento en ese escritorio y siento que estoy fingiendo. Cuando ese hombre habló sobre esos susurros, lo sentí más real que cualquier forma que haya completado. Bill lo observó atentamente. Ser un horror es un buen trabajo, dijo. Importante. Necesario. Pero no es la única forma de hacer algo que importa. He estado sumergido hasta los rediles en mal. Issues que podrían arrasar una ciudad si tocas la piedra equivocada. Ningún horror los vería jamás, porque no hay ningún criminal a quien perseguir. Harry asintió lentamente. Me estás diciendo que es. Hoy un idiota si desperdició una carrera estable por una historia de un hombre desesperado, dijo. Te estoy diciendo, dijo Bill, que si quieres hurt, debes hacerlo porque quieres este trabajo, no porque estés huyendo del papeleo. Romper una maldición no es una gran aventura todos los días. Es mucho polvo y detalles y tratar de no morir porque interpretas mal un rasguño en una pared. Harry pensó en la búsqueda del horcrux. De los días donde no pasaba nada excepto frío, discusiones y miedo. De las noches donde una decisión significaba vivir o no. Sé lo que se siente lento y duro, dijo. No tengo miedo de eso. Estoy cansado de sentir que estoy usando la piel de otra persona. Bill sonrió, algo pequeño y cansado. Suenas como yo cuando dejé Hogwarts, dijo. Todos esperaban que fuera, directamente a trabajar en el ministerio. Papá estaba orgulloso de lo que hacía. Pero miré esas oficinas y pensé. Si me siento detrás de un escritorio todo el día, me volveré loco. Así que acepté un trabajo que me permitía arrastrarme viejas tumbas. Mamá lo odiaba. Todavía se preocupa. Pero también sabe que estoy donde debo estar. Se inclinó hacia adelante. No le debes a nadie una vida que te duele, afirmó. No después de lo que ya has dado. Harry sintió que se le hacía un nudo en la garganta otra vez. Si me voy, dijo lentamente,
y vengo a ti con este vale y su maldición, mi ayudera. Se convencer a gringos de aceptar el contrato. Los ojos de Bill se agudizan. Dejarías a los horrores por esto. Creo que ya lo hice, dijo Harry en voz baja. Simplemente on no he devuelto la placa. Por un momento, ninguno de los dos habló. Entonces Bill asintió, lento y decidido. Está bien, dijo. Tráeme todos los detalles que puedas. Lo escribiremos como una propuesta. Hablaré con mi jefe. Mi jefe hablará con los duendes. Puede que tome tiempo. Puede que digan que no. Pero si les digo que Harry Potter está dispuesto a arriesgar su cuello por ello, me escucharán. Extendió la mano. Harry lo miró. Luego a la placa en su propia mano. El metal se sentía pesado. Cerró los dedos alrededor de él y luego lo dejó suavemente sobre el escritorio, entre ellos. Mañana te lo devolveré, dijo. Se lo daré a Kingsley hoy. Quería saber si estaba enojado antes de hacerlo. Bill resopló. Estás completamente loco, dijo. Pero también lo son todos los que hacen este trabajo. Eso no es nuevo. Harry soltó una breve carcajada. Bill se acercó y le apretó el hombro. No estás huyendo, dijo. Estás cambiando los campos de batalla. Harry asintió. Está bien, dijo de nuevo. Esa noche, en la madriguera. La cocina estaba más tranquila. Ron se sentó a la mesa puliendo su varita, Hermione a su lado con un montón de notas. El señor Weasley leyó el periódico. La señora Weasley tarareó mientras preparaba la cena. Ginny observó a Harry desde la puerta cuando entró. Sus ojos se dirigieron directamente a sus manos, como si buscara la placa. Él captó su mirada y le dedicó una pequeña y cansada sonrisa. Más tarde, articuló. Ella asintió una vez, se sentó a la mesa y se unió a la pequeña charla. Ron contó otra historia sobre el entrenamiento. Hermione corrigió su tiempo verbal a mitad de una oración. El señor Weasley murmuró sobre algún cambio ridículo en las reglas de licencia muggle. La señora Weasley puso una salchicha extra en el plato de Harry y le dijo que hoy se veía un poco menos pálido. Comió. El azúcar. Sintió cada segundo. Después de cenar, se levantó y dijo, Ginny, podemos salir. Ron sonrió. Trata de no besarte donde mamá pueda ver. La señora Weasley lo golpeó de nuevo. Ginny puso los ojos en blanco pero se puso de pie. Caminaron hacia el jardín, pasaron junto a los gnomos y las botas viejas cerca de la puerta trasera, hasta que la madriguera fue un cálido rectángulo de luz detrás de ellos. El air olía a hierba y humo. Los grillos chirriaron. Bueno, dijo Ginny, todavía estás vivo. Eso es un comienzo. Dejo escapar un suspiro. Hablé con alguien hoy, dijo. Alguien que necesitaba ayuda. Y Kingsley no podía hacer nada. Así que acudí a Bill. Sus ojos se abrieron un poco. En realidad lo hiciste. Lo hice, dijo. Él cree que la maldición es real. O al menos que podría serlo. Y cree que gringos podría asumirla si presionamos. Pero hay una cosa. ¿Qué cosa? Dijo que si quiero esto, realmente tengo que quererlo, dijo Harry. No como una forma de salir de las formas. Como un trabajo, una vida, con polvo y peligro y largos días sin nada seguidos de un momento en el que o lo haces bien o todos mueren. Ginny resopló suavemente. Suena familiar. Sí, dijo. Así es. Él la miró. Le dije que le devolvería mi placa. Ella se quedó muy quieta. Tú lo decidiste. Lo decidí, dijo. No puedo permanecer en un trabajo que me hace sentir al mientras hay maldiciones devorando a la gente viva. Mañana le daré a que el entrenamiento de horrores. Luego ayudaré a Bill a que se apruebe este caso y aprenderé a romper maldiciones. El silencio se prolongó durante un latido del corazón. Entonces Ginny dejó escapar un suspiro que sonó como si lo hubiera estado conteniendo durante semanas. Finalmente, dijo. El parpadeó. Eso es todo. ¿Qué esperabas que te gritara? Dijo. Harry, te he visto desvencer cada vez que entras a ese edificio.
No me enamoré de alguien que se sienta detrás de un escritorio y asiente con la cabeza durante las reuniones. Me enamoré de alguien que corre de cabeza hacia el peligro porque alguien lo necesita. No quiero que mueras, obviamente, pero prefiero que estés vivo y en una tumba que medio muerto en una oficina. El la miro fijamente. No estás enojado. Estoy aterrorizada, digo honestamente. Romper una maldición es horrible y peligroso y mamá le voy a dar un ataque. Pero también estoy orgulloso de ti. Y confío en que sabrás cuando algo es correcto para ti. Ella se acercó, lo suficiente como para que él pudiera ver las diminutas motas doradas alrededor de sus pupilas. Regresaste vivo del bosque, dijo en voz baja. Tú puedes elegir qué hacer con esa vida. Nada más. Su mano tembló un poco cuando la levantó para tocar su mejilla. Pensé que podrías pensar que estaba huyendo. Estás caminando hacia algo, dijo. Gran diferencia. Dejó escapar una risita ahogada. Su boca se suavizó. Ya se lo dijiste a Kingsley, preguntó. Mañana, dijo. Quería decírtelo primero. Bien, dijo ella. Entonces, si él trata de disuaderte, puedes decirle que tu aterradora novia lo hechizará si te intimida. Él sonrió apropiadamente entonces. Eres aterrador, obviamente, dijo, levantando la barbilla. Bésame. Él lo hizo. El beso no fue dramático. Sin fuegos artificiales, sin música. Solo la silenciosa presión de su boca contra la de él, el sabor de la cena y el suave sonido de su respiración cuando él la acercó más. Sus manos se posaron en su cintura. El de ella se deslizó hasta sus hombros. Por primera vez en meses, su mente quedó en silencio. Cuando se separaron, ella apoyó su frente contra la de él. No hagas que me arrepienta de haberte animado, murmuró. Intentaré no convertirme en pasta, dijo. Eso es todo lo que pido. Permanecieron allí un rato, la noche fresca los rodeaba. Y la luz de la madriguera se derramaba sobre la hierba. Mañana entraría en la oficina de Kingsley Shacklebolt y dejaría su placa sobre el escritorio. Observaría cualquier decepción o preocupación que cruzara el rostro del ministro. Él se mantendría firme. Esta noche se permitió respirar. Había tomado una decisión. A lo lejos, en un valle que nunca había visto, los niños rían en la oscuridad. En algún lugar, viejas palabras estaban grabadas en piedra y sangre, esperando a que alguien las leyera correctamente. Harry Potter, ex aprendiz de horror, futuro rompedor de maldiciones, cerró los ojos y asucó la noche. La guerra había terminado. Su trabajo apenas comenzaba. Bill golpeó una pila de libros pasados sobre la estrecha mesa y toda la habitación se estremeció. El polvo saltó en el aire. Harry retrocedió por instinto. Su mano voló hacia donde su varita estaba en la mesa al lado de sus notas. Bill enarcó una ceja. Mira, dijo. Ese es exactamente el problema. Escuchas un ruido fuerte y buscas tu varita. Para romper la maldición necesitas alcanzar tu cerebro primero. Harry dejó escapar un suspiro y obligó a sus dedos a alejarse de su varita. En mi defensa, los ruidos fuertes normalmente significaban que algo estaba tratando de matarme. Sí, y todavía estás vivo, dijo Bill. Buen trabajo. Ahora tenemos que asegurarnos de que sigas con vida cuando lo que intenta matar es una línea de números y un grupo de runas diseñados por un psicópata muy aburrido hace 3000 años. La habitación era una pequeña oficina lateral en lo más profundo de Gringotts. Paredes de piedra, sin ventanas. Una única lámpara sujeta con una garra de metal en el techo. Los duendes se lo habían limpiado a 1000 años atrás. Los estantes estaban atestados de pergaminos, carpetas y manuales de campo maltrecos. Había un mapa del mundo clavado en una pared, con alfileres clavados en Egipto, América del Sur, Asia y media docena de islas sin nombre. Harry se frotó los ojos. Había dormido mal. Los gritos de Ron de la noche anterior todavía resonaban en su cabeza. Deja a los horrores. Estás loco. Después de todo lo que pasamos. Apartó el recuerdo y se enderezó. Entonces, aprendizaje.
Dijiste que los duendes estuvieran de acuerdo, dijo Bill. De mala gana, de muy mala gana, sobre el papel, no calificas para este trabajo. Sin arritmencia formal, sin runas antiguas, sin paciencia, señaló a Harry con la pluma. Pero has sobrevivido a más magia oscura que cualquier persona que pueden contratar. Están interesados en eso. Harry sintió una olida de nervios. Y para que me inscribieran exactamente. Bill agarró el libro superior y lo abrió. Densas runas cubrían la página, ordenadas filas de símbolos y números. Esta es la teoría de romper maldiciones del segundo año. La vas a odiar. Harry se inclinó sobre la página. Los símbolos se confundieron. Le empezó a doler la cabeza. Bill sonrió, todo dientes. Pasaste años lanzando hechizos directamente a los problemas. Este trabajo consiste en deslizar hechizos entre las grietas. No eres un héroe de acción en el desierto. Golpeo el libro. Eres un fontanero mágico. La magia obstruida entra. La magia limpia sale. Eso suena glamoroso, murmuró Harry. ¿Querías algo que no fuera un escritorio del ministerio ni más política? Dijo Bill. Esto es todo. Se puso un poco serio. En este momento tienes un contrato de prueba. No hay trabajo de campo independiente. No te pagan si no pasas la primera etapa. Comenzaremos con un principio simple. No tocas nada hasta que entiendas exactamente lo que hará. Harry tragó. Y si todavía me equivoco. Entonces la maldición te abofetea. Bill se encogió de hombros. Preferiblemente de una manera que solo te asuste en lugar de matarte. Ese es mi trabajo. Mantengo las maldiciones de entrenamiento al nivel en el que te chamuscan los cejas en lugar de tu cerebro. Eso es reconfortante, dijo Harry. Bill resopló. Querías un trabajo de verdad. Esto es real. Cerró el libro. Les dije a los duendes que tenías un activo oculto y que serían unos idiotas si los ignoraran. Harry frunció el ceño. ¿Qué activo, amigos? Dijo Bill simplemente. Tienes a Hermione. Más tarde esa tarde. Harry estaba en la puerta de la pequeña sala de estar del departamento que Ron y Hermione compartían encima de una pequeña librería. Olía a té, a pergamino y a algo ligeramente quemado en la cocina. Ron estaba sentado desplomado en el sofá, con los brazos cruzados y los ojos fijos en la radio. Hermione sentada en la mesa del comedor, la pluma moviéndose rápidamente. Y sobre una hoja de pergamino ya cubierta de notas. Harry vaciló. Su pecho se apretó. Hermione levantó la vista de inmediato. Ron no lo hizo. Regresaste, dijo Hermione. Su tono era frío, pero sus ojos buscaban su rostro. Pensé que ya estarías a medio camino de Egipto. Acabo de obtener el aprendizaje, dijo Harry. Ni siquiera sé a dónde me envían primero. Ron resopló sin mirarlo. Con suerte, en algún lugar lejos del papeleo del ministerio. Ya que eso fue un gran problema. Las palabras golpearon más fuerte de lo que Harry quería admitir. Apretó la mandíbula. No me fui por trámites. Ron finalmente se giró. Su rostro estaba sonrojado. Te alejas de los horrores después de 2 semanas. ¿Sabes cuántas personas matarían por ese lugar? Hermione dejó su pluma. Ron, no, dijo Ron. Ni siquiera habló con nosotros primero. Simplemente decide que está aburrido de atrapar magos oscuros y ahora quiere cavar tumbas y jugar con tesoros malditos. Las manos de Harry temblaron. Los apretó en puños. No se estabas ali cuando ese vale intentó comernos. Ron se quedó mirando. Harry respiró hondo y se obligó a explicar. Les habló de la aldea, de la lentitud con la que la maldición lo envolvía todo. De la tensión que le drenaba los huesos. Les contó que su verita se había sentido inútil, que su entrenamiento de oro no había significado nada cuando no entendía en qué se encontraba. Hermione asucó sin interrumpir. La expresión de Ron pasó lentamente de la ira a la incomodidad. Seguí pensando, dijo Harry en voz baja, si esto hubiera sido algo más antiguo. Algo más grande. Todos estaríamos muertos. Estoy cansado de luchar solo por el último movimiento.
Alguien necesita entender que fue lo que construyó la trampa en primer lugar. Se hizo el silencio. Hermione suspiró y se frotó la frente. On así deberías haber hablado con nosotros, dijo. Somos tus amigos, Harry. No solo tu personal de apoyo. Lo sé, dijo. Lo siento. Entré en pánico. No podía afrontar otro día fingiendo que me preocupaban las formas mientras la gente esperaba que limpiáramos maldiciones que ni siquiera entendíamos. Ron se rascó la nuca. ¿Realmente crees que esto de romper maldiciones es lo que quieres? Harry pensó en el vale, en la forma en que la magia había zumbado bajo sus pies, vieja, enojada y paciente. Pensó en los libros que Bill había dejado sobre la mesa y en el mapa con alfileres. El asintió. Sí, lo hago. Ron miró hacia otro lado, con la mandíbula apretada. Bien, entonces vaya a ser un plumero mágico. Hermione le lanzó una mirada. Ron, ¿qué? Dijo Ron. Claramente ya lo decidió. Harry estaba demasiado cansado para pelear. No les pido que hoy se alegren por mí, dijo. Solo, no me dejes fuera. Ron no respondió. Hermione lo hizo. Todavía estoy furiosa po. RQE entregas tu insignia de horror sin siquiera mencionarlo, dijo. Pero la situación del vale suena exactamente como el tipo de cosas en las que uno se sumergiría de todos modos. Sus ojos se agudizaron. Dijiste que no entendías la estructura de la maldición. Harry asintió. Bien, dijo ella. Eso significa que hay algo que aprender. Dejo a un lado el pergamino anterior y tomo una joya nueva. Bill tiene razón. Me tienes a mí. Una sonrisa renuenció de la boca de Harry. Bill dijo eso. Por supuesto que sí, dijo Hermione secamente. Él no es un idiota. Golpeó con su pluma el pergamino nuevo. ¿Qué quieren de ti primero? Aparentemente me faltan algunas cosas pequeñas, dijo Harry. Como toda la teoría de la aritmencia. Y las runas antiguas. Y la paciencia. La boca de Hermione se torció. Deficiencias menores, dijo. Podemos trabajar con eso. Ron gimió. No hablas en serio. Vas a ayudarlo a cambiar de trabajo. Hermione lo miró fijamente. Voy a ayudar a nuestro amigo. A evitar hacerse estalar porque intento improvisar frente a una antigua maldición. Sí, lo digo en serio. Ron murmuró algo en voz baja pero no volvió a discutir. Harry sintió que sus hombros caían un poco. Parte del nudo que tenía en el pecho se alivió. Entonces, ¿qué hacemos? Los ojos de Hermione se iluminaron como siempre lo hacían cuando se enfrentaban a una cantidad imposible de material. Te preparamos un curso intensivo. Incluso si nunca tomas exámenes formales, necesitas la base. La aritmencia primero. Ya tienes un sentido de la causa y el efecto mágicos. Solo te damos los números necesarios. Harry hizo una mueca. Odio los números. Lo sé, dijo Hermione con una alegría brutal. Lo arreglaremos. Ella le dedicó una pequeña y rápida sonrisa. Elegiste algo difícil, Harry. Eso es muy tuyo. Cuando Harry llegó a la madriguera esa noche, le palpitaba la cabeza. La cocina olía a gusto y a pan caliente. Ginny estaba en la mesa debajo de la lampara, con el cabello recogido en un moño desordenado y las manos manchadas de tinta mientras hojaba una revista de Quidditch y un delgado libro de frases en latín al mismo tiempo. Ella levantó la vista en el momento en que él entró. Ahí estás. Mamá estaba a punto de enviar una lechuza para arrastrar de regreso. Mamá ya tiene muchos bujos, dijo Harry. Todos me miran fijamente. Ginny sonrió. Bien, te mantiene humilde. Mal. Y lo saludo desde la estufa y inmediatamente se lanzó a preguntarle si estaba comiendo lo suficiente. Harry respondió tan honestamente como pudo, aceptó un cuenco y se dejó mimar. Era un rito seguro, familiar. Más tarde, cuando la cocina finalmente se calmó y Molly subió las escaleras, Harry y Ginny se quedaron en la mesa. Extendió el pergamino de Bill sobre la superficie llena de cicatrices. Los requisitos para el aprendizaje estaban escritos con la letra regular de Bill. Categorías de maldiciones, familias rúnicas básicas, textos recomendados,
Ginny silbo suavemente. No estaba bromeando. Eso es mucho. Aparentemente esta es la parte fácil, dijo Harry. La parte difícil es hacerlo todo mientras una habitación intenta matarte. Ella le dio un codazo en el brazo. Eres bueno para mantenerte con vida. Principalmente por accidente, dijo Harry. Se supone que esto es menos accidental. Ginny tomó uno de los pergaminos y leo el título. Simetría rúnica y estabilidad de la maldición, dijo lentamente. Esto suena como algo que Hermione enmarcaría en su perd. Ella ya comenzó a planificar lección, dijo Harry. Ella amenazó con comprar una pizarra. Ginny resopló. Por supuesto que sí. Observó como sus ojos se movían a través de las líneas. La luz de la lámpara convertía las picas de su nariz en pequeñas sombras. El nudo en su estómago se aflojó un poco más. ¿De verdad crees que esto es lo correcto? Preguntó en voz baja. Ginny dejó el pergamino y lo miró a los ojos. 2. Harry pensó en la oficina de los horrores, las filas de escritorios, el papeleo apilado más alto que su cabeza. Pensó en el vale y en la forma en que la maldición había presionado sus cicatrices como una mano dura. Pensó en ser llamado una y otra vez después de que algo ya había salido mal, en lugar de pararse frente a la vieja magia antes de que alguien más le tocara. Podía sentirlo, dijo. Bajo tierra. Estaba enojado. Era viejo. Y no tenía las herramientas para hacer nada más que lanzar hechizos y tener esperanza. El trago. No quiero seguir adivinando. Quiero saber en que estoy parado. Ginny se acercó a la mesa y tomó su mano. Su pulgar acarició sus nudillos, lento y firmemente. Entonces aprende, dijo. Tienes permitido cambiar lo que quieras, Harry. La guerra ha terminado. No le debes al ministerio el resto de tu vida. Se siente como si estuviera huyendo, admitió. ¿De qué? Preguntó. Desde llenar formularios. Desde sentarse en un escritorio mientras alguien más sangra porque la maldición llegó primero. Estás corriendo hacia algo que realmente utiliza lo que tú pasaste. Ella le apretó la mano. De todos modos, siempre odias las líneas rectas. Harry se rió en voz baja. Eso es cierto. Ella se inclinó más cerca, con los ojos suaves. Y me gusta la idea de que estés desenterrando secretos que nadie más puede tocar. Te conviene más que ser un cartel del ministerio. Simplemente te gusta la idea de decirle a la gente que tu novio rompe maldiciones, dijo. Eso también, dijo. Suena peligroso. Muy atractivo. Su rostro se calentó. Él le acercó más por la mano que ella todavía sostenía. Ella se deslizó de la silla y se colocó entre sus rodillas, rodeando el cuello con los brazos. El montón de pergaminos crujió bajo su codo. Cuidado, dijo. Ese es todo mi futuro sobre la mesa. No le prenderemos fuego, afirmó. Todavía. Ella lo besó, lentamente al principio. Luego con más seguridad, Harry se dejó sumergir en ello, en la calidez y el sabor a canela del té que habían compartido. Por un momento no hubo ministerio. Sin duendes. No había ojos, mirando para ver que haría a continuación el niño que vivió. Solo ella, solita, brillante y real. Cuando finalmente se separaron poco más fuerte, Ginny apoyó su frente contra la de él. Vas a ser brillante en esto, dijo. No me han visto intentar sumar fracciones recientemente, dijo. Para eso esta Hermione, dijo Ginny. Tú traes el coraje imprudente. Ella trae la tarea. Bill trae las cicatrices y las historias. Entre ustedes tres, probablemente sobrevivirán. Probablemente, repitió Harry. Ginny sonrió. Probablemente lo tomaré. 2 días después, Harry se encontraba en un pasillo largo y oscuro debajo del ministerio. El air olía a polvo y a encantamientos rancios. Su aliento se nubló ligeramente frente a él, aunque el pasillo no se sentía frío. Bill estaba a su lado, varita en mano. Con los ojos entrecerrados mirando la caja fuerte de metal colocada en la pared del fondo. Un empleado de registros del ministerio esperaba varios pasos atrás, agarrando un portapapeles y luciendo co. Mo si preferiría estar en cualquier otro lugar.
Esta es tu primera prueba, dijo Bill en voz baja. No es un tesoro real. Solo una maldición insignificante de un ex empleado muy amargado al que no le gustaba que lo despidieran. Lo peor que debería hacer es destruir el contenido y darles a todos en la habitación un shock desagradable. Pero los duendes quieren ver si puedes seguir las instrucciones sin improvisar. Harry trago y asintió. Su corazón latía rápido. Tenía las palmas húmedas. Se puso las gantas y se acercó a la caja fuerte. Parecía inofensivo. Solo metal y un pequeño hoyo de cerradura manchado de deslustre. Alguien había escrito una palabra grosera años atrás. Las letras brillaban ligeramente de una manera que no tenía nada que ver con la luz. Primer paso, dijo Bill detrás de él, con voz firme. Observación sin magia. Harry se inclinó. No lanzó ningún hechizo. Él solo miró. Las letras no eran solo rasguños. Eran parte de un patrón. Entre ellos discurrían pequeños surcos en líneas y bucles, casi invisibles. El hoyo de la cerradura tenía un leve anillo rojizo a su alrededor, como oxidado, excepto que el color pulsaba suavemente. Le picaba la cicatriz. El frunció el ceño. Se está alimentando de la irritación. Dijo lentamente. Se supone que debes leer la palabra, enojar, tocarla y activarla. Bill hizo un sonido silencioso de aprobación. Bien. Ahora confirma sin tocarlo. Harry sacó su varita. Hominum revelio, murmuró, buscando cualquier presencia oculta. Nada. Revelio especial. Débiles líneas doradas florecieron alrededor de la caja fuerte, trazando la est. Ruptura de la maldición en el aire por un momento antes de desvanecerse. El patrón era desordenado y enredado, pero tenía un ritmo. Tres hilos principales rodaban el hoyo de la cerradura. Uno latía rápido, uno lento, uno firme como el latido de un corazón. Sus dedos temblaron con la necesidad de abrir todo de golpe. Aturde lo que sí que haya salido. Ocupit del desorden después. Eso había funcionado muchas veces antes. Las palabras interiores de Bill resonaron en su cabeza. Primero busca tu cerebro. Hablame de ello, dijo Bill. En voz alta. Capa de disparo en la superficie, dijo Harry, manteniendo su varita firme. Pequeño. Diseñado para extraer magia de cualquier hechizo de desbloqueo y arrojarla a la segunda capa. Ese parece un canal. Envía energía de lado a algo más profundo en la caja fuerte. Frunció el ceño. Siguiendo la débil imagen residual de líneas en el aire. La tercera capa está debajo de ambas. Esa se siente mal. El tono de Bill se agudizó. Describe lo malo. Hambriento, dijo Harry. La palabra lo sorprendió, pero le pareció correcta. Como si quisiera almacenar la magia hasta que tenga suficiente y luego quemar todo de una vez. Muy bien, dijo Bill. Entonces, ¿qué pasa si vas directamente a la segunda o tercera capa? Todo explota, dijo Harry. Correcto, dijo Bill. Así que has que en su lugar. Harry se lamió los labios. Sangra la primera capa, mata de hambre a la segunda. Luego drena la tercera para que nunca llegue a su gatelo. Exactamente, dijo Bill. Y lo haces con delicadeza. Sin actos heroicos. Sin movimientos repentinos. Harry asintió. Su corazón todavía latía con fuerza, pero su respiración se hizo más lenta. Levantó su varita nuevamente. Finito, dijo en voz baja, no en la caja fuerte sino en un punto en el aire justo encima de las letras rayadas. Se imaginó el hechizo como una línea delgada, deslizándose a lo largo de los bordes de las ranuras, cortando el hilo de disparo en lugar de golpearlo. El débil destello dorado, que le respondió se sacudió y luego se extendió como vapor. Las letras perdieron su brillo. El anillo rojizo alrededor del hoyo de la cerradura se iluminó durante un latido del corazón. La segunda capa estaba absorbiendo la magia suelta. Segundo paso, dijo Bill. No dejes que se quede con lo que acaba de robar. Harry entrecerró los ojos. Las líneas del canal se curvaban hacia la izquierda, hacia la pared. No podía ver el destino. No lo necesitaba, no se entendía el flujo. En lugar de contraatacar directamente,
agito su verita y susuro un silencioso hakiza de redireccionamiento, uno que he. Rmi 1 había usado en la sala común para quitar la tinta derramada de los ensayos. La magia zumbo contra su muñeca mientras agarraba la energía suelta y la tiraba hacia abajo, lejos de la caja fuerte, hacia el suelo donde el suelo la bebía. El sudor se deslizó por su sien. No se atrevió a moverse para limpiarlo. El anillo rojizo se desvaneció. Por un segundo no pasó nada. Entonces la tercera capa despertó. Lo sintió antes de verlo. Una lenta tensión en el aire, como una mano cerrándose alrededor de sus costillas. La piel de sus brazos se erizó. La caja fuerte empezó a vibrar silenciosamente, muy levemente, el metal temblando. Edificio de contracorriente, dijo Bill en voz baja. Tú tomaste su comida, lo sé, murmuró Harry con los dientes apretados. Podía sentir la maldición buscando otro camino. Otra forma de alcanzar una masa crítica. Presionó contra sus sentidos, buscando una chispa a la que aferrarse. Su verita, su cuerpo, su miedo. Se obligó a respirar de manera uniforme. Te mueres de hambre, susurró. Más para la maldición que para sí mismo. Eso es todo lo que obtienes. Su cicatriz se ensanchó. Por un instant recordó estar frente a Voldemort, observando la luz verde correr hacia él. Sintiendo el mundo inclinarse. No, ahora no. Abrió los ojos y se concentró en las vibrations. Eran más fuertes en el borde inferior de la caja fuerte. Bajo su verita y trazó un cuidadoso círculo en el aire, murmurando un hakiza de contention que Bill la había practicado esa mañana. Un suave brillo azul se extendió sobre el metal, sin bloquear la maldición, solo suavizando sus bordes. Evitando que tomara más poder del exterior. La presión disminuyó. Bien, dijo Bill. Su voz permaneció tranquila. Paso final. Difundir el núcleo. No hay prisa, pero si dudas demasiado, se reconstruirá a partir de sus propios residuos. Harry asintió una vez. Sus manos volvieron a temblar. Dejó que el miedo se quedara allí. Era familiar. No tenía por qué controlarlo. Pensó en lo que Hermione había dicho la noche anterior. Sobre causa y efecto, sobre caminos para la magia. El núcleo quería quemar todo lo que había dentro de la caja fuerte. Bien, dale algo más para quemar. Apuntó su verita al suelo justo en frente de la caja fuerte y conjuró una piedra pequeña y densa, luego otra detrás de ella. Objetivos sólidos y simples, luego giró su verita hacia la caja fuerte. Transfero menor, susurró. Un fino hilo de luz pulsaba desde el hoyo de la cerradura hasta la primera piedra. Brillaba y luego se convertía en cenizas. La presión en el aire cayó bruscamente. Los hombros de Harry se hundieron con eso. Repitió el hakiza, más lento, cuando lo último de la magia almacenada hacia la segunda piedra hasta que la vibración se desvaneció por completo. El pasillo volvió a parecer normal. Rancio, polvoriento, pero normal. Harry dejó escapar un largo suspiro que no se había conteniendo y dio un paso atrás, con los rediles débiles. Bill avanzó y golpeó la caja fuerte con su verita. El metal se abrió con un suave clic. En el interior, montones de archivos estaban ordenados en sus estantes, intactos. El empleado emitió un sonido ahogado de alivio. Bill metió la mano, revisó el primer archivo y luego miró a Harry. Ahora ves la diferencia. Harry se secó la frente con la manga. La camisa se le pegaba a la espalda por el sudor. Ni siquiera lancé un amuleto de escudo. Lo hiciste, dijo Bill. Protegiste la maldición para que no se alimentara. Protegiste el contenido de su rabieta. Sin explosions, sin gritos, sin actos heroicos dramáticos, solo control. Una leve sonrisa apareció en su boca. A los duendes les gustará esto. Harry miró la caja fuerte abierta. Todavía le temblaban las piernas, pero bajo el cansancio sentía una sensación extraña y brillante. No había vencido, la maldición siendo más rápido o más ruidoso. Lo había desarmado, pieza por pieza, hasta que no quedó nada que pudiera lastimar a nadie. Lo entiendo, dijo en voz baja.
Bill le puso una mano en el hombro. Bien, porque ese era el extremo poco profundo. Señaló con la cabeza hacia el pasillo. Vamos, los duendes quieren un informe. Y tengo un mapa en mi oficina con un pin en Egipto que tiene tu nombre. Harry gimió. Ya, querías trabajo, dijo Bill. Este es el trabajo. Sus ojos se suavizan por un segundo. Empaca ligero. No necesitarás batas de gala. Solo coraje y mucha paciencia. Harry lo siguió por el pasillo. Con el corazón on palpitando, los músculos doloridos, la mente zumbando con runas y números y el recuerdo de la magia zumbando bajo su control. Por primera vez desde que terminó la guerra, el futuro no parecía un corredor vacío. Se sentía como una puerta que acababa de aprender a abrir. La oficina de Kingsley estaba lo suficientemente silenciosa como para escuchar el tic-tac del reloj. Harry se sentó en la silla frente al escritorio del ministro y trató de no apretar demasiado la mano de su varita. A un lado había una pila de informes, sujetos por un pisapapeles de piedra con forma de fénix. Las paredes estaban cubiertas de libros y fotografías en movimiento enmarcadas de protestas, sesiones de wizengamot y patrullas de horrores. El único que tenía a Harry dentro estaba ligeramente garrado. Como por accidente, Kingsley estaba sentado detrás del escritorio, con los dedos entrelazados. Sus ojos oscuros estaban firmes y cansados a la luz de la lámpara. Entonces, dijo, realmente lo hiciste, Harry tragó. Sí, le diste robards tu renuncia. El tono de Kingsley se mantuvo firme. Entregaste tu placa, Harry asintió. Sentía la garganta seca. El silencio se prolongó. Kingsley lo miró durante un largo momento y luego dejó escapar un lento suspiro. Cuando viniste a verme cuando estabas en cuarto año y me dijiste que Voldemort había regresado, dijo Kingsley. Todos pensaron que eras un niño asustado que quería atención. Tenías razón, estaban equivocados. Recuerdo que cada vez que me lo dices ves algo importante. Harry parpadeó. Había esperado ira, decepción, una conferencia. Esto fue peor en algunos aspectos. No estoy haciendo esto a la ligera, dijo Harry. Sé que necesitas horrores. Sé que todavía hay mortífagos por ahí. Sé que podría ayudar con eso. Podrías. Estuvo de acuerdo Kingsley. Hubieras sido muy buena. Ya lo eres. Pero te marchaste de todos modos. Su voz se suavizó. ¿Por qué? Harry respiró hondo. Porque las cosas que realmente me asustan ahora no son solo la gente lanzando maldiciones en los callejones, dijo. Son las maldiciones mismas, las antiguas, las que nadie entiende, las que les gustan a ese vale. Su mano apretó su rodilla. Me pare en un terreno que quería devorarnos. Mi entrenamiento no tenía nada que decir al respecto. No puedo dejar de pensar en ello. Kingsley no pareció sorprendido. Bill, dijo algo similar cuando dejó el ministerio para ir a Gringotts, dijo. Me dijo que la verdadera guerra estaba bajo nuestros pies. Harry se quedó mirando. Él dijo eso. Más o menos, dijo Kingsley. Con peor pelo, Harry resopló antes de que pudiera detenerse. El sonido rompió parte de la tensión. No estoy huyendo de la pelea, dijo Harry. Estoy cambiando mi posición. Si me quedo aquí, siempre estaré reaccionando ante alguien más. Si aprendo esto, tal vez pueda detener algunas cosas antes de que comiencen. Kingsley miró la vieja fotografía de horrores en la pared, luego otra vez a Harry. Entiendes que Gringotts no es una organización benéfica, dijo. Te utilizaron. Esperaron que corras riesgos que nadie más lo hará. Romper una maldición mata a la gente. Lo sé, dijo Harry en voz baja. Kingsley se reclinó en su silla. Eres muy joven, dijo. Ya has vivido más de lo que la mayoría de la gente ve en una vida plena. Quería algo más simple para ti. Lo intenté simple, dijo Harry. No encajaba. La boca de Kingsley se torció. No, dijo. Supongo que no. Cogió un pergamino sobre su escritorio y se lo deslizó hacia Harry. Harry reconoció su propia firma en la parte inferior. Su formulario de renuncia parecía pequeño y definitivo. No lo he presentado todavía,
Dijo Kingsley. Te pedi que vinieras antes que yo. Golpeo la parte superior del pergamino. Quería ver si te I. Ba porque estabas cansado o porque te sentías atraído por otra cosa. Harry lo miró a los ojos. Ambos, admitió. Estoy cansado de este lugar. Pero esa no es la única razón. Cuando ese hombre del valle habló de los susurros, sentí. Sabía que se suponía que debía hacer algo. No como un horror. Como alguien que entiende lo que es tener magia dentro de tu cabeza que no te pertenece. Kingsley estudió su rostro y luego asintió levemente. Eso suena como una respuesta que mantendrán dentro de 10 años, dijo. No solo en 10 minutos. Cogió su pluma y firmó al pie del pergamino. No puedo decir que esté feliz, dijo. Puedo decir que lo entiendo. Has hecho lo suficiente por este departamento y este mundo que no nos debes nada más. Si este es el trabajo que te llama, entonces ve y hazlo correctamente. El alivio golpeó a Harry tan rápido que tuvo que agarrarse al brazo de la silla. Gracias, dijo con voz áspera. Kingsley le sostuvo la mirada. No vas a salir de mi alcance, dijo. Con política o sin ella. Habrá momentos en los que necesitaré a alguien en lugares donde los horrores no pueden ir. Si estás dispuesto, te enviaré mensajes. Harry asintió de inmediato. Estoy dispuesto. I empra y cuando no rompa los contratos de Bill. Kingsley sonrió levemente. Habla así y encajarás con los duendes más rápido de lo que crees. Dobló el pergamino. Una cosa más. Harry se tensó. No vayas solo, dijo Kingsley. No a lugares como ese vale. No a los tumbas a los que te envían. Tienes la mala costumbre de caminar hacia el peligro con solo una capa invisible y un plan vago. Toma a Bill. Toma a personas que sepan como quedarte las espaldas. No te convences de que tienes que ser el que arde primero. Harry pensó en Ron y Hermione durmiendo en cuarto año mientras él caminaba solo hacia el bosque. Él asintió con un nudo en la garganta. No lo haré, dijo. Kingsley le tendió la mano. Harry se puso de pie y lo tomó. El control del ministro fue fuerte y firme. Buena suerte, señor Potter, dijo Kingsley. Que tus maldiciones son superficiales y tus puertas de salida despejadas. Harry logró esbozar una sonrisa torcida. Intentaré. Al salir de la oficina, se sintió extrañamente ligero. Asustada, sí, triste, pero también gratis. Por primera vez, los pasillos del ministerio parecían un lugar que estaba visitando, no un lugar al que estaba obligada. El calor golpeó como un haquiza. Harry tropezó cuando el traslador lo soltó, los botes patinando en la arena suelta. El mundo osciló por un segundo. Su estómago dio un vuelco. Respiró hondo y notó el sabor del polvo y el aire seco y algo a fedra caliente. Dobla los rediles la próxima vez, dijo Bill a su lado. A menos que disfrutes aterrizar de cara. Harry se enderezó lentamente. El cielo de arriba era de un azul pálido y liso. El sol se posaba como una manita brillante sobre el horizonte. Extendiéndose en todas direcciones, la arena y las rocas rodaban en olas. A lo lejos, se elevaban del suelo estructuras de piedra desgastadas por el tiempo. Más cerca, un grupo de tiendas de campaña y toldos ondeaban suavemente con una leve brisa. El sitio de excavación de Gringotts parecía un pequeño campamento aferrado al borde de algo mucho más antiguo. Harry se subió las gafas a la nariz y entrecerró los ojos. Cuerdas marcaban caminos entre las tiendas. Los duendes avanzaban a lo largo de ellos con pasos rápidos y eficientes. Unas cuantas brujas y magos con túnicas de colores claros estaban cerca de una mesa cubierta de mapas. El traslador, una vieja llave de hierro ahora sin filo, yacía en la arena. Bill se inclinó, lo recogió. Le quitó el polvo y lo guardó en la bolsa de su cinturón. Bienvenidos a Egipto, dijo Bill. Intenta no insultar a nadie ni pasar nada que brill. Harry tomó otro respiro. El aire arde, en sus pulmones de una manera diferente al frío inglés. El sudor ya le picaba en el cuello. Se encogió más de hombros.
En su interior, las notas de Hermione y los libros prestados se movían. Uno de los duendes se separó de la tienda más cercana y se acercó. Tenía hombros ancos para ser un duende y vestía un chaleco ligero sobre una camisa de manga larga, a pesar del calor. Una fina cadena de plata colgaba de su cinturón, de la que colgaban pequeñas herramientas. Sus ojos eran agudos, maldito equipo cis, dijo con voz aguda y entrecortada. Weasley, humano. Su mirada se dirigió a Harry. Observó su cicatriz y se detuvo por una fracción de segundo. Alfarero. Harry ajustó su agarre sobre la correa del bolso. Hola, dijo. Gracias por invitarme. La boca del duende se torció, sin llegar a ser una sonrisa. Ragnarok, dijo. Supervisor del sitio. Gringotts espera resultados. No llevamos invitados. Bill hizo una mueca. Quiere decir bienvenido, murmuró con la comisura de su boca. Luego, más fuerte. Tienes nuestra lechuza. Ragnarok asintió una vez. El pasaje inferior todavía está celado. El campo de maldición es estable, pero el cliente se impacienta. Quieren que su bebida se abra este año, no el próximo. Su aprendiz comenzará en las galerías superiores. Si sobrevive, decidiremos si vale la pena el costo de enviarlo abajo. Harry trató de decidir si eso era una broma. No lo parecía. Bill le dio una palmada en el hombro. El sobrevivirá, dijo. Él es así de molesto. La mirada de Ragnarok oscilaba entre ellos. Ya veremos, dijo. Se dio la vuelta y camino de regreso a. Cia las tiendas sin molestarse en ver si lo seguían. Bill sacudió la barbilla. Vamos. Orientation. Cruiser en el campamento. Harry sintió ojos de duende sobre él cuando pasó. Algunos asintieron. Algunos miraron abiertamente su cicatriz. Algunos apartaron la mirada rápidamente, como si tuvieran cuidado de no mostrar interés. Harry mantuvo los hombros rectos y la vista al frente. Dentro de la tienda más grande. El aire era un poco más fresco. Las mesas estaban cubiertas de mapas de pergamino, bocitos de pasajes y copias de paredes taladas. Una joven bruja con el pelo oscuro recogido en una bufa. Nda levantó la vista de un conjunto de dibujos de runas. Un mago delgado con barba corta y ojos cansados se inclinó sobre otra mesa, murmurando en voz baja. Equipo, dijo Bill. Este es Harry Potter. Hizo un gesto a cada uno por turno. Esta es Lina. Viene de una familia de creadores de protecciones y sabe más sobre runas estructurales que tú sobre peleas en los pasillos. Ese encantador montón de huesos es Tomás. Ha visto más maldiciones de las que son saludables. Lina puso los ojos en blanco hacia Bill. Llegas tarde, dijo. Su acento era ligero, cortante. Ragnarok ha estado caminando de un lado a otro. Los goblins se ponen nerviosos cuando lo hace. Tomás miró a Harry de arriba abajo con abierta curiosidad. Pensé que eras más alto, dijo. Aun así, trajiste tu cicatriz. Ragnarok estará feliz. Creen que pulsa cuando la magia oscura está cerca. Harry resistió el impulso de tocar su frente. A veces, dijo. Sobre todo me duele cuando la gente dice tonterías. Lina resopló. Eso le valió una pequeña sonrisa. Bill sacó un mapa enrolado de un tubo y lo extendió en el espacio libre más cercano. Correcto, dijo. Hora de la sesión informativa. El mapa mostraba una serie de rectángulos y líneas. Como el dibujo de un niño de una casa que hubiera sido estrada. Los niveles estaban marcados con tinta clara. Las galerías superiores se encontraban en la parte superior, con esca. Liras que conducían a pasillos más estrechos y pasillos más anchos. Este complejo es antiguo, dijo Bill. Más antiguo que la última dinastía. Lo suficientemente antiguo como para que los duendes discuten sobre quién lo construyó. Alguna persona inteligente decidió esconder una bebida familiar en lo profundo de él. Bueno para ellos, malo para nosotros. Su dedo trazó una línea a lo largo del nivel superior. Tú y yo comenzaremos aquí. Estas paredes de pasaje contienen grupos de protecciones de bajo nivel que queremos cartografiar y probar. Lina ha copiado algunas de expediciones interiores.
Pero nunca dejamos que notas viejas reemplacen lecturas nuevas. La magia cambia, la piedra se asienta, si comets un viejo error, on te mata. Harry Asintió, estudiando el mapa. Y abajo, el dedo de, Bill se movió hacia un área sombrera donde las líneas se retorcían. El pasaje inferior está inundado con algo que aún no hemos nombrado, dijo. Cualquiera que se acerca 10 pasos de esta marca comienza a escuchar voces. Pierden el sentido de la orientación. El último explorador goblin salió de una pared que juró que era una puerta y trató de caminar directamente por un acantilado. Por eso me arrastraron hasta aquí. El estómago de Harry se apretó. Voces. Bill lo miró. No es lo mismo que tu hombre del valle, dijo. Gusto similar. Por eso te quería aquí. Reconoces este tipo de cosas. Harry tragó. No vamos a bajar ali hoy. No, dijo Bill. Hoy aprendes a trabajar en el calor y el polvo sin perder la concentración. Los duendes quieren ver si vales la pena correr el riesgo. Yo también. Su tono se suavizó ligeramente. Luego veremos que tan cerca podemos llegar a esa marca más baja antes de que la cicatriz se cuaje. Lina golpeó la galería superior con su pluma. Hey grupo, esta símbolos a lo largo de esta pared que no coinciden con ningún catálogo, dijo. Quien los taló no utilizó los patrones habituales de la sala familiar. Es como encontrar una gramática sin un idioma. Harry asintió. Eso suena familiar. Tomás gruñó. Misterioso, entonces, dijo. Bien, me preocupaba que esto fuera simple. Bill dobló el mapa. Revisión del equipo en 10 minutos, dijo. Harry, ponte ropa más fresca. Los batas te cocinaron. Regresaron al sol. Harry entrecerró los ojos y se protegió los ojos. Las solapas de la tienda se rompieron con la cálida brisa. Fue a la pequeña tienda. Da que Bill la señaló y se puso una camisa ligera y pantalones holgados. La tela se sentía extraña después de años de túnicas escolares y uniformes de horror, pero al menos el air podía llegar a su piel. Se ató la funda de su varita a su antebrazo y volvió a colgar su bolso sobre su hombro. Cuando volvió a salir, la letra de Ginny en el pergamino doblado en su bolsillo rozó sus dedos. Ella la había. Ha puesto la nota en la mano antes de que abandonara la madriguera, con los ojos brillantes de preocupación y orgullo. Intenta no quedar enterrado, idiota. Vuelve para poder presumir de que estoy saliendo con un rompemaldiciones. Había escrito, te amo. Las palabras lo estabilizaron más que cualquier haquiza. La entrada a las galerías superiores era un corte oscuro en la roca. Ragnark y otros dos duendes. Todos armados con espadas cortas y varitas. Un simple arco de madera sostenía un marcador rúnico que Harry podía leer gracias a las repetidas lecciones de Hermione. Punto de entrada. Eso la tranquilizó. Al menos sabía en qué lugar del desastre volverían a salir. Permanecieron dentro de las rutas marcadas, dijo Ragnark. Sin improvisación, sin actos heroicos, si desencadenas algo, lo anclas y pides apoyo. Su mirada se posó en Harry por más tiempo que en Bill. No estás aquí para demostrar que eres inteligente. Estás aquí para demostrar que puedes aprender. Harry asintió. Comprendido. Lina le entregó a Harry un pequeño disco de metal sujeto con una cadena. Fica de ancla, explicó. Si lo gritamos, déjalo salir al suelo y aplica magia en él. Fiara maldiciones menores en su lugar durante unas cuantas respiraciones. El tiempo suficiente para salir. No lo desperdicies en algo que puedas manejar. Deslizó la cadena sobre su cabeza. El disco yacía frío contra su pecho. Tomás leva. Va a la espalda un kit de lona enrolada. Bill tenía una delgada caja de herramientas en su cinturón. Cada uno de ellos parecía saber exactamente dónde estaba cada cosa en su cuerpo. Harry respiró lentamente y trató de igualar esa calma. La luz solo proviene de nuestras varitas una vez que estemos dentro, dijo Bill. La luz del sol puede activar algunas barreras de velo. Quedate detrás de mí a menos que yo diga lo contrario. Entraron al pasillo. La temperatura bajó ligeramente dentro de la roca, pero el aire se sentía denso y quieto.
Harry saco su verita y murmuró un suave lumos. La luz floreció en la punta. Dando a las paredes un relieve nítido. El pasillo era estrecho. Runas se arrastraban sobre la piedra, algunas claras y rectas, otras casi desgastadas. Harry no conocía a la mayoría de ellos. Eso no les impidió llamar su atención. Su cicatriz picó en algunos. No leas nada en voz alta, dijo Lina en voz baja detrás de él. Algunos glifos actúan como hechizos hablados si les das voz. Es bueno saberlo, murmuró Harry. Bill se detuvo en el primer grupo de tales y levantó su varita. Correcto, dijo. Observation. Harry, describe lo que ves. Harry se acercó más. Tres sim. Bolos principales se encontraban en un triángulo. Debajo de ellos, una serie de líneas rectas formaban una cuadrícula aproximada. Pequeños puntos marcaban algunas intersecciones. El símbolo superior se repite en la pared izquierda. Dijo Harry. Así que es parte de la sala general de la galería. La de la derecha es diferente. Las líneas debajo parecen un conde. Bien, dijo Bill. ¿Qué clase de conteo? Harry entrecerró los ojos. Los puntos forman un patrón. Pasos, dijo lentamente. Cada 10 pasos, el patrón se repita. Se trata de comprobar la distancia. Lina terrario. Así que es un enfoque de medición. Se activa cuando alguien llega a un cierto punto. Exactamente, dijo Bill. ¿Qué dice tu cicatriz? A Harry no le gustaba pensar en ello como una herramienta. Todavía lo sentía como una herida. Pero Esteban aquí y ignorarlo sería una estupidez. Se concentró en el leve cosquilleo. Incómodo, dijo. No gritar. No es seguro. Advertencia de capa 2, entonces, murmuró Tomás. Bill asintió. No podemos perder el tiempo desmantelando cada pequeña cosa, afirmó. Así que clasificamos. Si eso hace que Harry se estremezca, tenemos cuidado. Si lo hace, corremos. Harry le lanzó una mirada. Consolador. Bill sonrió brevemente. ¿Quieres ser un instrumento, Harry? Dijo. Esto es parte de esto. Tu cicatriz es un remanente de maldición. Responda un trabajo similar. Nosotros hacemos eso. Pero no dejamos que te gobierne. Harry exhaló por la nariz y asintió. Siguieron adelante. En el siguiente cruz, Lina se detuvo y frunció el ceño ante un conjunto de talas sobre el arco. Aquí, dijo. Este me molesto en las copias. Harry miró hacia arriba. En el centro había un círculo simple, rodeado por tres líneas rectas como radios. Alrededor de eso, símbolos más pequeños formaban un anillo. No eran de las mesas estándar que Hermione le había preparado. Se curvan de maneras desconocidas. Partes de ellas parecían casi letras de diferentes alfabetos, juntas. Su cicatriz picaba más fuerte. ¿Qué piensas? Preguntó Lina. No lo reconozco, dijo Harry. Parece incorrecta, como si alguien hubiera tomado fragmentos de diferentes idiomas. Lina asintió. Eso es lo que pensé. Creo que esto es un parche. La protección original ha sido rota y reparada. Más de una vez, la boca de Bill se apretó. Eso explicaría los informes de inestabilidad, dijo. Quien lo parchó. Interiores asaltantes de tumbas, dijo Tomás secamente. Gente que quería entrar y no le importaba lo que dejaban atrás. Harry estudió el círculo nuevamente. Los tres radios apuntaban hacia el corredor, hacia la roca. Los pequeños símbolos en el anillo tenían pequeños cortes, como marcas de rasguños. Está escuchando, dijo lentamente. Lina lo miró. Explicar. Señaló los pequeños cortes. Si, rascas un círculo de tiza cuando hayas terminado, el hechizo se detendrá, dijo. Hicimos eso en el ejercicio de Dumbledores. Estas marcas se ven así. La gente rascó esto para tratar de silenciarlo. No funcionó. Bill parecía pensativo. Así que se queda aquí, medio despierto, reaccionando ante cualquiera que se ponga debajo de él de una manera para la que no fue diseñado, dijo. Lo que significa que cuando lo toquemos, reaccionará de forma exagerada. ¿Podemos dar la vuelta? Preguntó Harry. Podemos arrastrarnos por un pasaje secundario lleno de escorpiones y espadas aleatorias, dijo Tomás. Esta es la mejor opción.
Harry hizo una muca. Bien. Bill señaló el círculo. No vamos a desmantelar esto, dijo. Todavía no. Solo tenemos que pasar por debajo sin despertarlo por completo. Harry, este es un buen momento para practicar cómo guardar tu propia magia. Pequeño, preciso, sin agitations. Harry asintió, su corazón se aceleró. ¿Qué quieres que haga? Dale algo que escuchar, dijo Bill. Entonces alguno de nosotros, Lena metió la mano en su bolso y sacó una pequeña moneda de latón. Lo colocó con cuidado en el suelo, a unos pasos del arco. Ancla, dijo, si puede hacer que, el pupilo piense que la moneda es el verdadero objetivo, lo seguirá en lugar de nosotros. En teoría, Harry trató de no pensar en las últimas dos palabras. Levantó su varita y apuntó al círculo. Specialis revelio, murmuró. La sala brillaba débilmente. Por un segundo vio una impresión fantasmal de líneas que se curvaban en la roca y llegaban más a la del pasaje. Se sentía como un oído atento, demasiado extendido, demasiado delgado. Su cicatriz palpitaba, apretó los dientes. Bien, dijo Bill en voz baja. Ahora alimentalo. No mucho. Harry dejó que un pequeño hilo de poder corriera por su varita hasta el primer radio. Se estremeció. La sala se agitó, retrocediendo por el camino, saboreando la fuente. Se imaginó la magia como la luz. Una vez más, intentó no pensar en eso como una metáfora. Solo una forma de rastrearlo. Empujó el hilo hacia un lado, alejándolo de su cuerpo, hacia la moneda de bronce. La sala lo siguió. El círculo latió. Los tres radios se doblaron en el último momento, conectándose al pequeño disco en el suelo. Él era su alrededor zumbaba. Por un segundo, la moneda brilló brillante y caliente. Luego hubo una pequeña grieta. La moneda se partió limpiamente por la mitad. La sala se quedó en silencio. Harry dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta que estaba conteniendo. El dolor en su cicatriz se desvaneció hasta convertirse en un pulso sordo. Lena sonrió. Muy bien, dijo. Le diste un juguete, lo rompió y se volvió a dormir. Tomás se rió entre dientes. Simple y ordenado. Los duendes lo aprobaron. Bill le dio una palmada a Harry en el hombro. Ya ves, dijo. No destruyes nada, escuchaste. Guiaste. Esa moneda costó menos de un de entrenamiento. Buen intercambio. Harry miró hacia el círculo. Todavía le erizaba la piel, pero seguía oscuro. Quien lo parchó hizo un mal trabajo, dijo. Lo dejaban con hambre todo el tiempo. Bill asintió lentamente. Hay mucho de eso aquí abajo, dijo. Personas que pensaban que entendían lo suficiente para salir adelante. Pero no lo suficiente para arreglar lo que rompieron. Vivimos en las ruinas de las conjeturas de otras personas. Siguieron adelante. El terreno descendía suavemente. El aire se hizo más pesado. Las runas en las paredes pasaron de líneas rectas a curvas más elaboradas. Después de un rato, llegaron a una cámara más amplia. El techo se elevó hacia la oscuridad. Tales cubrían las paredes, escenas de figuras de pie con varitas en alto, animales extraños, estrellas. Harry se acercó a un panel. En el centro había tres figuras. Uno sostenía un bastón, uno sostenía lo que parecía una piedra. El tercero lavaba una capa sobre los hombros. Sobre ellos, había un símbolo grabado profundamente. Un círculo dentro de un triángulo, con una línea recta en el medio. A Harry se le cortó el aliento. Extendió la mano antes de recordar no tocar. La mano de Bill se extendió y agarró su muñeca. No tocar, dijo bruscamente. No sabemos si esas tales tienen clave. Harry retiró su mano. Su corazón latió con fuerza. Mira, dijo. El símbolo. Bill siguió su mirada. Su expresión se tensó. Sí, dijo. Lo vio. Lena frunció el ceño y se puso al otro lado de Harry. Esa no es una marca de distrito local, dijo. También vimos ese símbolo en una tumba diferente. Al norte de aquí, los duendes discutieron sobre ello durante una semana. Tomás se unió a ellos, entrecerrando los ojos.
Parece una simple marca de estabilidad, dijo. Por que tanto alboroto? No es de esta cultura, dijo Lina. Aparece en registros europeos, viejas historias familiares. Mi abuela solía contarme que había una historia sobre tres hermanos que engañaron a la muerte. Uno de ellos grabó esto en todo lo que posea. La boca de Harry se secó. Los peverel, dijo. Bill lo miró con ojos penetrantes. Ya conoces la historia. Los conocí, dijo Harry antes de pensarlo detenidamente. Tres caras en un cuento. Tres reliquias. La sensación de la capa sobre sus hombros en el bosque. La forma en que la varita de saco había respondido a su mano. La piedra que había dejado caer en la hierba. El trago. El símbolo está en mi capa de invisibilidad, dijo con más cuidado. Estaba en un anillo que me mostró Dumbledore. Es viejo. Los cejas de Lina se arcan. Tienes un artefacto con este símbolo y recién lo mencionas ahora. Harry se movió. Teníamos otras cosas que hacer, dijo. Y no sabía que estaba aquí también. La mandíbula de Bill se apretó. Si esta marca se ha extendido hasta aquí, entonces la historia es más antigua de lo que nadie pensaba, afirmó. O alguien quería que la gente pensara que así era. La voz de Ragnar llegó desde la puerta. Alejad de la pared, dijo. Equipo maldito, algens, todos se movieron a la vez. El supervisor entró en la cámara con dos duendes detrás de él. Con los ojos fijos en la tala. Hizo un sonido bajo con la garganta. Le dije al consejo que encontraríamos más de estos, murmuró. No escucharon. Miró a Harry. ¿Conoces este letrero? Harry asintió lentamente. Está ligada a la muerte, dijo. En una historia. Tres objetos. Varita de saco. Piedra de la resurrección. Capa de invisibilidad. Juntos, forman el maestro de la muerte. Las fosas nasales de Ragnar se dilataron. Historias humanas, dijo, se convierten en el centro de todo. Bill se cruzó de brazos. ¿Has visto este símbolo en otro lugar? Preguntó. La mirada de Ragnar volvió a la pared. En los libros de contabilidad, dijo. En puertas de bovedas muy antiguas. En contratos que mencionan las primeras rebeliones de los duendes. Nadie está de acuerdo sobre quién lo taló primero. Los duendes dicen que fue una señal de duda. Los magos dicen que fue una señal de favor. Yo digo que es una señal de problema. Harry estudió la forma en que el símbolo había sido talado aquí. Las líneas eran profundas y deliberadas, no gastadas. Alguien había querido que durara. Su cicatriz permaneció silenciosa. Cualquier magia que se aferrara a la marca era vieja y establecida. No activo. No estamos aquí para historias, dijo Ragnar bruscamente. Estamos aquí para asegurar la boveda. Deje este panel mapido, pero no lo toque. Enviaremos a buscar un archivero más tarde. Usted, señaló a Harry, chico cicatriz. Esa marca vuelve a aparecer cerca de maldiciones activas, démelo de inmediato. Harry asintió. Lo haré. Ragnar gruñó y se fue tan abruptamente como había llegado. Lina dejó escapar un suspiro. Al menos podría fingir que estamos del mismo lado, murmuró. No lo somos, dijo Tomás. Simplemente trabajamos en los mismos agujeros. Bill se cruzó de brazos. Con los ojos todavía fijos en la pared. Lo que sí que significa este símbolo, dijo en voz baja, alguien quería que se supiera que estaban aquí. Mucho tiempo antes de Hogwarts. Mucho tiempo antes de los peverels sobre los que limos. Harry pensó en el vale, en susurros en un idioma que nadie entendía todavía. Le hizo la piel. ¿Crees que está conectado? Preguntó. Las voces. Esta marca. La forma en que los duendes hablan de viejas dudas. Bill se sacudió. Tal vez, dijo. O tal vez el mundo está lleno de viejas historias y solo notamos aquellas con caras familiares. Por ahora, lo tomamos en cuenta y seguimos adelante. No podemos perseguir leyendas hasta que sepamos que están ligadas a las maldiciones que tenemos delante. Harry asintió de mala gana. Salieron de la cámara y continuaron hacia las galerías superiores. El aire se hizo más pesado. Un leve zumbido comenzó en el borde del oído de Harry,
como un cantico distante. Su cicatris volvio a hormigar. Siente eso, pregunto Bill en voz baja. Sí, dijo Harry. Sas el sangrado del pasaje inferior, dijo Bill. Nos dignamos en el límite marcado por hoy. El pasillo se hizo más estrecho. Más adelante se había dibujado una línea de tiza en el suelo. Con runas escritas al lado. Advertencia, límite. Harry se acercó a la línea y miró hacia la oscuridad más ala. Ali el zumbido era más fuerte. Presionó sus oídos y sus pensamientos. No palabras todavía, solo presión. Su estómago se apretó. Recordó la voz del hombre en el atrio del ministerio. Suzerain, siempre suzera. Bill pasó junto a él y colocó una pec. Ña pua de metal en una grieta en la pared. Resplandeció de un azul tenue por un segundo y luego se calmó. Ancla, dijo Bill. Para más tarde, Tomás cambió su peso. Se siente como una bomba de tiempo, murmuró. Esperando que alguien respire mal. Lina tiró de la manga de Harry. De vuelta, dijo. Tenemos lo que necesitamos para hoy. Se obligó a alejarse de la fila. La presión en su cabeza disminuyó con cada paso. Detrás de ellos, la vieja piedra aguardaba. Para cuando volvieron a salir a la luz del sol, la camisa de Harry estaba húmeda de sudor y le palpitaba la cabeza. La vista del cielo abierto le hizo parpadear. Ragnar los recibió cerca de la tienda. Inform, dijo. Bill resumió rápidamente. Describió la sala remendada, el círculo de escucha, el símbolo en la cámara, la sensación del sangrado del pasaje inferior. No mencionó la cicatriz de Harry excepto en términos prácticos. Ragnar casuco con cara inmóvil. Su mirada se dirigió a Harry cuando Bill describió como alimento el círculo con la manita. Tu desviaste a la protección de tu camino, dijo el duende. En tu primera carrera, Harry se movió. Con ayuda, dijo. Lina vio el parche. Bill me dijo que hacer. On así lo hiciste, dijo Ragnar. Bien, no perdamos el tiempo enseñando a quienes no pueden aprender. A Harry le tomó un segundo darse cuenta de que eso era un elogio en términos, dijo. Ragnar gruñó. No me lo agradezcas todavía. No has puesto un pie donde reside el verdadero peligro. Cuando te envimos abajo, veremos si tus cicatrices y tus historias valen la pena. Se dio la vuelta y se alejó. Lina puso los ojos en blanco. Le gustas, dijo. Eso es lo que significa ese tono. Me da miedo escuchar como suena cuando no lo haces, dijo Harry. Tomás estiró los brazos hasta que le crujió la espalda. Cuando no le gustas, deja de hablar por completo, dijo. Luego descubres que tu nombre falta en la lista del siguiente turno y te vas a casa. Bill le dio una palmada a Harry en la espalda. Lo hiciste bien, dijo. Ve a beber agua, escribe todo lo que sentiste y luego duerme. Volveremos mañana, Harry asintió. No vendrás conmigo ahora. Necesito discutir con Ragnar sobre los salarios y la ubicación de los anclas, dijo Bill. Muy glamoroso, continúa. Antes de que te quedes. Harry se dirigió a la tienda más pequeña que compartían. Sentía las piernas pesadas. Su mente zumbaba con runas y símbolos. Se sirvió agua de la jarra de barro, bebió y luego se sentó en el cutter con un pergamino sobre los rediles. Él escribió sobre la sensación del primer barrio mientras absorbía su aire. Escribió sobre el círculo parchido que los escuchaba. Describió el sabor del aire cerca de la línea de tiza, la forma en que el zumbido en su cabeza había comenzado a tomar forma casi en palabras antes de dar un paso atrás. Dibujó el símbolo en la pared, con cuidado de no añadir magia a las líneas. Mientras dibujaba el círculo dentro del triángulo con la línea en el medio, algo en su pecho se apretó. Recordó la sensación de la capa sobre sus hombros, el peso de la varita de saco en su mano, la piedra en sus dedos. Recordó el momento en el bosque cuando los tres habían sido suyos y la muerte no se lo había llevado. Se quedó mirando el símbolo en la página. Maestro de la muerte, dijo en voz baja. Las palabras se sintieron pesadas. No le gustaban, no encajaban.
Rompio el pergamino por la mitad. No lo tiro. Doblo ambas piezas y los medio en el diario. Se oyo un crujido en la trampilla de la tienda. Bill se agacho y se sacudió el polvo de los mangas. En vivo, dijo. Buena señal. Harry miró hacia arriba. Discutieron los duendes. Siempre discuten, dijo Bill. Así es como se aseguran de haber pensado en todo lo que podría salir mal. Señaló el pergamino con la cabeza. Lo estás escribiendo. Harry lo levantó. Todo lo que puedo recordar. Bill lo tomó, leo las líneas y gruñó de aprobación. Bien, dijo. Si lo escribes, podrás mirar atrás cuando tu memoria te mienta. Se lo devolvió. Necesitamos planificar el pasaje inferior. La hemorragia es cada vez más fuerte. Ragnarok no esperará para siempre. Harry vaciló. Es como el vale, preguntó. La forma en que se sentía. Bajo mis pies. Bill se sentó en el borde de la otra cama. Parecidos, dijo. No es lo mismo. El vale era una maldición ligada a la tierra y la sangre. Esto se siente como algo ligado al pensamiento. A la percepción. Quiere torcer la forma en que ves el camino. Es por eso que el explorador chocó contra la pared. Si nos equivocamos, no tendremos una segunda oportunidad. Harry se frotó la frente. Y todavía quieres llevarme allí. Bill le dio una mirada. Quiero a alguien que sepa lo que se siente cuando la magia se mete en tus pensamientos sin preguntar, dijo. Alguien que sabe cómo contraatacar. Tú lo sabes. Eso no significa que te esté mintiendo en esto sin un plan. ¿Qué plan? Preguntó Harry. Bill marcó puntos con los dedos. Anclajes a intervalos establecidos, para que podamos retirarnos. Lina ajustará su red de protección para bloquear cualquier movimiento repentino hacia las quedas. Tomás se encargará de las trampas físicas. Estarás en el punto para el trabajo de percepción. Si empiezas a escuchar algo que suene como tu propia voz diciendo que hagas algo estúpido, dímelo de inmediato. Harry hizo una mueca. Y si suena como tú. Bill resopló. Entonces dímelo de verdad. Rara vez digo algo que parezca una buena idea. Harry soltó una breve carcajada. El rostro de Bill se puso serio. Esta es la parte que hay que entender, dijo. Romper una maldición no son solo trucos inteligentes. Es saber cuándo parar, cuándo retroceder, cuándo admitir que una maldición es más fuerte que la que trajiste ese día. Si bajamos ali y nos sentimos mal, nos alejamos. Incluso si los duendes gruñen. Incluso si el cliente grita. Ningún tesoro merece la pena. Harry pensó en cómo se había sentido su mente con el fragmento del alma de Voldemort dentro de ella. Los años de sueños extraños. El susurro en lengua parcial. El alivio cuando ya no estaba. No lo dejaré entrar, dijo en voz baja. Bill asintió una vez. Bien, dijo. Dormir. Harry no dormió rápido. Los Sony. Dos del campamento se filtraban a través de la lona. Voces de duendes, el crepitar del fuego, risas lejanas. El calor se adhirió al air incluso después de que se puso el sol. Al final se quedó dormido. Los sueños se mezclaron con recuerdos de pasillos de piedra y el susurro del air. A lo lejos, en un valle entre colinas empinadas, la noche no era tranquila. El hombre que había llegado a Londres. Estaba sentado en un tosco taburete junto a una pequeña cama. Las paredes de la habitación eran de piedra. Las marcas de arañazos cubrían algunas partes de ellos, algunas recientes, otras viejas. La cama fue apartada de los pies. Una pequeña lámpara de aceite ardía débilmente. En la cama, un niño miraba el techo con los ojos bien abiertos. Su cabello estaba húmedo de sudor. Sangre seca formaba costras bajo sus uñas. Son más ruidosos, dijo el niño al air. Su voz era alta, fina. Tío, hacen más ruido esta noche. El hombre tragó. Le dolía la garganta por las lágrimas no derramadas. Lo sé, dijo. Estoy aquí. Si me tapo los oídos, todavía hablan, susurró el niño. Si yo canto, ellos también cantan. Saben todas las letras de mis canciones. Saben cuando robé manzanas del mercado. Saben,
Que culpe a mi hermana cuando se rompió la ala. Dicen que ella también lo sabe. Dicen que me odia. Ella no lo hace. Dijo el hombre rápidamente. Ella te ama. Todos lo amamos. Los ojos del chico se pusieron en blanco hacia él. Por un segundo, se concentraron. Dicen que te fuiste, dijo. Dicen que fuiste a pedir ayuda y se rieron de ti. El hombre cerró los ojos. Oyó el zumbido del vale más ala de la casa. No fue ruidoso. Era una presión suave, siempre allí, como el peso de nubes pesadas. No todos se rieron, dijo. Un hombre asuco. El chico parpadeó lentamente. Los escucha ahora, tal vez, dijo el hombre. Dijo que había oído cosas como esta antes. Dijo que lo intentaría. La boca del chico se torció en algo parecido a una sonrisa. Será mejor que se dé prisa, susurró. Siguen diciendo que quieren verlo. Dicen que sabrá diferente. La sangre del hombre se heló. Extendió la mano y tomó la mano del niño. Hacía frío y humedad. Duerme, dijo. Estoy aquí. El niño cerró los ojos. Sus labios se movían como si estuviera escuchando algo que solo él podía oír. Los arañazos en las paredes temblaron, como en respuesta. Por la mañana, el sol egipcio volvió a ser implacable. Harry se despertó con la boca seca y dolor de espalda. Se vistió, bebió agua y masticó pan y dátiles. Bill parecía irritantemente despierto, con el pelo recogido, las mangas arremangadas y los ojos brillantes. ¿Listo?, preguntó Bill. No, dijo Harry, pero voy a ir de todos modos. Buena respuesta, dijo Bill. En la mesa de reuniones, Lina extendió un nuevo conjunto de diagramas. Había estado despierta hasta tarde, refinando las reglas de las salas. Tomás había añadido pequeñas notas en los margines donde las trampas físicas podrían cruzarse con las mágicas. Ragnar asuco mientras Bill exponía el plano del pasaje inferior. Su expresión no cambió el segundo día, dijo cuando Bill terminó. Atrevido. Si no pensara que él está listo, no lo haría, dijo Bill. Su presencia nos da la oportunidad de sentir la maldición antes. Tiene una ventaja única. Sería una tontería dejar eso en la superficie. Ragnar estudió a Harry. No pareces un arma, dijo. Bien, dijo Harry. Las armas son robadas. Lina resopló. Tomás escondió una sonrisa detrás de su mano. Una comisura de la boca de Ragnar se torció. Eres demasiado rápido para tu propia seguridad, dijo. Bien, iras. Anclas en todo momento. Si no regresas, Gringotts facturará a tu patrimonio por la pérdida de su equipo. Harry no podía decir si estaba bromeando. Decidió no preguntar. Recogerán su equipo. Fichas de ancla. Comodores adicionales. Comida sencilla. Soga. Cada elemento tenía un lugar. En la entrada, Bill se volvió hacia Harry y lo miró a los ojos. Última oportunidad para permanecer en las galerías superiores, dijo. Harry pensó en el niño del valle. Riendos de las paredes vacías. Sacudió la cabeza. Ya voy, dijo. Bill asintió una vez. Entonces recuerda esto. Si algo te parece mal, dilo. Incluso si crees que suena loco. Especialmente entonces. Estoy acostumbrado a parecer enojado, dijo Harry. Me los arreglaré. Entraron al pasillo. El aire debajo de la línea de advertencia era diferente. Más pesado. No solo cálido, sino espeso. Cada respiración se sintió más lenta. El zumbido en los oídos de Harry regresó de inmediato, más fuerte, más cercano. El trago. El sudor le corría por la espalda. Hablame, dijo Bill en voz baja. Describir. Harry lo hizo. Hey un sonido, dijo. Ni una palabra todavía. Está en voz baja, como si alguien intentara hablar bajo el agua. Lina murmuró un haquiza de detección. Su rostro se tensó. El campo se espesa cada pocos segundos, dijo. Luego disminuye. Patrón de pulso. Latido del corazón, dijo Tomás en voz baja. Harry no se permitió pensar en eso. Caminaron lentamente. En cada esquina. Bill colocó un ancla en la pared. Brillaba débilmente y luego se apagaba. Lina murmuró sobre su red, tejiendo una capa de seguridad sobre el suelo.
Tomás busco piedras sueltas, hoyos escondidos. Cualquier cosa que pudiera hacer entrar en pánico a una mente. 10 pasos después, el zumbido cambió. Subió de tono. A Harry se le rizó el velo de los brazos. Su cicatriz se ensanchó, aguda y repentina. Tropezó. Bill lo agarró del codo. Para, dijo Bill de inmediato. Ancla. Harry agarró la fica por su pecho y la estrelló contra el suelo. La medio magia pura. El disco brilló intensamente y el era su alrededor pareció solidificarse. El zumbido cesó durante un instante. La maldición retrocedió. Las palabras se deslizaron en los oídos de Harry, finas y frías como un cuchillo. Su propia voz, susurrando. No deberías estar aquí. Él se estremeció. Empezó, dijo, con los dientes apretados. Está usando mi voz. La mano de Bill sobre su brazo se apretó. Escuchan pero no creen, dijo. Dime exactamente lo que dice. Harry se obligó a prestar atención. El susurro se deslizó a través de sus pensamientos, suave y persistente. Los dejaste. Entregaste la placa. Abandonó su deber. Los niños gritan mientras juegas en la arena. ¿Crees que puedes arreglar esto? No puedes. Falleras y todos lo sabrán. Trago bilis. El sudor la corría por el cuello. Es utilizar la culpa, dijo. Mío. Mis pensamientos. No es decir nada que no haya pensado yo mismo. Los ojos de Lina estaban muy abierto ahora. Se engancha con lo que ya está ahí, dijo. Por eso se tomó a los niños primero. Sus temores son vividos. Tomás murmuró en voz baja una advertencia contra la intrusión, pero el susurro no se detuvo. En todo caso, se volvió más insistente. No eres especial, simplemente sobreviviste porque otros morirán por ti. ¿Crees que eres necesario? Usted no. Deberías haberte quedado en tu oficina y completar formularios hasta desmayarte. Harry apretó la mandíbula. Eres aburrido, murmuró al aire vacío. Bien, dijo Bill. Insultelo. No interactúo con el contenido. Trátalo como una mala conexión inalámbrica. Rito, no comando. Harry se aferró a eso. Imaginó el susurro simplemente como eso. Una mala señal en una conexión inalámbrica defectuosa, estética. Se concentró en su propia respiración. Afuera, la sensación de la piedra bajo sus botas. El peso de su varita. Pensó en la nota de Ginny en su bolsilla. De la cuidada letra de Hermione en sus libros. De la maldición que Ron murmuró cuando una pieza de ajedrez se negó a moverse. No eres real, dijo en voz baja. Tú no eres mis pensamientos. Eres una cosa vieja que se jerga en los puntos doloridos. Ya he tenido suficiente de eso. El susurro ceció, como lo es una tetera cuando se seca. El zumbido a su alrededor aumentó un poco. La fica del ancla a sus pies brilló con un brillo blanco y luego se agrietó. El campo se liberó. De vuelta, dijo Bill de inmediato. Retires a la última línea segura. Avanzaron juntos, paso a paso. Sin volver nunca la espalda del todo a la oscuridad que tenían delante hasta que cruzaron la marca de tiza. Tan pronto como Harry pasó por encima, la presión en su cabeza disminuyó. Los susurros se cortaron a mitad de la frase. Se tambaleó. Bill lo atrapó de nuevo. Fácil, dijo Bill. Harry contuvo el aliento. El aire sabía a polvo, sudor y vida. Su corazón latió con fuerza. Ese fue el nivel 1. Dijo Lina en voz baja. Ni siquiera intentó mostrar nada. Harry se secó la frente con una mano temblorosa. Fue suficiente. Tomás parecía inquieto por primera vez desde que Harry lo conoció. No me gustan las cosas que hablan dentro de mi cabeza, dijo. Prefiero las maldiciones que arrojan cuchillos. Harry no podía estar en desacuerdo. Bill se agachó y recogió la fica del ancla rota. El metal estaba caliente. Lo metió en una bolsa. Ahora sabemos tres cosas, dijo. Utiliza la culpa personal. Puede mantenerse por un corto tiempo con anclas. Y Harry puede retroceder. Harry se enderezó lentamente. Empeorará, afirmó. Sí, dijo Bill. Vamos de nuevo. No hoy, no de inmediato. Te dejamos descansar, luego planimos. Paso a paso,
empujamos esa línea límite. O encontramos donde estaba anclada la maldición y la cortamos allí. Miro a Harry con una mirada fía. On crees que quieres este trabajo. Harry pensó en el vale. Del chico que nunca había conocido. Arañando las paredes con dedos ensangrentados. Del símbolo en la pared, talado mucho antes de Hogwarts. El asintió. Sí, dijo, sí. Bill le devolvió un breve asentimiento. Entonces nos aseguraremos de que puedes hacerlo sin perderte, dijo. Ese es el trabajo. Mientras caminaban de regreso a la superficie, a Harry le dolía la cabeza y sentía las piernas pesadas. Pero bajo el cansancio había una certeza feroz y sombría. Se había enfrentado a una maldición que intentaba usar su propia voz. Había tratado de encadenar su culpa. No había ganado, por primera vez desde que entregó su insignia de oro. Sintió algo así como lo correcto. El camino que tenían por delante estaba oscuro y lleno de viejos susurros. Iba a aprender cómo hacer que se detuvieran. La segunda noche en el campamento, Harry soñó con piedra. Camino por un pasillo que nunca dejaba de girar. Las runas se retorcían en las paredes. Cada vez que las miraba directamente, se quedaban en blanco, pero por el rebillo del o. Yo se doblaban formando letras que deletriban cosas que no quería leer. Las dejaste. Deberías haber muerto en su lugar. Sabía que era la maldición. Sabía que era un recuerdo. La línea se volvió borrosa. Al final del pasillo esperaba una puerta. La marca de las reliquias de la muerte estaba talada en el centro. Cuando lo alcanzó, el símbolo cambió. El círculo se convirtió en una boca abierta. La línea se convirtió en una lengua. El triángulo se dobló sobre sí mismo. ¿Crees que controlas la muerte? Susurró con su propia voz. La muerte te controla. Se despertó de golpe con la mano en la varita. La tienda estaba a oscuras. El aire estaba caliente y denso. Alguien afuera tosió. El bajo murmullo de las voces de los duendes recorrió el lienzo. Bill roncaba suavemente en el otro couture, con un brazo sobre la cara. Harry presionó su palma sobre su cicatriz. Ardía levemente, más un eco que un dolor reciente. No eres real, susurró en la oscuridad. Eres una maldición, no una profecía. Se recost. Hoy miro fijamente el techo de la tienda hasta que la tela se desdibujó. Después de eso no dormió mucho. El desayuno en el campamento fue rápido y tranquilo. El sol apenas había traspasado el horizonte, pero el calor ya apretaba. Harry se sentó en una mesa tosca con Bill, Lena, Tomás y tres duendes que se pasaban un libro de contabilidad entre ellos mientras comían. La pupila estaba espesa y suave. Harry lo metió sin probar mucho. Sentía la cabeza pesada. Sus ojos ardieron. Lena lo miró por encima de su taza de té. Pareces algo quedo de una tumba, dijo. Gracias, dijo Harry. Mucho apoyo. Sueños, preguntó Bill en voz baja. Harry asintió. Con sabor a maldición. Tomás hizo una mueca. Te alcanzo hasta aquí. Tal vez solo me lo recuerdo, dijo Harry. Ya tengo suficiente en mi cabeza. No es necesario esforzar mucho. Ragnar se acercó a la mesa a mitad de la comida, con el libro de contabilidad bajo el brazo. No se molestó en saludar. Notas de campo, dijo. Bill empujó una delgada libreta sobre la mesa. Ragnar lo hoyeó y sus ojos se movían rápidamente. Hizo una pausa cuando llegó a la página donde Harry había dibujado la marca de las reliquias de la muerte. Dibujaste esto de memoria, dijo Ragnar. Harry tragó un bocado y asintió. Sí, está seguro de la forma, presionó el duende. No faltan líneas, ya lo he visto suficiente, dijo Harry. Estoy seguro, Ragnar gruñó. Los archiveros discuten sobre el tercer derrame cerebral. Lena parecía interesada. ¿Qué tercer golpe? Ragnar cerró el libro de contabilidad. No es de tu incumbencia, dijo. Su preocupación es asegurarse de que nada se le caiga encima al cliente. Se volvió hacia Bill. Vuelve a entrar hoy. Bill asintió. Nos detendremos en el primer ancla y la empujaremos más lejos. No tocaremos el umbral inferior todavía.
Ragnar toco el libro de contabilidad. El cliente se está inclinando, dijo. Quieren que su bebida esté abierta antes del final de la temporada. Hablan de sanciones. La mandíbula de Bill se tensó. El cliente puede hablar todo lo que quiera, dijo. Si querían que la puerta se abriera a tiempo, deberían habernos dicho que la bebida estaba en medio de un campo de mal. Dicen de pensamiento en lugar de llamarlo un inconveniente menor. Ragnar no discutió. Su boca se torció de nuevo, casi una sonrisa. El banco les facturará, dijo. Mientras tanto, trabaja, se alejó. Lina puso los ojos en blanco. Es bueno saber que nuestro sufrimiento será detalado, murmuró. Bill hizo a un lado su cuenco vacío. Correcto, dijo. Hoy no se trata de ser valiente. Hoy se trata de aprender que tan cerca podemos llegar antes de que las cosas se tuercen. No somos héroes, somos topógrafos. Harry asintió. La palabra se asentó en su pecho. Topógrafo. Alguien que midió el suelo para que otros no caigan. Podría vivir con eso. El correo de los bujos de la mañana los encontró justo cuando estaban revisando su equipo. Una lechuza de harina descendió en picado bajo la cresta. Lona y aterrizó en el post central de la tienda de planificación. Sacó la pierna y ululó con impaciencia. El pecho de Harry se levantó. Sas de casa. Lina arqueó una ceja. Se nota. Ha estado robando mis tostadas durante años. Dijo Harry. Desató la pequeña pila de sobres. La elegante letra de Hermione en uno. Molly está en otro. Ginny está en el último. Dudo. Con el pulgar sobre el nombre de Ginny. Bill le dio un paquete más pequeño de vendas. Lee, dijo. No nos desmoronaremos si nos tomamos 5 minutos. Harry salió a una zona de sombra cerca de una pila de cajas. El campamento zumbaba detrás de él. Pero Ali tenía un poco de espacio. Primero abrió la carta de Hermione. Seguro. Previsible. Harry. Bill nos envió una breve nota. No dio detalles, pero mencionó un campo de Maldi. Cien basado en el pensamiento y una marca que reconociste. He estado en los archivos desde entonces, lo cual no te sorprenderá. Hay referencias a trampas mentales muy antiguas colocadas sobre la tierra, generalmente como castigo por romper juramentos. Los más antiguos que puedo encontrar fueron diseñados para sacar a la luz la culpa y alimentarse de ella. Todos los textos dicen lo mismo. No puedes romperlos demostrando que eres inocente. Los rompes al negar de permitir que te definen. Sé que suena como algo sacado de un libro de autoayuda. Odio eso tanto como tú. Aun así, hay un detalle que podría importar. Algunas de estas maldiciones estaban basadas en una confusión específica. La primera culpa que los activó. Si ese complejo de piedra está ligado a una historia más antigua, es posible que no estés lidiando con pensamientos aleatorios en absoluto, sino con un crimen muy antiguo que se repite una y otra vez. Por favor tenga cuidado. Dígale a Bill que esto no significa que pueda experimentar con el suyo. Amor. Hermione. Harry leyó la carta 2 veces, con los labios apretados. Los antiguos habían lanzado maldiciones que se alimentaban de la culpa y la confusión. Eso no le sorprendió. Los magos siempre habían encontrado maneras inteligentes de ser horribles. Anclado en una confusión específica. Pensó en la marca de las reliquias de la muerte talada profundamente en la pared. Sí, los Peverell habían organizado algún tipo de prueba aquí, que habían hecho que debía quedar selado en piedra. Dobló la carta y la metió en su diario. La carta de Molly consiste principalmente en un reprimenda por no escribir lo suficiente, mezclada con recetas y recordatorios de usar protectores solares y beber agua. Hizo que le doliera el pecho en el buen sentido. La carta de Ginny fue breve. Será mejor que no estés leyendo esto mientras una pared intenta ser sobre tu cabeza. Hermione dice que estás ayudando a Bill con una maldición mental. Eso suena horrible. Recuerde que no tiene que escuchar voces en su cabeza solo porque son mágicas. Ya tienes suficiente. Marqué 2 veces en el entrenamiento. Grito Guinog. Pero así es como demuestra amor.
Mama dice que te diga que no tragas. Ningún artefacto maldito a cenar sin avisar primero. Regressor. Quiero ver como luz Harry, el rompemaldiciones lleno de cicatrices y polvoriento. Te amo, Ginny. Su garganta se cerró con la última línea. Dobló la carta con más cuidado y la deslizó en el bolsillo de su camisa, detrás de la fica del ancla que todavía colgaba de su pecho. Respiró hondo, lo dejó escapar y volvió a entrar. Listo, preguntó Bill. Listo, dijo Harry. El descenso se hizo más corto la segunda vez. Harry conocía cada rincón de las galerías superiores ahora, cada grupo de runas que habían dejado intactas. La luz de su varita se deslizó sobre la piedra. El aire se enfriaba con cada paso que bajaba, pero la pesadez también regresaba, presionando sus oídos. Se detuvieron en la línea de tiza. Bill colocó un nuevo ancla en la pared justo antes de la marca. Lina ajustó la red sobre el suelo, tejiendo hechizos de estabilidad adicionales donde la roca se adelgazaba. Tomás comprobó la cuerda en la cintura de Harry y, luego pasó su propio extremo por el mismo anillo. Harry lo miró, esperando que me escape. Tomás se encogió de hombros. Esperar que la maldición nos haga hacer algo estúpido, dijo. Si uno de nosotros se mueve, todos lo sentimos. Harry asintió. El peso de la cuerda le resultaba extraño y tranquilizador al mismo tiempo. Bill los miró. Recuerden las reglas, dijo. Nombra lo que sientes. No te faista nada de lo que ves y los demás no ven. Si tu propia voz te dice que vayas solo, haces todo lo contrario. No lamas ningunamente más, Lina murmuró. Quien la mio una perd. Tomás fingió no war. Cruzaron la línea de tiza. El zumbido comenzó de inmediato. Se filtró en los oídos y huesos de Harry, bajo y constante. Ya no era un sonido, no exactamente. Fu presión. La promesa de las palabras. Mantuvo su varita afuera y sus hombros relajados. Tenía los dedos fríos dentro de las guantes a pesar del calor. El sudor le corría por la espalda. Hablame, dijo Bill en voz baja a su hombro. Está ahí, dijo Harry. Espera. 10 pasos más adelante, la cicatriz le picaba. Un poco más lejos. El zumbido aumentó. El aire se espesó. La fica del ancla bajo su camisa se calentó. El primer susurro se deslizó en sus pensamientos como agua debajo de una puerta. No estabas destinado a vivir. Harry se estremeció. Primer contacto, dijo con la mandíbula apretada. Comenzó con lo de siempre. No debería estar vivo. Esa es una frase popular, murmuró Tomás. Las viejas maldiciones no tienen imaginación. Harry se concentró en su respiración. Afuera, el sonido áspero de su propio aliento en la garganta le dio algo real que contener. El corredor giraba a la izquierda. La luz de su varita mostró más líneas taladas en la pared, débiles y enredadas. Algunas partes de la piedra eran más oscuras. Manchado. No miró demasiado de cerca y eso. Llegaron a la primera ancla. Bill lo tocó con su varita. La punta brilló débilmente, fortaleciendo la burbuja de relativa tranquilidad que los rodeaba. La presión disminuyó por un momento. Los hombros de Harry se aflojaron un poco. Eso ayuda, dijo. Bien, dijo Bill. Haremos otro punto más adelante. Seguimos construyendo terreno seguro. Siguieron adelante. Cada paso se sentía más pesado de lo que debería. El susurro se aceleró y las palabras tropezaron unas con otras. Dejaste la escuela en ruinas. La gente moría porque tenías que hacerte el héroe. ¿Crees que este viaje lo compensará? No lo será, falleras. Esa familia del valle enterrará a sus muertos y sabrá que tú no hiciste nada. Harry apretó los dientes. Está intentando el mismo ángulo, dijo. La culpa, las elecciones, el valle, nómbralo, dijo Bill, en voz alta. Eso rompe los bucles. Harry respiró hondo. Es repetir el miedo de que le falle a la gente, afirmó. Que les estoy falando ahora por estar aquí y no en ese valle. ¿Lo eres? Preguntó Lina en voz baja detrás de él. Harry casi respondió bruscamente. En lugar de eso, se obligó a pensar. No, dijo.
Estamos April. Endiendo como lidiar con este tipo de maldición. Eso también les ayuda a ellos. El susurro cesio. El zumbido aumento. Legarane una sesión estrecha donde el techo se hendía. Harry tuvo que agachar la cabeza. La piedra le rozó el pelo. La serjania le destrozaba los nervios. Cuando se sumergió, la voz cambió. Ya no era solo suyo. Harry, dijo la voz de Hermione en su oído. ¿Qué estás haciendo? No puedes luchar contra todo. Harris que vuelven a matar gente. Se quedó helado. Hermione nunca dijo eso. Él lo sabía. Sabía que ella nunca había pronunciado esa frase en ese tono. Pero escuchar su voz puso la duda bajo su piel. Hermione, dijo con los dientes apretados. Di algo real. Su voz llegó detrás de él, sin aliento. Las tablas de arithmencia sobre maldiciones basadas en la culpa muestran que no puedes fingir distancia. Harry, dijo, solo puedes decidir dónde pararte. Nunca dije que tú cosas todos los problemas. Dije que no puedes solucionarlos solo. El susurro que gruñó Hermione, un sonido que nunca haría. El verdadero estaba molesto pero firme. Bien, dijo Bill, utilizarnos unos a otros, la maldición mejorará en esto. Nosotros también, siguieron adelante, más adelante, el pasaje se dividió. El mapa decía bien, la maldición tiró de sus pies hacia la izquierda. Harry sintió el tirón como una mano en su manga. La izquierda es más segura, decía el susurro. La izquierda es más fácil. Siempre eliges el camino difícil. Por eso la gente muere. Toma el fácil por una vez. Sus botas se movieron. La cuerda en su cintura se tensó. Harry, espero Tomás, estás desviándote. Harry se detuvo en seco. Su corazón latía con fuerza. La izquierda se siente más segura, dijo con voz temblorosa. Eso no está en el mapa. Lina levantó su varita y lanzó un hechizo de detección a cada lado. El aire a la izquierda brillaba con leves distorsiones. A la derecha, permaneció aburrido. Hay un velo en capas a la izquierda, dijo. Se trata de hacer que ese camino sea agradable. Casi cálido, lo que significa que probablemente conduzca directamente a un pozo, dijo Tomás. Harry tragó. Tenía la garganta tan seca que le dolía. Así es, dijo Bill. La cuerda se aflojó de nuevo cuando Harry corrigió su rumbo. Paso a paso, traspasaron el límite de hasta donde les permitiría llegar la maldición sin colapsar sobre sí misma. Bill colocó otro ancla, tirario más fuerte cuando lo erigió. Como si al campo le molestara perder terreno. Dos veces más, los susurros probaron nuevas voces. Ron's grita junto a su oreja. Ni siquiera hablaste conmigo antes de renunciar. ¿Crees que puedes salir corriendo y jugar con maldiciones y yo simplemente esperaré? El verdadero Ron, en su memoria, de pie en la cocina de la madriguera. Sigo siendo tu compañero, incluso si eres un idiota. La voz de Ginny, tensa y fría. Te dije que no fueras. Fuiste de todos modos. No me amas como dices que lo haces. La letra de Ginny contra su pecho. Te amo. Se aferró a los reels y dejó que los demás se alejaran. Cuando se detuvieron en el tercer ancla, el sudor le había empapado la camisa. Le palpitaba la cabeza. Sus piernas temblaron levemente. Ya es suficiente, dijo Bill. Tenemos una idea de la intensidad del campo. Volvimos atrás y lo escribimos antes de que te afecte más. Tomás no discutió. Su boca estaba tensa. Lina parecía pálida bajo el polvo. Mientras regresaban, los susurros no lucharon con tanta fuerza para retenerlos. En cambio, amenazaron. Volverás. Siempre vuelvas. Estaremos esperando. Harry lo ignoró. Pasó sobre la línea de tiza y sintió que el campo desaparecía. Esta vez no tropezó. Se quedó quieto, respirando con dificultad y luego sacudió los brazos como si hubiera estado sosteniendo un peso. Bill lo miró. Measure, dijo. No dejaste que estableciera los términos. Voy a tener un dolor de cabeza terrible. Dijo Harry. Bienvenido al trabajo, murmuró Tomás. Pasaron los siguientes horas encorvados sobre mapas en la tienda de planificación.
Lina de bujo líneas azules par. A los anclas y rojas para las zonas de mayor presión. Tomás añadió pequeños cruces donde sintió que se podían activar trampas físicas si alguien entraba en pánico y se movía mal. Harry se sentó con la carta de Hermione a su lado y trató de conectar lo que había sentido con lo que ella había escrito. Anclado en una confusión, la sensación de que un viejo error se repita. ¿Qué pasa si el campo es más fuerte en un punto? Dijo lentamente, como el centro de una onda en un estanque. Bill tocó el mapa. Aquí, dijo, donde se dobla el pasaje inferior. Ahí es donde el último explorador goblin perdió el sentido de la orientación. Ese es nuestro probable centro. Lina frunció el ceño. Si llegamos tan lejos, la maldición nos arrojará más que voces, dijo. Nos mostrará cosas, memoria, ilusión, ambas a la vez. Harry miró hacia arriba. Ya lo has visto antes. La mandíbula de Lina se apretó. No este exactamente, dijo. Pero había un trabajo en el sur donde la sala te hacía pasar por el p. Eor día de tu vida una y otra vez hasta que olvidabas que había otros días. Tomás se quedó atrapado en el suyo durante casi una hora. Tomás hizo una mueca. Podría haberlo hecho sin que volvieras a contar esa historia. El punto es, dijo Lina, necesitamos una manera de liberarnos unos a otros si nos atrapan. Harry pensó en la guerra. De la forma en que el relicario le había mostrado eran versiones de sus miedos, distorsionadas. Carlo habían roto con voces reales. Recordatorios reales. Anclas para la mente, dijo en voz baja. No solo la magia. Bill arqueó una ceja. Seguir. Harry Tom. O un bolígrafo y grabado tres palabras en el costado del mapa. Estamos de acuerdo en algo que es real, dijo. Algo que la maldición no puede tocar fácilmente porque es aburrido y específico. Sia, el guion comienza a verse arrastrado por recuerdos o alusiones, lo decimos. En voz alta, si no puedes responderlo, sabemos que estás estancado. Lina se inclinó para leer. ¿Qué palabra elegiste? Sopa de calabaza, dijo Harry. Tomás se quedó mirando. En serio, ¿tienes sentimientos fuertes sobre la sopa de calabaza? Preguntó Harry. Tomás gruñó. No, es sopa, exactamente, dijo Harry. La ma, el dicen puede hacerme escuchar a mi madre, o a Voldemort, decir cosas horribles. Puede hacerme ver mi propia muerte. No puede convencerme de que la sopa de calabaza es algún símbolo antiguo de mi vergüenza más profunda. Es solo sopa. Bill se rió una vez, sorprendido. Eso es ridículo, dijo. Me gusta. Lina sonrió por primera vez ese día. Es sopa de calabaza, dijo. Si grito eso por un pasillo y tú no me respondes. Te estoy arrastrando del pelo. Tomás suspiró. Pareceremos enojados si alguien nos escucha. Mejor enojado que maldito, dijo Bill. Hecho. Escribió las palabras al margen y las subrayó. A continuación, construimos el camino. Tres anclas más. Luego el centro. Ragnarok apareció en la puerta mientras trabajaban. Se quedó sin hablar durante un rato, observando cómo se formaban las líneas. Sus ojos se detuvieron en las palabras cerca de la curva. Sopa de calabaza, Leo. No deseo saberlo. No es así, estuvo de acuerdo Bill. Ragnarok le entregó un pergamino doblado. Mensaje desde Londres. Bill lo tomó y lo desdobló. Sus ojos recorrieron las líneas cortas. Su boca se apretó. ¿Qué pasa? Preguntó Harry de inmediato. El vale, dijo Bill. Su hombre regresó a su ministerio. Todavía lo llaman histeria colectiva. Enviaron a un curandero que se quedó una noche, no asuco nada y se fue. Pregunta si vamos a ir. El estómago de Harry cayó. Ya, Ragnarok se aclaró la garganta. El banco no ha autorizado ningún trabajo fuera de este sitio, dijo. Si sales corriendo para solucionar los problemas de la aldea, lo harás en tu propio tiempo. Gringotts no pagará por tus actos heroicos. Lo sabemos, dijo Bill. Ahora mismo estamos tratando de evitar que este campo se coma a nuestra propia gente.
Una vez que tengamos este establo, podremos hablar del vale. La mirada de Ragnar se deslizó hacia Harry. Te preocupas por ese lugar, dijo. Bien. El cuidado mantiene vivos a los que rompen maldiciones. También hace que los maten. Intenta apuntar al primero. Se fue sin esperar respuesta. Harry miró el mapa. El anillo rojo alrededor del punto central se parecía mucho a una garganta. Tenemos que darnos prisa, dijo. Bill se frotó la frente. Tenemos que tener cuidado, dijo. Si nos apresuramos y nos quedamos atascados, no ayudaremos a nadie. Sé que suena como algo que diría Hermione, pero es verdad. Lina asintió. Nos movemos lo más rápido que podemos sin perder el equilibrio. Dijo. Eso es todo. Harry aflojó la mandíbula. Le dolían los dientes. Bien, dijo. Entonces hagamos esto. Regresaron a la mañana siguiente. Harry había dormido un poco mejor. Mayormente por el cansancio. Los sueños seguían siendo extraños pero menos agudos. Se aferró a la carta de Ginny como un amuleto. El descenso fue como entrar en una prueba. Su estómago dio un vuelco. Se le erizó la piel. Revisó la cuerda en su cintura dos veces. En la primera ancla, tocó la púa y sintió un leve zumbido. Lo estabilizó. En el segundo, los murmullos comenzaron antes. Llegas tarde, cesern. Ya se están riendo. Se rascan. Sangran. El vale otra vez, dijo Harry. Sabe que eso me importa. Por supuesto que sí, dijo Lina. Te escucha pensar. Úsalo. Si quiere seguir un pensamiento. Arrastralo donde quieras. Harry frunció el ceño. Como. Dale algo real para masticar, dijo Bill. Entonces rediría. Harry pensó en la carta de Hermione. Anclado en una confusión. Viejos crímenes. La maldición podría estar buscando algo pesado a que agarrarse. Algo así como ese hombre del valle que se alejaba de casa. O el primer mago que taló la piedra. Él no tenía esa confusión. Él tenía el suyo. Traje a Voldemort al bosque, dijo de repente con voz áspera. Los susurros se torcieron, alerta. Respiró a través de él y siguió hablando. Caminé hasta allí porque pensé que mi muerte lo detendría. Lastimó a la gente. Salvó a la gente. Ambas cosas son ciertas. Puedes mostrarme ese momento tantas veces como quieras. No lo cambiaré. Su cicatriz ardía. El zumbido aumentó. El air presionó. Sopa de calabaza, dijo Lina bruscamente. Harry se estremeció. Sopa de calabaza, respondió bruscamente. La presión bajó. El susurro retrocedió, como si hubiera agarrado algo caliente. Tomás dejó escapar un silbido bajo. En realidad lo hiciste, dijo. Lo aburriste. Los rediles de Harry querían temblar. En su lugar, los hizo moverse. Paso a paso llegaron a la tercera ancla. Bill colocó el clavo. Brillaba intensamente y luego se apagaba. 3 puntos. Un triángulo distorsionado. Centro a continuación, dijo Bill. El pasaje se dobló. El zumbido subió hasta que se sintió. Como si estuviera zumbando en los dientes de Harry. Le palpitaba la cabeza. Su corazón se aceleró. Las paredes parecían inclinarse ligeramente, como si el suelo no supiera en qué dirección estaba abajo. Mantuvo sus ojos en la espalda de Bill y la cuerda en su cintura. Sus nudillos estaban blancos alrededor de su varita. Harry, dijo Bill, ¿qué sientes? Todo, dijo Harry con los dientes apretados. Quiere sacarme de mí mismo. Más detalles, insistió Bill. Harry se obligó a ponerle palabras. Es como si alguien estuviera tirando de cada error que he cometido, tratando de desenvolverlo. Se oye más fuerte sobre la piedra que tengo delante. Lina levantó su luz. La viga cayó sobre una sección de la pared donde los tales se esparcen. El símbolo de las reliquias de la muerte estaba allí de nuevo, más profundo y más grande. A su alrededor, se curvaban líneas de escritura. Algunos estaban en pictografías locales. Una línea, justo debajo del símbolo, estaba en la misma escritura que Ray había visto en el ring y en la oficina de Dumbledore. Guion de Peverell, el zumbido se centró en ese lugar. Centro, dijo Bill en voz baja.
Harry se acercó. La presión aumentó hasta que sus rodillas casi se doblaron. Su cicatriz se ensanchó con tanta fuerza que le nubló la visión. Las voces estallaron sobre él, ya no una, sino muchas. Lo prometiste. Jurist sobre tu magia. Rabaste la marca y te fuiste. Murieron en tu nombre. Apretó la mandíbula con tanta fuerza que la dolió. ¿Qué está diciendo? Exigió Bill. Lo prometo, gruñó Harry. Juramento. Alguien se fue. La gente murió. Se sigue repitiendo eso. Lena movió su varita lentamente, trazando el guión sin tocarlo. Sus labios se movieron mientras sondaba las formas. Esta parte no es local, dijo. Es una lengua más antigua. Algo. Así como los guiones de los libros de contabilidad de la rebelión de los goblins. Puedo distinguir una frase. Dime, dijo Bill. Señaló con la punta de su pluma. Aquí, dijo. Dice que adamos la culpa para que no se extendiera. Quien esculpió esto intentó encerrar su propia vergüenza en la piedra. La cabeza de Harry sonó. No hicieron un muy buen trabajo, dijo. Su voz tembló. Tomás murmuró algo grosero en voz baja. Así que estamos dentro de la conciencia de un viejo mago, dijo. No es de extrañar que nos odie. Las voces se elevaron, ahora frenéticas. Eres el mismo. Otas tu culpa. Te aleas. Dejas que otros paguen. Harry sintió que sus rodillas cedían. Bill lo atrapó, con la mano en su hombro y voz firme. Sopa de calabaza. Calabaza, judío Harry. Sopa. Palabras parecieron ridículas y sólidas al mismo tiempo. Las maldiciones chirrían. Entonces se rió, ligeramente histérico, y la risa atravesó el rito. Los pensamientos reales, decía la carta de Hermione, vencen a los malditos, si los dices en voz alta. Harry aspiró a sus pulmones. Salí de la oficina de horrores, le gritó a la piedra. Sally, todavía puedo ayudar a la gente. No puedes decirme que entrar en una tumba es lo mismo que huir. He querido en ambos sentidos antes. Conozco la diferencia. Los ecos de su propia voz rebotaron por el pasillo. Por un momento, todo se mantuvo. Entonces la piedra se quebró. Una fina línea dividía la pared justo debajo de la marca de las reliquias de la muerte. El polvo goteó. El zumbido se elevó tanto que casi se rompió. Atrás, espetó Bill. Ahora, una explosión de fuerza invisible los golpeó. Se sentía como estar frente a un aliento gigante. Harry se tambaleó. La cuerda se sacudió cuando Tomás y Lena tiraron de él hacia atrás. El aire estaba lleno de polvo de piedra. Las talas se estremecieron. Pequeñas fracturas se extendieron desde la grieta, corriendo a lo largo de la pared como un fino relámpago. El suelo bajo los pies de Harry se movió. A las trampas les encanta el estrés. Había dicho Tomás. El suelo cayó. Lena gritó una advertencia. Bill gritó un jaquiza que intentó agarrar la piedra y falló. Los tres estaban cayendo, la cuerda se tensaba y la tierra y los fragmentos de roca resonaban a su alrededor. El estómago de Harry dio un vuelco. Su varita se sacudió. Su mente se quedó en blanco durante medio segundo de pánico. Luego el entrenamiento y el hábito regresaron de golpe. Gravitas, gritó, con la varita hacia abajo. Gravitas, lento. El encantamiento era uno que Flitwick les había enseñado para trabajar con escaleras. Esto espesó el era su alrededor, convirtiendo una caída repentina en un pesado flotador. Golpearon algo sólido un segundo después y las rodillas se doblaron dolorosamente en lugar de romperse. El polvo se elevó. Harry tosió, con los ojos escociendo. Le zumbraron los oídos. Su corazón golpeaba contra sus costillas. Están todos vivos, gritó Bill con voz ronca. Harry saboreó la sangre donde se había mordido la lengua. Estoy aquí, todavía de una pizza, tosió Lena. Tomás gimió. Si alguien pregunta, me quedé completamente bloqueado en el relano. Sus varitas iluminaron el espacio. Estaban sobre una sección inclinada de piedra. A cierta distancia por debajo de la grieta. Por encima de ellos, un agujero irregular mostraba el pasaje del que habían caído. La cuerda todavía iba desde la cintura de Harry hasta el hueco.
Los anclas de bien haber aguantado en algún lugar, o habrían quedado mucho más. El zumbido era más fuerte aquí, pero más tenue. Menos como una manta, más como un alambre tenso al borde de la audición. Harry se puso de rodillas y miró a su alrededor. Estaban en una pequeña cámara. Él era estaba viciado. Motas de polvo flotaban en la luz de su varita. Frente a ellos, medio enterrado bajo los escombros, había un pedestal de piedra. Encima, protegido de la queda por un campo que brillaba débilmente, yacía un pequeño fragmento negro de algo parecido al vidrio. En él estaba grabado el símbolo de las reliquias de la muerte. La cicatriz de Harry ardía. Esto parece prometedor, dijo Tomás con firmeza. Lina se limpió una mancha de sangre de la frente. Ese es el ancla, dijo. Tiene que serlo. Mir la forma en que el campo se acerca a ello. Harry podía verlo ahora. Líneas de luz tenue, como hilos, corrían desde las paredes agrietadas hasta el fragmento. Temblaron con cada pulso del zumbido. Quien taló la marca más grande usó esto como raíz, dijo Bill. Sonaba sin aliento pero concentrado. Esto no es una piedra natural. Es un material trabajado. Piedra mágica, posiblemente parte de otra cosa. El estómago de Harry se encogió. Se parecía demasiado al fragmento del anillo que Horcrux Dumbledore había destruido. Se parece demasiado a un trozo roto de la piedra de la resurrección. La maldición está ligada a esto, dijo Bill. Lo rompemos el campo. O lo hacemos enojar mucho. Se encontró con los ojos de Harry. Ambos tenían la cara cubierta de polvo. Esto es todo, dijo Bill. Querías el trabajo real. Este es el corazón. Los susurros ahora los envolvían en olitas. No tocar. No confises. No lo admitas. El último fue cortante. Harry dio un paso más cerca. Cada paso hacia que su cabeza latiera con más fuerza. Sentía las piernas como si caminaran sobre barro. Los anclas están demasiado arriba, dijo Lina rápidamente. Si provocamos esto mal, no tendremos nada que lo retenga. Somos el ancla, dijo Harry. Lina lo miró fijamente. Espero que sea una metáfora. No lo es, dijo Harry. No lo suavizó. Esta piedra estaba destinada a mantener la culpa de un mago. Se ha estado alimentando de cualquiera que pasa. Piensa que somos más de lo mismo. No lo somos. Podemos elegir algo diferente. Tomás maldijo en voz baja. Odio las maldiciones filosóficas. La mano de Harry tembló cuando la levantó. Todavía no tocó el escudo que rotaba el fragmento. Recordó la nota de Hermione. Anclado en una confusión. Atado para que no se extendiera. La habló a la piedra. Convertiste la culpa en castigo, dijo. Atrapaste un error en el rock y hiciste que todos los que pasaban pagaran por ello. Ese fue el primer error. Su voz no sonaba como la suya. Sonaba mayor, más estable. El campo de fragmentos estalló. El zumbido aumentó hasta que le dolieron los dientes. Aquí está la verdad, dijo en voz más alta. He visto morir a gente debido a mis decisiones. Caminé hacia un bosque para dejar que un hombre me matara. Yo lo maté a cambio. Yo levo eso. Siempre llevaré eso. Pero no voy a dejar que tu maldición me diga lo que eso significa. Los susurros gritaron. Intentaron ahogarlo. Empujó más palabras en el rito. No estoy huyendo al quedarme aquí, dijo. No me escondo de mi pasado. Lo estoy usando. No puedes llamar a eso cobardía. El campo alrededor del fragmento parpadeó. Sopa de calabaza, dijo con voz ronca. Sopa de calabaza, dijeron Bill, Lina y Tomás juntos, con voces ásperas. El sonido de ellas, con la palabra estúpida y el tono testarudo. Cortaron un pequeño espacio claro en el rito. Harry empujó su varita hacia adelante. No lanzó una maldición explosiva. No intentó romper la piedra. Apuntó debajo de él. Transferencia vinculante, susurró. El hechizo que Hermione le había mostrado en teoría, usado para mover encantamientos de un objeto a otro. Estaba destinado a cosas pequeñas. Amuletos del hogar. Le puso mucho más. La mag. Ella se apoderó de los hilos que corrían hacia el fragmento.
Por un segundo, sentí como si estuviera agarrando un cable caliente. El dolor le subió por el brazo. Aprieto los dientes y aguanto. Ancla, judío, ahora, Lina y Tomás arrojaron sus propias fichas al suelo de piedra. Bill empujó su varita hacia el centro, enviando un flujo constante de magia estabilizadora al jaquiza de Harry. El campo ceció. Los hilos temblaron y se doblaron. Algunos estallaron, algunos resbalaron. Harry gritó cuando una línea se clavó en su cicatriz y trató de cuidarse. Bill gritó su nombre. La presión cayó sobre él. Los susurros dissiparon todos los miedos que tenían a la vez. Faleras. Te caras. Lo empeoraras. Clavó sus botas en la piedra y rugió en respuesta. Sopa de calabaza, gritó. La palabra salió cruda y furiosa. Era tan ridículo comparado con el peso de lo que sentía que algo en su cabeza se liberó y se negó a tomar en serio la maldición. Los hilos cedieron. La unión se desprendió del fragmento y se estrelló contra los dos anclas del suelo. Brillaban al rojo vivo. El metal se deformó. La piedra debajo de ellos se quebró. Por un momento, el zumbido en la cámara fue un grito. Luego silencio. Harry cayó de rodillas. Su varita se escapó de su mano. Le zumbraron los oídos. La cicatriz le dolía como un viejo hematoma. Aspiró con más fuerza. El aire tenía un sabor viciado pero limpio. Sin presión. Ningún susurro. Lina se tambaleó hacia atrás y se sentó pesadamente. Tomás se apoyó en la pared, temblando. Bill se tambaleó. Luego se recuperó y rió una vez, débil y encantado. Lo hiciste, dijo. Realmente lo hiciste. Harry miró el fragmento. Ahora estaba oscuro y aburrido. Sin brillo, sin hilos. La marca de las reliquias de la muerte todavía estaba allí, pero era solo una marca en la piedra. Su cicatriz apenas se movió. Extendió una mano enguantada y la empujó. No pasó nada. El alivio lo invadió con tanta fuerza que empezó a temblar. Bill se agachó y le agarró el hombro. Respira, dijo. Lento. Todavía estás aquí. Harry asintió, con los ojos escocidos. Lo rompimos, dijo con voz áspera. Lo redirigimos, corrigió Lina en voz baja. Miró los anclas deformadas. La mayor parte de su encuadernación está quemada. Es posible que algunas todavía se adhieran a las paredes, pero el centro ya no está. Eso debería facilitar el campo. Ragnar se quejara de que destruimos dos anclas, dijo Tomás. Él puede fracturar la maldición. Harry rió, agudo y débil, luego se inclinó hasta que su frente tocó la fría piedra. Por un momento, dejó que su cuerpo temblara. No lo había hecho solo. Él lo sabía. La magia de Bill había estabilizado la suya. El conocimiento de Lina había encontrado la frase de confusión. Tomás lo había sacado del board. Pero su propia elección también había sido importante. Se había enfrentado a un antiguo crimen y se había negado a aceptar su veredicto. Regresar al pasaje principal requirió trabajo. Bill lanzó una llamarada a través de la grieta. Los duendes respondieron rápidamente, bajando cuerdas y tablas. Se convirtió en una subida complicada, con Tomás refunfuñando en 4 idiomas y Lina maldiciendo un bulto en su espinilla, pero finalmente lograron salir. Ragnar se inclinó sobre el agujero mientras Harry se levantaba. Sus ojos eran agudos. Informe, dijo de inmediato. Bill se secó la cara con la manga, dejando una mancha de polvo. Encontramos el ancla, dijo. Una piedra trabajada con una marca desconocida. La soltamos. El campo cayó. La mirada de Ragnar se dirigió a Harry, todavía sobre manos y rodillas, respirando con dificultad. Sin colapso del pasaje, observó. Sobre todo, dijo Tomás, mirando el nuevo agujero. Ragnar emitió un sonido grave que podría haber sido de aprobación. El zumbido es más débil, dijo. Puedo sentirlo incluso aquí arriba. Extendió una mano. La piedra. Muéstramelo. Harry buscó en su bolsillo y lo sacó. El fragmento parecía fresco y normal ahora. Lo colocó en la palma del duende. Ragnar le dio la vuelta y entrecerró los ojos. Sus dedos trazaron el símbolo talado,
luego los boards donde habían estado los hilos. Cambiaste la culpa, dijo en voz baja. Interesante. Puedes decir a que estaba vinculado, preguntó Bill. Ragnar negó con la cabeza una vez. Todavía no, dijo. Esto irá a los archivos de la bóveda. Los viejos pueden ver más en él. Lo que importa ahora es que el campo ya no amenaza al equipo. Guardo el fragmento en una bolsa de cuero que lavaba en el cinturón. Te has ganado el derecho de acercarte a la bóveda, dijo. Gringotts está satisfecho, viniendo de él, y eso fue casi un cálido abrazo. Harry se sentó sobre sus talones y trató de no sonreír como un niño. Todavía le dolía la cabeza. Todavía le temblaban las piernas. Se sintió vacío. También sintió algo más. No triunfo. No exactamente. Bien. Pasaron el resto del día revisando el pasaje inferior. Sin el ancla, el zumbido era un leve murmullo al borde del oído. Harry todavía lo sentía, pero no entró en sus pensamientos. El aire se movía más libremente. El suelo no se movió bajo sus pies. Algunas protecciones menores aún se encendían contra ellos cuando daban un paso en falso, el equivalente mágico de un gato enojado. Tomás trató con aquellos con simples contrancantamientos y murmuró insultos. Al final del pasillo aguardaba una pesada puerta de piedra. El escudo de Gringotts había sido talado sobre los marcos originales hacía mucho tiempo. Una tenue línea dorada brillaba alrededor de los bordes. La bóveda del cliente, dijo Bill. Todo ese drama solo para llegar a esto. Lena puso los hombros en blanco. Si los propietarios de las bóvedas supieran lo que sus antepasados le hicieron a la tierra, dudo que durmieran bien, dijo. Harry miró la puerta. Podemos averiguarlo. Bill se encogió de hombros. La confidencialidad del cliente es algo serio, dijo. Los duendes no solo nos mostraron el libro de contabilidad, pero a veces se nos escapan los nombres. Ragnar llegó con dos duendes. Es que llevaban libros de contabilidad y herramientas de metal. Asuco el informe de Bill sobre los soles restantes y luego asintió. La bóveda es anterior al estatuto, dijo Ragnar. Se trasladó aquí cuando Gringotts se expandió. El propietario original figura como un conglomerado privado. Varias familias. Ningún nombre. Harry frunció el ceño. Cualquier símbolo. Ragnar le dirigió una mirada penetrante. ¿Quieres decir que sus marcas familiares coinciden con la que sigues mirando? Dijo. Harry no se molestó en fingir lo contrario. Sí. Ragnar suspiró por la nariz. Hay una línea en el libro mayor, dijo lentamente. Escritura antigua. Indica que los derechos sobre los activos más profundos se otorgan por primera vez bajo la mano de ignotus. Sin apellido, el corazón de Harry dio un vuelco. El peverel más joven, dijo. El de la capa, los cejas de Ragnar se alzaron. Conoces la historia demasiado bien, dijo. La mano de Harry rozó su pecho donde usualmente estaba la capa, oblada debajo de su camisa cuando viajaba. Esta vez lo había dejado en su bol, ante la insistencia de Bill. A los duendes no les gustaba que la gente llevara invisibilidad al interior de sus bancos. Él era mi antepasado, dijo Harry. Del lado de los Potter. La capa vino hasta mí. Ragnar miró hacia la puerta, hacia el símbolo que sabía que Harry había visto al menos dos veces. Entonces parece que su familia dejó atrás algo más que un cuento de hadas, dijo. Dejaron un desastre. Harry no podía discutir eso. El libro de contabilidad dice algo sobre la maldición, preguntó Bill. No, dijo Ragnar. Los duendes rara vez escriben sus propios errores o los errores de aquellos con quienes hacen negocios. Apoyó la mano en la puerta. Lo importante es que ahora se puede acceder a la bóveda. El resto es historia. Hizo una señal a los duendes a su espalda. Dieron un paso adelante, con las herramientas listas, y comenzaron el cuidadoso trabajo de abrir la puerta de forma segura. Harry se hizo a un lado y los dejó. Su trabajo aquí estaba hecho. Por ahora, esa noche, el campamento se sintió diferente. Los goblins seguían siendo enérgicos y agudos,
pero había un ligero aumento en sus voces. Los trabajadores de los niveles superiores se movían con menos tensión en los hombros. Incluso el aire parecía más fácil de respirar. Lena estaba sentada a la mesa con una venda sobre una ceja y una taza en ambas manos. Tomás yacía boca arriba en el polvo cerca del fuego, con las piernas estiradas y mirando las estrellas. Harry se sentó junto a Bill con su diario abierto, tratando de capturar los detalles del día antes de que se volvieran borrosos. Le temblaba un poco la mano, pero las líneas de la página eran legibles. Anotast sopa de calabaza, observó Bill. No voy a olvidar la palabra que salvo mi cerebro. Dijo Harry. Incluso si me da hambre cada vez que lo leo. La carta de Ginny estaba al lado del diario. Lo había leído de nuevo después de que regresaron. El papel ahora estaba un poco arrugado. Bill se reclinó en su banco y estiró la espalda hasta que hizo clic. Te manejaste bien, dijo. No dejaste que la maldición decidiera quién eres. Harry miró su cicatriz. Tuve práctica, dijo. Bill asintió. Lo te confieso. No solo aguantas, aprendes. Harry resopló. A veces simplemente aguanto. Bill tomó un sorbo de su taza. Intentaste mover toda la encuadernación a la vez, dijo. Eso fue peligroso. Funcionó. La próxima vez que encontremos una maldición de pensamiento anclada de esa manera, tendremos un patrón mejor. Podemos construir un ancla especializada que no se derrita. A Ragnark le gustará eso, dijo Harry. A Ragnark le gusta cualquier cosa que le hor comprar equipo nuevo, dijo Bill secamente. A él también le gusta no perder a los que rompen maldiciones. Le hiciste ganar dinero hoy y no moriste. Estás en sus buenos libros. Harry pensó en el pequeño fragmento en la bolsa del duende. Un fragmento de algún artefacto de Peverell, empapado de culpa. El símbolo de las reliquias de la muerte tenía más de lo que había pensado. ¿Qué crees que era esa piedra? Preguntó. ¿Crees que era parte de la piedra de la resurrección? Bill frunció el ceño. Se suponía que la piedra era una sola pieza cuando estaba en ese anillo, dijo. Dumbledore me dijo eso. Si esto es un fragmento, alguien podría haber intentado copiarlo. O romperlo. O ambas cosas. La piel de Harry se erizó. Las historias sobre las reliquias nunca trataron realmente sobre el control, dijo. Se trataba de personas que pensaban que podían burlar a la muerte y empeorar todo. Esto encaja. Bill gruñó. Estás aprendiendo el tipo de cinismo adecuado para este trabajo, dijo. De cualquier manera, lo marcamos en el informe. Si este símbolo vuelve a aparecer, especialmente cerca de maldiciones que hablan en la cabeza de las personas, sabemos que debemos tener el doble de cuidado. Harry cerró su diario. Las palabras presionadas en la página. Después de que la bóveda esté abierta, dijo. Y los duendes estén felices, podemos ir al valle. Bill no respondió de inmediato. Miró al fuego, con el rostro arrugado. No podremos cobrar al banco por eso, dijo. Viajes, equipo, riesgo. Eso dependerá de nosotros. Tengo dinero, dijo Harry de inmediato. Demasiado, si le preguntas a Molly. Bill le dirigió una mirada de riollo. Esto no se trata de su bóveda, dijo. Se trata de cómo pasamos nuestras vidas. El banco me quiere con otro contrato en Asia después de esto. Hay un sitio debajo de un monasterio que ha estado esperando. Si les digo que me tomaré un tiempo libre entre trabajos, pondrán los ojos en blanco y contratarán a otra persona. ¿Vas a hacerlo? Preguntó Harry. Bill suspiró. Tentador, dijo. Pero el trabajo en el monasterio suena peligroso en un sentido discreto. Si envían a alguien que no respeta eso, la gente muere. Si voy primero al valle, es posible que me aleje de ese lugar. Harry miró fijamente el fuego. Su pecho volvió a sentirse oprimido, pero de una manera diferente. No quiero que renuncies a un trabajo que importa, dijo. Bill lo estudió. ¿Crees que el valle no? Preguntó. Creo que ambos son importantes, dijo Harry. Ese es el problema.
El vale se siente más urgent porque la maldición ya está dañando a los niños. Es posible que la maldición del monasterio aún no se haya roto. Lina miró desde su asiento. Sabes que siempre habrá otro vale, dijo. Otro monasterio, otra boveda. No puedes arreglar los to-dos, Harry. Lo sé, dijo en voz baja. Pero conocía ese hombre. Me miro como si fuera su última esperanza. No puedo escribirle y decirle. Lo siento, estaba ocupado en Asia. Tomás se puso de costado y apoyó la cabeza en una mano. Se le permite preocuparse más por las caras que ha visto, dijo. Es una cuestión del cerebro humano. Los duendes piensan que es estúpido. Creo que es la única razón por la que seguimos haciendo esto. Bill se frotó el puente de la nariz. Está bien, dijo. Esto es lo que haremos. Terminaremos este trabajo correctamente. Abramos la boveda y establecemos el campo. Le envío a Ragnar mi informe final. Luego le digo al banco que me tomaré unas vacaciones personales. Se quejaron. Me pagaron menos la próxima temporada. Sobreviviré. Miro a Harry. Vamos al vale. Lo tratamos como lo que es. No es un favor. No es un extra. Un trabajo. Nos preparamos para ello tan cuidadosamente como lo hacemos para esto. No entrar corriendo con una varita y un sentimiento. Harry trago. Gracias, dijo. Su voz salió espera. Bill se encogió de hombros. Les trajiste una maldición que pondrán en sus libros, dijo. Les salvaste las anclas. Sobreviviste. Te has ganado la posibilidad de opinar sobre hacia donde vamos a continuación. Lina levantó su taza. A la sopa de calabaza, dijo secamente. Tomás resopló. A maldiciones que son demasiado turcas para cualquier otra persona. Harry levantó su taza. A no dejar que la vieja culpa decida lo que hacemos con nuestras vidas, dijo. Bebieron. El fuego crepitó. Las estrellas se movían lentamente sobre nuestras cabezas. La noche del desierto envolvió el pequeño campamento. Harry se sintió cansado hasta los huesos. Todavía le dolía la cabeza. Le dolía la cicatriz. Debajo de todo eso, algo se resolvió. Había dejado de ser horror porque se sentía mal. Aquí, en el polvo y con maldiciones todavía pegadas a su ropa, se sentía más el mismo que en esa oficina. Se había enfrentado a un viejo error de Peverell y se negó a repetirlo. A lo lejos, en un valle estrecho rodeado de colinas, un niño dormió sin arañar la pared por primera vez en semanas. Los susurros que habían presionado sus pensamientos durante meses vacilaron. Saboraron el cambio en el patrón, a lo largo del hilo que conducía a Egipto, y retrocedieron. Durante unas horas la noche estuvo casi tranquila. Harry no lo sabía todavía. Solo sabía que mañana volvería a las galerías superiores una vez más, revisaría cada línea, se aseguraría de que ningún eco de la maldad. Ion aguardara para morder al siguiente equipo. Luego escribiría una carta a un hombre cuyo nombre aún no conocía y le diría tres sencillas palabras. Ya vamos. La jungla presionó a Harry por todos lados. El calor se adhirió a su piel como una capa mojada. Cada aliento sabía a tierra húmeda y hojas podridas. El dosel del techo era tan espeso que la luz descendía en estrechas columnas, casi como focos. Dejando todo lo demás en una penumbra verde y tenue. Los insectos cantaban en un coro constante y chirriante a su alrededor. Algo gritó en la distancia, un sonido largo y feo que no pertenecía a ningún libro de texto que hubiera leído. Cambió de agarre su varita y miró hacia la puerta de piedra frente a él. Es hora de intervenir. Solo. Bill debería haber sido el que estuviera aquí. Ese pensamiento. NTO había estado dando vueltas en la mente de Harry desde el momento en que el mensajero duende dejó la tarea sobre el escritorio de Bill. Pero Silas Thorne estaba allí fuera, en alguna parte, destrozando barreras y runas con puro poder. Gringotts había tomado una decisión. Bill estaba siguiendo al rival. Harry fue el que fue enviado a la jungla, a las ruinas de una civilización que simplemente había desaparecido. Harry volvió a centrar su atención en la piedra.
La entrada estaba talada en el costado de un montículo cubierto de musgo, medio tragado por las raíces. Debles runas se arrastraban por la piedra. No las formas limpias que conocía de los libros de texto de Hogwarts, sino retorcidas y en capas, como si varias escrituras hubieran crecido juntas. Levanto su verita, sin discurso dramático, nadie mirando, solo la jungla y la familiar opresión en su pecho. Murmuró los hechizos de detección que Bill le había perforado el cráneo. Líneas de luz pálida se filtraron de su verita y se deslizaron sobre la piedra. La puerta brilló una y otra vez, como si respirara. Bien, maldición del laberinto, sensible. La voz de Bill resonó en su cabeza, firme y seca. Si piensa, no lo asustes. La hablas, y no le das ningún gancho. Sin rabia, sin pánico, sin magia incontrolada. Las maldiciones sensibles se alimentan de eso. Harry trago y obligó a sus hombros a aflojarse. Esta by, quieres mantener alejada a la gente. Yo solo quiero mirar a mi alrededor. La piedra no respondió, obviamente, pero la luz cambió. Las tenues runas se iluminaron y luego se adelgazaron en el medio, revelando un estrecho pasaje más ala. Una gota de sudor corrió por el cuello de Harry. Gracias, dijo en voz baja, porque le parecía bien, y luego pasó. El air cambió de inmediato. Refrescaba, pero no del modo rec. Enfordant que produce un pasillo de piedra. Era un resfriado fino y agudo que le mordía las mejillas y los dedos. El pasaje se prolongaba hacia adelante y luego giraba a la izquierda. Harry se movió lentamente, con la verita levantada. Todos los sentidos tensos, había recorrido muchos pasillos en su vida. Hogwarts no había sido más que pasillos, escaleras y pasadizos secretos. Esto se sintió diferente. La piedra aquí parecía escuchar. Cada paso parecía demasiado fuerte. Cada respiración sonaba como un grito. Llegó a la primera curva y se detuvo. El pasaje se movió. Él vio como sucedió. La par, del fondo tembló y luego se deslizó hacia un lado, y el suelo se retorció bajo sus botas sin hacer ruido. Por un instante se sintió ingrávido, como si el mundo lo hubiera soltado. Luego volvió a calmarse. Cuando su estómago se recuperó, el pasaje ya no se doblaba hacia la izquierda. Se abrió a dos caminos posibles frente a él. Brillante, susurró. Así que realmente te mueves. Maldición del el. Aberrante que se ajustaba al camino de un intruso. Bill lo había dicho con una especie de sombrío respeto. Te pone a prueba. Cada decisión es una pregunta. Toma el camino equivocado, se alimenta de ti. Harry no se movió de inmediato. Levantó su verita y lanzó otro hechizo de detección, luego un segundo, más enfocado, el que Bill había construido a partir de patrones egipcios. Las runas brillaban de, billmente a lo largo del suelo de ambos caminos, pero una latía un poco más rápido, como el latido de un corazón después de una carrera. Te interesa más de esa manera, murmuró, señalando hacia la derecha. Así que voy a la izquierda. Tomo el pasillo de la izquierda. Las runas bajo sus botas se atenuaron y luego parpadearon, irritadas. Las paredes se acercaron un poco más. Continuó. Paso a paso, elección tras elección. Cada vez que el pasaje se dividía, media el débil tirón de la maldición, los puntos donde la magia vibraba con hambre, y se alejaba de Ali. No por miedo, por turco despecho. No puedes tomarme de la nariz, pensó. El tiempo se volvió borroso. Los sonidos de la jungla se desvanecieron una vez que estuvo lo suficientemente profundo, reemplazados por un zumbido sordo y constante en la piedra. Como el ruido de una tormenta distante. El sudor empapó su camisa. Le dolían las piernas por el ritmo cuidadoso y controlado. Finalmente, se abrió el pasillo. Entró en una amplia cámara y se quedó helado. El olor lo golpeó primero. Metal y podredumbre. El fuerte hedor de la sangre permaneció demasiado tiempo en el calor. Su estómago se apretó. Por un momento estuvo de vuelta en la batalla de Hogwarts. Percibiendo el sabor a cobre en el aire.
Luego sus ojos se acostumbraron y el presente volvió a aparecer. El suelo de la cámara era un campo de manchas escarlatas secas. Estaban por todas partes, salpicados sobre piedra, manchados en largos arcos, adheridos en gruesos coágulos a herramientas rotas y fragmentos de varitas rotas. También había marcas ennegrecidas, de esas que eden cuando el fuego arde dolorosamente caliente y extrañamente enfocado. En el extremo más alejado de la habitación, todavía se encontraban los restos de la estructura de una tienda de campaña, esqueléticos y deformados. Botas, tela rasgada, una espada de duende destrozada, un escudo agrietado de gringos medio enterrado en el polvo, el pecho de Harry se apretó. Entonces aquí fue donde se había detenido el último equipo. No dio un paso adelante. El informe de Bill permaneció como una piedra fría en su mente. Maldición en cascada, toca la sangre y te utiliza como una mecha. Explotas. Tu sangre se convierte en la próxima trampa. Reacen en cadena hasta que no quede nada. Harry trago. Sentía la boca seca. Correcto. Dijo en voz baja. No intervengas en eso. Intento respirar por la boca. No ayudo. El header a carne quemada y magia antigua se posó en su lengua. El camino seguro no era obvio. La sangre se esparció en gotas y rayas, entrecruzandos de una pared a otra. Algunos lugares estaban secos y agrietados. Pero Bill había sido muy claro. No confíes en su apariencia. La magia reside en el patrón, no en el brillo. Harry levantó su varita, susurró el hechizo de detección más delicado que conocía. El que rastriba maldiciones activas sin alterar su estructura. La punta de su varita brilló de color azul pálido. Mientras lo pasaba sobre la mancha más cercana, la luz se volvió más intensa hasta adquirir un rojo peligroso. Todavía activo, murmuró. Por supuesto que sí. Dio un paso atrás y dejó que sus ojos escanearan la habitación nuevamente, esta vez más lentamente. Había huecos, pequeños, tiras de piedra desnuda tan delgadas como un palmo entre manchas de sangre maldita. Una cresta estrecha cerca de la pared izquierda. La parte superior de un pilar quedó que debió estar. Yars antes de la cascada final se levó a todos. Su corazón se aceleró. Podría hacer un camino. Tal vez. Bill diría que debería marcarlo todo y esperar a tener un equipo completo, dijo en voz baja. Excepto que no hay tiempo para eso. Y lo sabías cuando me entregaste el pergamino, idiota gruñón. Hablar solo ayudó. Le impidió mirar demasiado tiempo el contorno carbonizado de lo que una vez había sido un cuerpo humano. Probó el primer escalón con la punta de su bota, comprobando la piedra en busca de la más mínima mancha. Limpió. Cambió su peso y subió a la estrecha cresta. La sangre a ambos lados se onduló. Como si estuviera molesta. La habitación zumbó en respuesta. Tranquilo, susurró Harry. No te voy a tocar. Se movió. Cada paso fue deliberado. Se mantuvo en equilibrio sobre piedras rotas y metal retorcido. Sintió que el suelo se tambaleaba bajo él y obligó a sus músculos a mantenerse firmes. Una vez, su bota resbaló. El instinto le hizo extender los brazos. Los dedos se cern, en sobre una mancha de color rojo oscuro, lo suficientemente cerca como para que pudiera oler el hierro seco. No tocar, no tocar. Le temblaron las manos. El sudor se deslizó por su sien hasta su ojo. Pico. Parpadeó con fuerza. Retiró la mano y dejó escapar un suspiro que sonó demasiado fuerte en la cámara muerta. Esa es una forma de despertar, murmuró. Dio el siguiente paso. Cuando llegó al centro de la cámara, el zumbido cambió. El tono aumentó, presionando sus oídos, y luego bajó, casi inaudible. El aire se espesó a su alrededor. Se sentía como si hubiera caminado hacia una nube de tormenta. La maldición está observando, pensó. Miró hacia la pared del fondo. Ali aguardaba un arco y, más allá, otro pasaje, una franja de oscuridad. Tenía 5 o 6 escalones más cuidadosamente colocados antes de llegar Ali. Empezó a moverse de nuevo. Primer paso, segundo, tercero. Al cuarto día, el mundo se estremeció.
El terrario se transformó en susurros. Al principio pensó que era la jungla, y se colaba por las grietas de la piedra. Viento en las hojas. Luego el sonido se agudizó y se forman palabras, suaves y claras, que venían de todas partes y de ninguna a la vez. Acosar. Su pie golpeó demasiado fuerte. La piedra bajo su bota gimió. Su corazón dio un vuelco. Harry, repitió la voz. Nunca escuchas, verdad, él conocía esa voz. Serio. Harry miró al frente. Si mirara la sangre, podría ver caras en ella. Si miraba hacia atrás, podría perder el equilibrio. No, dijo. Su voz salió áspera. No, no estás aquí. Así es, dijo serious perezosidamente. El sonido parecía descender desde el techo. Como si su padrino estuviera sentado en una viga fuera de la vista. No estoy aquí porque hiciste que me mataran en el ministerio de la forma en que corriste hacia una trampa porque pensabas que sabías más que los demás. El agarre de Harry casi se resbaló. El air olía ahora a humo, no a humedad de la jungla ni a sangre. La canción del fénix resonó al borde del oído. Vio un destello de un arco de piedra. Un cuerpo cayendo, cabello negro y ojos muy abierto. Para, susurró. Nunca te detienes, dijo serious. Corres, cargas, rompes. Eso es lo que haces. Ahora estás aquí, y un gr. Apo de rompedores de maldiciones ya murió porque tardaste demasiado en aprender lo básico. Los susurros se hicieron más intensos. Otras voces entraron. La de Cedric, Clara y Joven. Recupera mi cuerpo, quieres. Excepto que no lo hiciste. Se lo dejaste a otra persona. Dumbledore, tranquilo y decepcionado. Te pedí que confiaras en mí, Harry. Y siempre pensaste que sabías más. Este es simplemente el resultado. La cámara se inclinó a su alrededor. La sangre en el suelo parecía latir al ritmo de su corazón. Locura susurrada. Bill le había advertido que a esta maldición le gustaba clavar sus garras en la mente. Como dementores, pero peers, no te mostró memoria. Reescribía el recuerdo en tiempo real, desplazando la culpa, empujando la culpa, agudizando cada error hasta que no podías respirar. Harry cerró los ojos con fuerza y los abrió de nuevo. Ahora no, aquí no. Dio otro paso y sus botas rasparon la piedra. Los susurros aumentaron de volumen. Las voces se superpusieron. Sirius se rió, un sonido áspero y entrecortado. Cedric suplicó. Dumbledore hizo preguntas de esa manera cansada que había usado en su oficina cuando Harry tenía 14 años. Estás usando la lengua parcial otra vez, ¿verdad? Dijo Dumbledore suavemente. Que parecido a él. La risa aguda y fría de Voldemort atravesó a los demás, y por un segundo Harry saboreó el air del cementerio de Little Hangleton, olió la hierba. La poción y las líneas de tiza en el suelo. Le temblaron las manos. Podía sentir la maldición intentando penetrar los huecos de su mente, los lugares donde aún vivían el miedo y el arrepentimiento. Presionaba cada vieja herida, cada YC solo hubiera evado desde que tenía 11 años. Oclumencia, pensó, ahora, se preparó y sacó a relucir las técnicas que Snape le había inculcado. No las palabras crueles ni el dolor, sino la idea central, cierra la mente. Construye muros, mantenga la línea, se imaginó una puerta, uno sencillo, madera, maciza, con pestilo. Se imaginó cerrándolo suavemente, no golpeándolo. Las voces en la cámara se volvieron borrosas. Sirius se desvaneció un poco. La acusación de Cedric se deslizó hacia un lado. El suspiro de Dumbledore se suavizó. Los susurros no desaparecieron, ellos cambiaron. Era como intentar contener un océano con sus propias manos. El agua no se detuvo. Simplemente pasó entre sus dedos, buscando otra salida. Su pulso martillaba contra su piel. Lo asucó en sus oídos. Lo sintió en su garganta. La oclumencia no te salvara. Esa nueva voz no era nadie que él conociera. Era delgada, vieja y estaba superpuesta a otras. Como si muchas gargantas hablaran al mismo tiempo. Sonaba cansado y furioso. Tienes demasiadas grietas,
pequeno buscador, dijo con vos espera. Demasiados fantasmas. Podemos atravesarlos todos. Harry dejo de moverse. Se paro sobre su estrecho trozo de piedra limpia y miro hacia arriba, porque la parecía de mala educación no hacerlo. El techo era alto y se perdía en las sombras. Las runas lo atravesaron como enredaderas. Brillaron débilmente y luego brillaron cuando la voz habló. La maldición misma. Sensible. Mirando. Enojado. Harry respiró lentamente por la nariz y lo dejó salir por la boca, como mata. Mi pomfrey le había dicho que hiciera antes de restablecer los huesos. Tienes razón, dijo en voz baja. Tengo grietas. Sirius resoplo. Cedric sació algo feo. Dumbledore chasqueó la lengua. La otra voz se acercó. Entonces déjanos entrar. Quote. El presionó a su alrededor como si una mano se echara. Por un momento no pudo respirar. Su visión se hundió y luego se agudizó de nuevo. La cámara se transformó en otro lugar completamente diferente. Estaba parado en el pasillo del departamento de misterios. Los hechizos destellaron frente a él. Gritaron los mortífagos. Sus amigos estaban dispersos y sangrando. Sirius se batió en duelo con su primo, riendo, imprudentemente ligero de paz. Vamos, Harry, gritó Sirius, sonriendo. Puedes hacerlo mejor que eso. Harry sabía cómo terminó esto. Sabía, exactamente hasta donde llegaba esa sonrisa. Sabía el momento en que se congeló. No, susurró. Sintió que la maldición apretaba su control, empujando el momento hacia adelante, obligándolo hacia el arco. No se movía físicamente, lo sabía. Sus botas todavía estaban sobre la cresta de piedra de la cámara maldita. Pero a su mente no le importaba. Su corazón latía con fuerza como si estuviera sucediendo ahora. No vas a reescribir esto. Le dijo a la maldición. De todos modos dejó que la escena se desarrollara. Se vio a sí mismo gritar. Observó el elenco de Bellatrix. Vio saar a Sirius. El arco de piedra retorcido se lo tragó sin dejar rastro. Esta vez, Harry no gritó. Su garganta lo intentó, pero lo contuvo. Dejó que el dolor lo golpeara. Él no lo rechazó. Se permitió sentir la rabia, el pánico. El estúpido dolor que lo había hecho correr tras Bellatrix. No pretendió que hubiera sido noble. Hais que lo mataron, dijo en voz alta. Su voz era baja y firme. Fui imprudent y conseguí que lo mataran. Lo sé, los susurros flaquearon. Entonces, ¿por qué sigues caminando? Preguntó Sirius, en voz más baja y con voz más áspera ahora. Porque habría odiado si me hubiera detenido, espetó Harry. Decidió venir. Eligio pelir. No fui solo yo. No soy el centro de todas las decisiones que toman otras personas. El arco se disolvió como humo. La cámara volvió a enfocarse durante unos segundos y luego volvió a verse borrosa. Ahora era el cementerio. Cedric yacía muerto en el suelo, con los ojos abiertos y vacíos. El cuchillo de colagusano brillaba húmedo. Voces cantaban a su alrededor, altas, frías y ansiosas. Harry dejó reposar el recuerdo. Me dolió de otra manera. Les dije que tomaran la copa juntos, dijo Cedric. Sus ojos se movieron de una manera que nunca lo habían hecho en la vida real. Volviendos oscuros y acusadores. Mira a donde me levo eso. Lo sé, dijo Harry. Sentía un nudo en la garganta, pero siguió adelante. Morist. Fue injusto y estuvo mal, y todavía me enferma pensar en ello. Se agachó. La versión de memoria de su cuerpo no se movió, pero su imagen mental sí. Miró a Cedric a los ojos. Me dijiste que recuperara tu cuerpo, dijo en voz baja. Quería hacerlo. No podía, no solo. No con los mortífagos gritando y Voldemort justo allí. Te arrastré por el césped de todos modos. Eso no se siente como egoísmo. Se siente como lo mejor que puedo hacer mientras estoy aterrorizado y medio muerto. La expresión de Cedric parpadeó. Esa es una historia conveniente, dijo, pero su voz había perdido parte de su filo. No es conveniente, dijo Harry. Es feo y pesado y todavía lo odio.
pero es verdad, hais lo que pude, on haria más ahora si pudiera, pero no puedo. Ese es el punto. No puedo arreglarlo todo, solo puedo tratar de no desperdiciar el hecho de que todavía estoy aquí. El cementerio se desvaneció, la cámara se tambaleó, Harry se agarró para mantener el equilibrio, con los dientes apretados y cada músculo gritando. Le palpitaba la cabeza, el sudor le empapaba la espalda. Un dolor sordo se extendió detrás de su cicatriz. La maldición no se había rendido. Podía sentirlo buscando otro ángulo, otro punto débil. Dumbledore apareció a continuación, no en ningún lugar específico. Solo de esa extraña forma flotante, como si su presencia fuera suficiente para llenar la habitación. Su barba se movía con una brisa invisible. Sus ojos eran agudos y cansados. Siempre has pensado que lo sabías measure, dijo Dumbledore en voz baja. Ahora útil para tus propios fines. ¿Cuánto falta para que te conviertas en aquello por lo que luchaste? Harry casi se rió. Salió crudo y sin humor. Tienes algo de valor, dijo. Lavabas un anillo maldito en tu mano porque necesitabas ver a tu familia otra vez. Me diste un objeto maldito para que lo llevara consigo. O durante un año y esperabas que dejara que Voldemort me matara al final. No eras exactamente puro y intocable. Los ojos de Dumbledore se entrecerraron. Cuidado, Harry, estás en terreno peligroso. Sé exactamente cuál es mi posición, respondió Harry. Su voz resonó en la piedra. He usado imperio, he usado cruciatus, he mentido, he caminado directamente hacia la muerte porque salvaría a las personas que amaba. No estoy limpio, tampoco soy él, estoy aquí, en esta maldición, porque quiero evitar que personas como Silas destrocen el mundo por diversión. Esa es la línea. Conozco mis peers momentos y todavía elijo ser measure ahora. Por un momento hubo silencio. Incluso el zumbido de la maldición parecía contener la respiración. Entonces la voz de muchas capas habló de nuevo, esta vez más cerca, casi dentro de su cabeza. Lo admites, susurró. No eres inocente, nadie lo es, dijo Harry. Y menos que todas las personas que te construyeron. Se permitió pensar en ellos. No como vagos magos malvados, sino como personas reales que alguna vez estuvieron en esta jungla. Una civilización temerosa de la invasión. Miedo de perder lo que habían construido. Miedo a los fisteros que los robarían, esclavizarían o aniquilarían. Un miedo como ese no desaparecía cuando se lanzaba una maldición. Se instaló en la magia, en los patrones. Se retorció durante siglos, pero la raíz permaneció igual. Estás hecho del terror, dijo en voz baja, de gente que estaba cansada de ser lastimada. No sabes la diferencia entre alguien como yo y alguien que quemaría todo por poder. Simplemente atacas a cualquier cosa que entra. La piedra bajo sus pies vibró. La sangre a su alrededor tembló. Mi harás daño si puedes, continuó Harry. Mi romperás la cabeza si puedes. Para eso fuiste creado. No estoy aquí para fingir que eres bueno o para perdonar a quien te creó. Estoy aquí para evitar que se coma más personas que no lo merecían. Algo se movió en el aire. La presión alrededor de su cabeza se aflojó, solo una fracción. La maldición estaba escuchando, entonces pensó en Ginny. No a propósito, era justo a donde iba su mente cuando necesitaba algo sólido. La vio sentada en la mesa de la cocina de la madriguera. Con el pelo recogido y tinta en los dedos mientras marcaba un artículo de Quidditch. Asuko su voz desde la última llamada flu, firme, molesta y cálida. Es un martillo, Harry. Puedes elegir si construyes o destruyes. Agarro ese recuerdo con ambas manos. No para bloquear la maldición. Para darse algo honesto sobre lo que apoyarse. No me arrepiento de haber usado esas maldiciones, dijo en voz baja. No en la forma en que quieres que sí. Odio haberlos necesitado, pero no me arrepiento de haber salvado a mis amigos. No me arrepiento de haber sobrevivido. No me arrepiento de seguir aquí para arreglar las cosas. No puedes usar mi culpa en mi contra,
porque yo no pretendo fingir que tengo que estar impeccable para hacer lo correcto. La locura sucederá surgió una vez, como una ola golpeando una roca. Estalo sobre él, fuerte y feo. Grito Sirius. Cedric lo maldijo. Dumbledore lo regañó. Voldemort se rió. Durante unos segundos su visión se volvió blanca en los bordes. Luego todo se vino abajo. La cámara volvió a su cause. El olor a sangre vieja regresó por completo, pero los susurros se desvanecieron hasta convertirse en un murmullo bajo, como nubes de tormenta que se alean. Harry se hundió, con los hombros caídos, le temblaron las piernas, las runas en el techo se atenuaron. No tienes control, murmuró la maldición, sonando más pequeña ahora. Menos como muchas voces, más como una. Aceptas lo que eres. Harry se lamió los labios secos. No, dijo, sé lo que soy, eso es diferente. Levantó su varita, le temblaba la mano, pero apretó los dedos hasta que se estabilizaron un poco. Si la maldición era sensible, entonces su matriz no eran simplemente líneas de poder aleatorias. Tenía estructura, tenía un núcleo. La locura susurrada había sido su forma de ponerlo a prueba, de tratar de doblegarlo. Ahora podía sentir el patrón con mayor claridad, como ver líneas en una red donde antes solo había una mancha. Volvió a cerrar los ojos, pero esta vez para no dejar fuera nada. Siguió la sensación de la magia. Irradiaba desde la cámara hacia el laberinto que había más allá, una red de caminos y disparadores. En el centro, en lo profundo de la piedra, sintió un nudo de poder que vibraba al ritmo de esos viejos miedos. Un ancla hecha de dolor. Habló en voz baja, esta vez no en latín, sino en inglés, dejando que su intención hiciera la mayor parte del trabajo. Finito, susurró. Luego añadió la contraestructura que Bill le había enseñado, superponiéndola lenta, deliberadamente, con todo el cuidado que había practicado durante las aburridas semanas en habitaciones seguras. No rompió el nudo, lo desenrolló, hilo a hilo. Esto se acaba, afirmó. No con más muerte, no con otra explosión, termina con que te quedes en silencio. La magia respondió, enojada y asustada, pero él no se inmutó. Cuando intentó pinchar su cicatriz, abrió su mente lo suficiente para dejar entrar el dolor, luego lo suavizó de la forma en que había aprendido a manejar las pesadillas. De la misma manera que había aprendido a manejar el hecho de que había muerto una vez y había regresado. Había terminado de huir de su pasado. El nudo se aflojó, sintió que cedía en un largo y lento tirón, como una cuerda que había sido estirada hasta el punto de romperse y finalmente se relajaba. El zumbido en la cámara bajó de tono y luego se apagó. Las runas del techo se oscurecieron. La sangre en el suelo se detuvo. Por un largo momento Harry no se movió. Esperó un último truco, un destello repentino, ese chasquido final del que Bill siempre le advertía. No llegó nada, solo el sonido de su propia respiración. Espera y desigual, abrió los ojos. La cámara seguía siendo el mismo desastre de sangre seca y restos, pero el aire era más ligero. La enfermiza sensación de presión detrás de sus ojos se había aliviado. Levantó su varita nuevamente y lanzó el hechizo de detección una vez más. La luz permaneció pálida y constante, incluso cuando la pasó directamente sobre la sangre. Ninguna reacción, sin brillo rojo, la maldición de la cascada estaba muerta. Harry dejó escapar un suspiro que se convirtió en una risa, corta y temblorosa. Bien, murmuró, bien, una cosa realmente funcionó. Sus piernas decidieron que tenían opinión sobre todo esto. Se tambalearon debajo de él. Descendió sobre la limpia cresta y se sentó por un segundo, con los codos sobre los rediles y la cabeza gacha. Su corazón todavía latía con tanta fuerza que le dolían las costillas. Podría haberse quedado allí por mucho tiempo, pero la idea de sentarse en una habitación llena de rompedores de maldición. Es muertos mientras estaba agradecido no era atractiva. Se obligó a ponerse de pie. Una cosa a la vez, se dijo a sí mismo.
Comprueba el resto, toma lo que necesites y largate. El arco de salida es. Taba justo delante y ya no palpitaba con magia hambrienta. Camino el resto del camino con pasos normales ahora, con cuidado, pero con menos de ese terror oprimido en el pecho. Cuando paso junto a los restos de la tienda de gringos, se detuvo, no tocó nada, él simplemente inclinó la cabeza. Lamento que ninguno de ustedes haya salido, dijo en voz baja. Me aseguraré de que alguien regrese por ti adecuadamente. El silencio se apoderó de las palabras y luego pareció disminuir. Más allá del arco, el laberinto volvió a moverse, pero esta vez no se opuso a él. Los pasillos se reorganizaron con un suave chirrido, y cuando el suelo se asentó vio un camino raya adelante, hacia las ruinas. La maldición ya no intentaba confundirlo. Lo estaba guiando. Correcto, dijo Harry suavemente. Gracias. Él lo siguió. Al principio el sendero lo llevó hacia arriba, a través de una serie de pasadizos estrechos que olían a piedra húmeda y humo viejo. Luego volvió a descender y se abrió a una cámara medio recuperada por las raíces. La luz del sol se filtraba a través de las grietas del techo, pintando franjas doradas en el suelo. En el centro de la habitación había un pedestal de piedra, agrietado pero sólido. Encima había una losa de piedra oscura, talada con runas. Harry se acercó, cada sentido zumbando. El guion no fue uno que reconoció a primera vista, pero hubo partes que tiraron de su memoria. Bucles que hacían eco de las formas del mapa de la maldición de los balcanes. Trazos en ángulo que le recordaron los celos de Peverell que había visto en libros antiguos. Su cicatriz emitió un pequeño y sordo latido, más parecido a un empujón desde el interior que a un dolor real. Por supuesto, murmuró, por supuesto que se relaciona con Gran Bretaña. Sacó un pequeño cuaderno que vi. Il la había obligada a llevar y rápidamente esbozó el diseño. Esta vez no hay herramientas afiladas prohibidas. Quería que Hermione lo viera intacto. Luego lanzó un suave encantamiento de preservación sobre la tablilla y el pedestal. Luego un encantamiento de belleza en código gringotts para marcar la habitación como despejada y importante. Bill se veía a divertir con esto, dijo al aire vacío. Se sentía agotado, como si alguien lo hubiera desarmado y vuelto a armar sin alinearlo todo. Sus músculos temblaban con cada pequeño movimiento. Su mente se sentía extrañamente tranquila. La locura susurrada había dejado un débil eco. Pero ya no se sentía como una mano alrededor de su garganta. Más bien huellas dactilares sobre el cristal. Pensó en la voz de la maldición, en esa ira cansada. Se preguntó, entonces si alguna parte de él entendía lo que había hecho. Quizás no importó. La cascada se había roto. El laberinto ya no intentaba encerrarlo en sí mismo. El siguiente equipo que entrara encontraría sangre y historia viejas. No una lenta destrucción mental. Eso fue suficiente por hoy. Está bien, dijo. Es hora de volver a casa. El laberinto pareció estar de acuerdo. Los pasillos desde la cámara de el pedestal se moldean en una ruta única y constante. Camino en silencio, escuchando mientras el zumbido de la vieja magia se instalaba en el fondo. Cuando salió por la primera puerta y salió al aire libre de la jungla. Tenía la ropa pegada a él por el sudor y un dolor sordo y rítmico le resonaba en la cabeza. La luz del exterior parecía demasiado brillante. Los ruidos de la jungla lo golpearon como una ola. Se quedó allí en el claro y dejó que el sol le diera en la cara. Por un segundo sus rodillas intentaron doblarse. Se agarró a una raíz y volvió a reír, esta vez más débil. El enlace global, en que lo había escoltado hasta el lugar esperaba en el borde del claro, bajo un árbol retorcido. Los ojos entrecerrados del duende se abrieron un poco cuando Harry apareció solo. Rompe maldiciones Potter, dijo el duende. Tú regresas, principalmente de una sola pieza, respondió Harry. Su voz sonaba áspera pero firme. El laberinto es estable, la cascada ya no está. Hay restos dentro. Necesito
Eran un manejo adecuado y un trabajo de sala muy cuidadoso. No enviaría a nadie sin preparación. El duende inclinó la cabeza. Organizaremos un equipo. Y la maldición central. Harry asintió hacia la puerta. Todavía existe, dijo. Pero ya no está casando. Escucha. Si entras con idiotas codiciosos, probablemente se despertará de nuevo. Si entras con respeto y sensatas, puede que se quede calada. El duende lo estudió durante un largo rato. Hablas de elo como si fuera una persona. Se sintió como tal, dijo Harry simplemente. Solo uno que ha tenido miedo durante mucho tiempo. El duende gruñó. Bill Weasley quiera un informe completo. Bill puede tener tantos informes como quiera, dijo Harry. Después me siento y bebo una gran cantidad de agua. Hubo un destello que podría haber sido de diversión en los ojos del duende. Desaparecieron juntos en la base de Gringotts más cercana en Sudamérica, un complejo de piedra reforzado escondido detrás de capas de barreras y espesos árboles. El repentino silencio del salón protegido hizo que a Harry le zumbaran los oídos. El familiar escudo dorado y verde en la pared parecía extraño en este contexto, como si alguien hubiera tomado una esquina del callejón Diagon y la hubiera dejado sar en medio de la jungla. Una bruja sanadora se acercó de inmediato, con la varita ya levantada y los ojos penetrantes. El lo revisó en busca de residuos de maldiciones. Daños internos y cualquier rastro de reacción en cascada. Harry se quedó quieto y respondió preguntas lo mejor que pudo. Tu mente se siente estresada, dijo finalmente, entrecerra. Endio los ojos mientras revisaba su cicatriz. Has estado bajo un ataque mental. Maldición sensible, dijo Harry. Fue por la culpa. Yo retrocedí. Llegamos a un acuerdo. Sus cejas se arcan. Esa. No es una frase que me gustar sobre la magia antigua, dijo secamente. Pero pareces intacto. Tendrás pesadillas por un tiempo. Eso es normal. Duerme con un haquiza de conexión a tierra en la habitación. Si comienzas a escuchar voces mientras estás despierto nuevamente, reportate de inmediato. Siempre escucho voces, dijo Harry. Por lo general pertenecen a los Weasley. La sanadora resopló antes de que pudiera detenerse. Sal de mi sala, dijo. Estás autorizado. Intenta comer algo que no son beras de recién secas. Él le dio las gracias y se dirigió a la pequeña y sencilla habitación. Que Gringotts le había asignado para la tarea. Tenía una cama estrecha, un bol a los pies y una sencilla chimenea de piedra conectada a la red flu internacional. Cerró la puerta, apoyó la espalda con tray y dejó descansar la cabeza ali por un momento. La habitación se sentía maravillosamente silenciosa. Ningún zumbido de magia sensible. No hay eco de los insectos de la selva. Solo el suave aullido de la orilla controlaba el fuego en la chimenea. Ginny, pensó, cruzó la habitación y se rodeó junto a la chimenea. Sus manos todavía temblaban un poco cuando tomó el polvo flu y lo arrojó a las llamas. Madriguera, dijo. El fuego ardió de color verde y giro. Durante un instante solo vio imágenes guerreras de otras chimeneas, luego la familiar cocina de la madriguera apareció a la vista. El lugar estaba cálido y abarrotado. Como siempre, una tetera humaba sobre la estufa. Sobre la mesa había una pila de revistas de Quidditch. Ginny se inclinó un segundo después, con el cabello rapi. Damant recogido hacia atrás y las mejillas sonrojadas como si hubiera estado volando. Harry, sus ojos escanean su rostro en un rápido barrido. Parece como si te hubieras caído de un árbol y luego hubieras luchado. Cerca, dijo, selva, laberinto sensible, sangre explosiva. Ese tipo de cosas. Ella hizo una mueca. Estás bien, sobre todo, dijo. Dudo y luego añadió. Fui directo a mi cabeza. Uso voces del pasado. Trato de destrozarme con cosas que ya odio de mí mismo. La expresión de Ginny cambió. Los burles faciales desaparecieron. Sus ojos se volvieron agudos. Cuyas voces. Sirius, Cedric, Dumbledore, Voldemort riendos de fondo, porque por supuesto que lo haría. Eso es barato, dijo.
Esas una maldición cobarde. Finciono. Penso en mentir. Sobra ignorarlo con una broma. Est. Aba muy cansado y el lo waria de todos modos. Casi lo hizo, admitió. Por un momento no pude ver la cámara. Estaba de vuelta en el ministerio y el cementerio. Quería que me ahogara en la culpa y me rompiera. Use oclumencia. Eso ayudó. Pero lo que realmente funcionó fue simplemente, dejó escapar un suspiro lento. Admitiendo la verdad, conseguí que mataran a Sirius, en parte. No salve a Cedric. Utilice hechizos imperdonables. Eso es así le da a la maldición algo que torcer. Ser dueño de él lo elimina. Ginny lo observó de cerca. Eso suena como un progreso, dijo en voz baja. Fu como, si me arrancaran una venda muy lentamente, dijo. Pero después de eso, la maldición no supo qué hacer conmigo. Perdió su control y pude ver la estructura. Le desarmé. No más cascade, no más voces. U boca se curvó en una pequeña y orgullosa sonrisa. Usaste tu cabeza por una vez, dijo. Estoy impresionado. En cierto modo tenía que hacerlo, dijo. Había mucha sangre maldita. Casi me caigo en ella una vez. Te habrías reído si me hubieras visto agitándome tratando de no tocar nada. Yo habría gritado primero, dijo Ginny. Luego se rió. Luego te regañó por ir solo a unas ruinas de la jungla. Bill estaba ocupado, dijo Harry. Silas todavía está por ahí en alguna parte. Gringotts no quería perder la pista. Ginny puso los ojos en blanco. Por supuesto que el misterioso rival no puede esperar su turno. El sonrió y luego se puso serio. Hey mas, dijo. Encontré una tableta. Las runas en ella se sienten como una mezcla entre este lugar y algunas de las cosas por las que Hermione me ha estado gritando. Celos de Peverell, ese tipo de cosas. Marqué la habitación para Gringotts, tomé bocetos. Cuando lo miré, mi cicatriz reaccionó. Creo que las ruinas están relacionadas de alguna manera con el desastre más grande en casa. Ginny dejó escapar un suspiro. Así que no es solo un emocionante viaje a la jungla, afirmó. Es otra pieza del mismo rompecabezas. Parece que así es, dijo Harry. Ella lo estudió de nuevo, esta vez más lentamente. ¿Cómo estás realmente? Cansado, dijo. Dolor de cabeza. Ligeras ganas de gritar anti-maldiciones que suenan a gente muerta. Pero también, hizo una pausa, tratando de encontrar la palabra adecuada que no fuera poética o ridícula. Más ligero. La maldición intentó usar cosas de las que me avergonzó y no las rompí. Eso se siente nuevo. La mirada de Ginny se suavizó. Siempre has actuado como si tuvieras que hacer un error puro, dijo. Como si un error fuera a convertir en riddle. Quizás aceptar que eres complicado es lo que te mantiene en el lado correcto. Eso es casi filosófico, dijo, con una leve sonrisa debujando en su boca. No te acostumbres, dijo. Sigo siendo yo quien le lanzó un hechizo de murciélago a mi hermano por robarme los calcetines. Mi profundidad es limitada. El se rió, esta vez genuino. El sonido alivió algo que le oprimía el pecho. Volveré pronto, dijo. Bill quiere arrastrarme a algún templo del Himalaya a continuación. Estoy seguro. Entonces todos podremos discutir sobre la historia maldita en un agradable clima frío en lugar de derretirnos. Tráeme algo de la jungla, dijo Ginny. Nada que suceder en mi sueño. Solo una joya o una piedra. Algo que diga que estuviste allí y regresaste. Metió la mano en su bolsillo y sacó una pequeña y inofensiva piedra que había recogido cerca de la entrada. No hay ninguna magia en ello. Simplemente suave, oscuro y cálido en su mano. Ya lo tengo, dijo, levantándolo. Te lo daré en persona. La sonrisa de Ginny se volvió suave. Bien, dijo ella, me gusta cuando cumples tus promesas. Yo también, dijo en voz baja. Hablaron un rato más de cosas corrientes. El estado de los cañones. El último intento de la señora Weasley de someter a todos. El nuevo producto de George que había hecho un agujero en el cobertizo trasero pero que de alguna manera contó como un éxito.
Cuando la red flu finalmente partió y la conexión terminó, har. Y permaneció rodeado junto a la regla por un momento, con la mano apoyada ligeramente sobre la piedra. La jungla todavía estaba ahí afuera. Silas todavía estaba en algún lugar, desgarrando una magia que no respetaba. El patrón más amplio aún estaba sin resolver. Pero hoy, en una ruina maldita, algo había cambiado. Se había parado frente a una maldición sensible que había tratado de comer su mente. Y no había intentado fingir que estaba impecable. Había mirado lo peor de sí mismo y no había huido. Se puso de pie, le dolía el cuerpo, y fue a cambiarse la ropa empapada de sudor. Mientras se quitaba la camisa, vio su cicatriz en el pequeño espejo sobre el lavabo. Tenía la misma forma de siempre. Una línea fina y dentada. No palpitó, no se quemó, simplemente permaneció allí, en silencio. Lo tocó ligeramente con dos dedos. Ya no eres una marca, dijo en voz baja. Eres una brújula, pero no la que todos piensan. El espejo no respondió. Harry dejó caer la mano, se puso una bata limpia y se recostó en la estrecha cama. Su cuerpo se quejó en cada músculo, pero el colchón se sentía como la cosa más suave que jamás había tocado. Fuera de los muros protegidos, la jungla rugía, susurraba y vivía. En su interior, Harry Potter cerró los ojos y se dejó llevar, no por los recuerdos, sino por un sueño ganado con trabajo duro, fijunstad y una maldición más rota. El viento arañó el rostro de Harry mientras subía. Snow le picó las mejillas y encontró cada hueco en su capa. El camino no era realmente un sendero en absoluto, solo un estrecho saliente excavado en la ladera de la montaña, medio enterrado bajo polvo fresco. Un paso en falso y solo quedaba air vacío y una larga queda hacia las nubes. Sus pulmones ardían con cada respiración en el aire frío y enrarecido. Bill avanzó delante de él. Con los botas firmes sobre la roca, el pelo rojo recogido hacia atrás y escondido bajo una capucha forrada de piel. Su vereda estaba afuera y iluminada, la punta proyectaba una pálida esfera de luz que atravesaba el resplandor blanco y la sombra. Mantén tu peso bajo, gritó Bill por encima del hombro. Su voz era firme a pesar del viento. Si la nieve si hacia la roca, no lejos de ella. Excelente momento para mencionar eso, murmuró Harry. Sus dientes castañeteaban mientras hablaba. Clavó la bota, sintió que golpeaba el hielo y luego la piedra, y se obligó a subir un escalón más. El aire de la montaña tenía un sabor limpio y penetrante. En algún lugar abajo, débil y distante, Harry escuchó el ruido sordo de un trueno. Excepto que no había nubes de tormenta sobre ellos. El cielo era de un azul intenso y claro. Ese trueno fue mágico. Esteban cerca. La repisa se curvó hacia adentro y se ensanchó ligeramente. Bill se detuvo, levantó su vereda más alto y asintió hacia la pared rocosa frente a ellos. Al principio, Harry solo vio piedra tosca cubierta de nieve. Luego sus ojos se acostumbraron y distinguió líneas taladas en la roca, medio desgastadas, medio líneas de hielo. Círculos dentro de cuadrados, líneas rectas que se curvaban en ángulos agudos. Patrones que parecían simples a primera vista, pero luego se negaron a conformarse con algo familiar. Esto es todo, dijo Bill en voz baja. La puerta exterior del templo del Nexo. Harry se acercó. Los patrones atrajeron sus ojos de una manera extraña. No se retorcían como las runas que había visto en Egipto. Estaban sentados, tranquilos y inmóviles, pero hacían que sus pensamientos se sintieran más pesados, como si cada uno de ellos tuviera que ser pesado antes de calmarse. El sistema chino, prosiguió Bill, antiguo, mezclado con protecciones locales que los monjes agregaron más tarde. 8 direcciones, 8 virtudes. Cada decisión dentro del templo cambia el equilibrio. Harry extendió su magia en lugar de su mano. Dejó que rozara las líneas taladas. La piedra respondió con un pulso lento y constante. Ni hambriento ni rencoroso. Mirando. Detrás de la puerta, el trueno volvió a sonar. El sonido estaba más cerca esta vez. Silas.
Pregunto Harry. Bill hizo una muca, es su estilo. Sientes ese crujido agudo en medio del zumbido. Es fuerza bruta a través de una estructura construida para mantener el equilibrio. Ha estado tirando de este lugar durante al menos una hora. Harry trago. Su aliento se convirtió en niebla frente a su rostro. Si lo rompe. Bill no aparto la mil nexo colapsa. Las líneas de dragón bajo este rango se desalinean. En el measure de los casos, uno o dos valles se convierten en un cráter. En el peor de los casos, golpean la red debajo de Asia Central. SOH. Aria que las protecciones del Ministerio de Londres parecieron un amuleto escolar que salió mal. Entonces, muy mal, dijo Harry. Muy mal, coincidió Bill. Puso su mano enguantada sobre la piedra talada y habló en voz baja. Las palabras no eran latinas. Eran un lenguaje suave y entrecortado que Harry no conocía, con un ritmo que hacía que las runas brillaran suavemente. Las patronas se iluminaron, no en un solo color, sino en capas. Primero un dorado pálido, luego un ámbar más intenso y después un tenue azul helado que trazaba las líneas de los cuadrados. El aire frente a la roca tembló. Bill exhaló lentamente. Su aliento formaba vapor alrededor de su rostro. Esta puerta exterior es un filtro, dijo. La intención. Si intentas atravesarlo, te empuja hacia atrás. Si intentas mentir, se anuda. Si entras con un propósito claro, te deja pasar. Por lo general, repitió Harry. Eso es alentador. Bill le lanzó una breve y torcida sonrisa. Las moñas construyeron esto teniendo en cuenta el equilibrio. Dijo. Yang y yin, acción y moderación, conocimiento y humildad, ese tipo de cosas. Estamos aquí para evitar que el lugar se desmorone. Eso cuenta en nuestro favor. Harry asintió. Tenía los dedos entumecidos dentro de las gantas. Movió su varita en su mano. Luego la guardó por un segundo y presionó su palma contra la piedra al lado de la de Bill. La roca parecía fría y muy vieja. Por un momento no pasó nada. Luego, un leve calor se extendió bajo su palma. Las líneas más cercanas a su mano se iluminaron. La puerta se presionó en su mente. No de la manera brutal de la maldición del Amazonas. Esto era más como estar frente a McGonagall mientras esperaba que él le explicara lo que había hecho. Paciente, pesado, esperando una respuesta. ¿Qué decías? La idea se formó sin palabras. Un peso en sus pensamientos. Harry no intentó disfrazarlo. Quiero evitar que Silas destruya este lugar, dijo en voz baja. Quiero evitar que lastime a nadie más en su pri. A por alcanzar lo que hay debajo de todo esto. La presión cambió. ¿Y qué quieres para ti? Podría haber dicho paz. Podría haber dicho una vida fácil. Nada de eso se sintió honesto aquí. Quiero entender. La magia que sigue intentando utilizarme, dijo. Las palabras lo sorprendieron incluso a él. Estoy cansado de ser una herramienta o un símbolo. Quiero tomar mi propia decisión sobre para qué sirven estas viejas maldiciones. El peso en su mente se alivió. Las líneas bajo su palma se calentaron por un momento y luego se enfriaron. La piedra frente a ellos se agrietó. Apareció una delgada línea, que iba desde la parte superior de la puerta hasta el fondo. La nieve se soltó. La línea se ensanchó hasta convertirse en una costura, luego en una entrada estrecha lo suficientemente ancha como para que pasaran dos personas. Bill retiró la mano y flexionó los dedos. No está mal, dijo en voz baja. No mentiste, eso te da puntos, le importan los puntos, todo se preocupa por algo, dijo Bill. A este le importa el equilibrio. Saca tu varita, el ya está dentro, cruzaron el hueco, el aire cambió de inmediato. El frío seguía allí, pero perdió fuerza. Se convirtió en un escalofrío limpio que aclaró la cabeza de Harry en lugar de entumcer los dedos. El túnel descendía en pendiente, iluminado por pequeñas linternas colocadas en huecos de las paredes. Las llamas no parpadearon, ardían con una luz clara y constante. Bill caminó adelante, con la varita en alto y los ojos moviéndose constantemente.
Silas habrá evitado la mayoría de los caminos secundarios, afirmó. Él siempre piensa que las líneas rectas son más rápidas. El templo no estará de acuerdo con eso. Se enojado. Este lugar fue construido para mantener un patrón estable, dijo Bill. Lo está tratando como la puerta de una bóveda. Empezará hacia atrás. El trueno en la piedra se hizo más fuerte a medida que descendían. Ahora llegó en pulsaciones, como el latido del corazón de algo enterrado profundamente debajo de ellos. Las paredes temblaban con cada pulso. El polvo cayó en suaves ráfagas. ¿Cómo encontró esto? Preguntó Harry. Bill resopló. Inteligente y imprudente es una mezcla desagradable. Adu perseguiendo sitios vinculados a Peverell durante años. Alguien le entregó la parte asiática del mapa. Las moñas del templo nunca hablaron con él. Eso significa que tenía una guía o que robó algo. De un archivo del ministerio o de una bóveda privada. O alguien dentro de gringotts, dijo Harry. La mandíbula de Bill se tensó. Posiblemente. Espero que sea un simple robo. Delaria menos. Llegaron al final del túnel. Daba a un amplio relano de piedra que daba un gran salón interior. Harry se acercó a Bill y miró hacia abajo. La sala era casi perfectamente circular, con un anillo de pilares de piedra que sostenían el alto techo. El suelo estaba talado en un gran patrón, círculos dentro de cuadrados, líneas rectas que se cruzaban para formar 8 segmentos claros. Cada segmento contenía un símbolo, profundamente talado y relleno de algún metal plateado sin brillo. Todo el suelo brillaba débilmente, como brasas enfriadas bajo ceniza. En el centro de la sala, elevado sobre una plataforma baja, había un cuenco de piedra del tamaño de una mesa pequeña. En su interior, un fuego azul pálido ardía sin humo. Líneas de luz corrían desde el cuenco a lo largo de las ranuras del suelo, hasta las paredes y más allá. Al otro lado del salón, cerca del cuenco, estaba Silas Thorne. Era más alto de lo que Harry recordaba del breve vistazo en Alemania. Delgado, con el pelo corto y oscuro una barba recortada que parecía demasiado cuidada para alguien que pasaba su tiempo en ruinas. Sus túnicas eran pasadas y en capas, bordadas con runas en hilo plateado tenue. Su varita estaba fuera, apuntando al cuenco. La magia gruñó a su alrededor. Las llamas del cuenco ardieron y se retorcieron. Las líneas en el suelo pulsaban en ráfagas desiguales en lugar de ondas suaves. Las grietas se alejaron de la plataforma. Entre Silas y el cuenco, un pequeño grupo de moñas vestidos con sencillas túnicas grises se arrodillaron formando un círculo protector, con las manos extendidas sobre la piedra. Sus rostros estaban tensos y pálidos. El sudor les corría por las sienes. Estaban manteniendo la línea de la manera más literal que Harry jamás había visto. Tonto, murmuró Bill, está alimentando odor puro a una estructura que responde primero a la intención. Como respondiendo, Silas agitó su varita. Uno de los moñas gritó y cayó, arrojado hacia atrás por una fuerza invisible. El círculo vaciló. Las llamas del cuenco se incendiaron y rozaron el techo. Harry no pensó. Se movió. Ve, espetó Bill. Yo anclaré las líneas exteriores. Tú manténlo alejado del núcleo. Harry bajó los escalones. Que conducían desde el relano hasta el piso del pasillo. Sus botas golpearon con fuerza la piedra. El aire tembló a su alrededor. Silas, gritó. La cabeza del rompemaldiciones rival se levantó de golpe. Sus ojos eran agudos y brillantes. Potter, dijo Silas. Su voz se transmitió fácilmente por encima del ruido. Por supuesto que te enviaron. Movió su varita perezosamente. El monje más cerca. No el fue empujado a un lado por una fuerza invisible, deslizándose por el suelo. Harry envió un encantamiento escudo que se colocó frente al hombre quedó cuando se abrió una grieta en la piedra debajo de él. El escudo recibió la lluvia de fragmentos que saltaron. Vayan a la pared, gritó Harry a las moñas. Ahora, dudaron durante medio segundo, luego se apresuraron a obedecer, moviéndose como una unidad tanto como el suelo tembloroso lo permitía.
Silas los vio alajars con una ligera muca en la boca. Deberías haberlos dejado, son la mitad del problema. Este lugar quiere ser utilizado. Lo han mantenido cerrado durante siglos. Lo estás destrozando, respondió Harry. Harás sar la montaña sobre tu propia cabeza. Silas sonrió apropiadamente esta vez. No llegó a sus ojos. He calculado la tolerancia, dijo. El nexo durará el tiempo suficiente para darme lo que necesito. Después de eso, este sitio será prescindible. Harry sintió una fría ira instalarse bajo sus costillas. Esas son personas, dijo. No velas que quemas por un rato. Silas se encogió de hombros. Usted más que nadie sabe que los grandes cambios tienen un costo, dijo. Una vez caminaste hacia la muerte. No finges que de repente eres delicado. La voz de Bill resonó desde el relano sobre ellos. Silas, el patrón exterior ya se está deslizando, gritó. No sabes en que estás parado. Silas agitó su varita en dirección a la voz de Bill. Un rayo de luz roja se disparó. Bill se arrojó al suelo. La maldición golpeó un pilar y arrancó un trozo de piedra. Lo vio polvo. El salón volvió a temblar. Harry levantó su varita. Dejar estupefacto. Un rayo rojo brillante se disparó hacia Silas. Silas giró su varita hacia un lado. El rayo se estrelló contra una barrera invisible y se partió en chispas rojas que cayeron inofensivamente al suelo. On así lanzas los stunners primero, dijo Silas. Eso es casi dulce. Movió su varita. Un chorro de magia azul se dirigió hacia Harry. Harry dejó sar su peso, rod. Hoy sintió el hechizo pasar por donde había estado su pecho un momento antes. La piedra detrás de él sació y se congeló en una perfecta capa de hielo. El suelo se sacudió bajo sus manos. Se levantó, apretó los dientes y se lanzó hacia un lado mientras otra grieta se abría en el patrón. Las líneas plateadas brillaron con un blanco cálido y luego se apagaron nuevamente. Factura, gritó Harry. El piso está perdiendo la cabeza. Puedo ver eso, respondió Bill. Su voz sonaba tensa. Los anillos exteriores están captando interferencias de su poder. Hay un circuito de retroalimentación. El bombi magia, el templo intenta cargarlo. Todo tiembla. Harry apenas escuchó las últimas palabras. Silas había acortado la distancia entre ellos en 3 largas zancadas. Protega, espetó Harry. Un escu. Du azul pálido se levantó justo a tiempo para enfrentarse a una cadena de maldiciones. Silas ya no se molestó en realizar hechizos aislados. Hizo un movimiento con su varita en un arco cerrado y lanzó 3 rayos a la vez. Uno verde, otro naranja y otro amarillo enfermizó. Harry sintió cada impacto a través de su brazo. El escudo aguantó, pero se hizo más delgado con cada golpe. Si uno de esos lograra pasar, deliria. Cambió de postura y avanzó bajo su propio escudo, manteniéndolo entre ellos mientras se movía. Reducto. Envió el hechizo a los pies de Silas, no a su pecho. La explosión rompió en trozo del suelo de piedra y arrojó fragmentos de roca hacia Silas. Silas se giró hacia un lado, con el escudo en llamas. Un fragmento le rozó la mejilla. Apareció una fina línea de sangre. Sus ojos se agudizaron. Measure, dijo. Golpeó su varita hacia abajo. La piedra rota a su alrededor se levantó en respuesta. Se transformó en esperas lanzas y se disparó hacia Harry. Harry maldijo y se lanzó hacia un lado. Una lanza de piedra abrió una línea poco profunda a lo largo de su brazo a través de su capa. Otro le rozó las costillas. El dolor estalo caliente y agudo. Roto, se puso de rodillas y sacó su varita. Expelliarmus. Silas desvió el hechizo con un movimiento de muñeca. Estás perdiendo el tiempo, dijo Silas. Todo este templo ya me está contando. Estoy más cerca del núcleo que tú. Tiendes siquiera lo que hay debajo de este salón. La cicatriz de Harry dio un pequeño pulso de advertencia. Es parte del patrón Peverell, dijo Harry. ¿Crees que no me he dado cuenta de que cada el dicen que desarmamos apunta al mismo centro? La sonrisa de Silas se hizo más tensa.
Gringotts te tiene atado, dijo. Tu estás haciendo su limpieza. Estoy alcanzando la llave, el suelo debajo de ellos se sacudió. Una de las líneas plateadas se rompió con un sonido como el de un cristal roto. Una grieta regular se abrió al otro lado del pasillo. El fuego azul del cuenco brilló en blanco dura. Nte un latido del corazón y luego parpadeó violentamente. Las moñas junto al muro cantaban más fuerte, con las voces temblorosas. Harry sintió la olida de magia salvaje recorrer su piel. La picaba como alfileres y agujas. Su cabello se erizó con eso. Factura. Gritó. Bill ya se estaba moviendo. Ahora estaba parado en el borde del pasillo, con la varita en ambas manos, trazando rápidas formas en el aire. Líneas de luz dorada salieron disparadas de su varita hacia las partes rotas del suelo. No repararon las grietas, pero forman un segundo patrón sobre el primero, como cuerdas tendidas sobre un puente dañado. Todo esto es una geometría moral, afirmó Bill. Fue construido para amplificar ciertas intenciones y cancelar otras. Silas está empujando el poder puro hacia una estructura que solo quiere un flujo equilibrado. En palabras simples, dijo Silas sin apartar la mirada de Harry, las moñas construyeron una sala de conferencias. Le voy a dar algo más moderno para masticar. Ha. RRY esquivo otro latigo de magia y envió una maldición explosiva al borde del escudo de Silas en lugar de directamente hacia él. La explosión empujó a Silas hacia atrás un paso y lo cubrió con más polvo. Moderno no siempre significa measure, dijo Harry. A veces simplemente significa que te niegas a aprender de personas que sabían cosas antes que tú. Los ojos de Silas brillaron. El poder es poder, dijo. El poder bancario de los duendes, el poder político del ministerio, el antiguo poder ritual familiar. Todo se mueve a través de los mismos canales. Esos canales se están pudriendo. No estoy rompiendo este nexo por orgullo. Lo estoy haciendo para cortar siglos de control acumulado. Lo estás haciendo aplastando moñas y arrollando montañas sobre las aldeas, espero Harry. Eso no es un corte, es de molder. Los movimientos de la varita de Silas se hicieron más agudos. Los hechizos que envió ahora eran feos y eficientes. Maldiciones para romper huesos. Hexágonos penetrantes que hacían silbar el aire. Harry esquivo. Bloqueo y contratacó lo mejor que pudo, con cada músculo tenso. El salón volvió a temblar. Uno de los pilares gimió. Un trozo de piedra cayó y se hizo añicos en el suelo entre ellos. No podemos seguir intercambiando tiros, gritó Bill. El patrón se está deslizando más rápido de lo que puedo contenerlo. Harry, el centro es la clave. El cuenco no es solo una fuente de energía. Es un juez. Harry se arriesgó a echar un vistazo a la plataforma elevada. El cuenco de fuego hervió y giró. La luz que recorría las ranuras del suelo ahora parecía equivocada, irregular y nítida. Juzgar que, gritó en respuesta, intención, respondió Bill. Estas líneas se basan en ideas. Confianza, honestidad, equilibrio. Amplifican la magia de cualquiera que coincida con esos Ils y empujan a cualquiera que no lo haga. Silas tiene más poder bruto, pero la estructura odia la forma en que lo usa. Por eso está temblando tanto. La idea se alejó en la mente de Harry. Si la maldición se construyó como juez y quería resistir a Silas, entonces alguien que se ajustara a sus reglas podría hacer más con menos poder. El pecho de Harry se elevó. El sudor le corría por la espalda a pesar del frío. Le dolía el brazo por el constante lanzamiento de hechizos. Silas todavía parecía sereno, aunque tenía el pelo cubierto de piedra y un fino rastro de sangre le corría por la mejilla. Tu problema, dijo Silas con calma, es que todavía piensas en términos morales como lo hizo Dumbledore. Crees en la intención y el valor. Todo lo que he visto me dice que al mundo no le importa. El ministerio usa barreras basadas en sangre es peores que las que yo he hecho en cualquier tumba. Harry lanzó una maldición a sus pies y se movió hacia un lado nuevamente.
Tal vez al mundo no le import, dijo. Pero este lugar sí. Dejo que el pensamiento se calmara. La maldición amazónica había intentado ahogarlo en la culpa. Había sobrevivido a eso reconociendo lo que había hecho y eligiendo seguir caminando. Este templo era diferente. No estaba interesado en su culpa. Le importaba lo que estaba dispuesto a proteger en ese momento. El cuenco central latio. Las llamas subieron más durante un segundo y luego descendieron. La grieta en el suelo se ensanchó otro dedo. Si el nexo desapareciera, destruiría el resto del patrón que habían visto en Egipto y América del Sur. Enviaría ondas de choque a través de todo el mapa oculto. Pensó en Hermione, inclinada sobre las copias de runas en la mesa de la cocina de Bill, murmurando sobre el equilibrio y viejas decisiones. Pensó en Ginny, sentada junto a la ventana de la madriguera con las manos alrededor de una taza, diciendo que no tenía que ser perfecto, solo honesto. Estaba tan cansado de que gente como Voldemort y ahora Silas actúa. Ran como si fueran los únicos a los que se les permitía decidir como la magia daba forma al mundo. Bill, dijo Harry, su voz salió áspera, si entró en el núcleo, puedes evitar que los anillos exteriores se rompan. Bill maldijo en voz baja. Si coincides con el patrón, tal vez, gritó en respuesta. Si no lo haces, podrías destrozar antes de falar. No existe un manual claro para esto, Harry. Los ojos de Silas se entrecerraron. ¿Qué estás planeando? Preguntó. Harry encontró su mirada. Algo que odiaras, dijo. Dejó salir su escudo. La varita de Silas se movió al instante, casi por reflejo. Una maldición cruel y cortante se disparó hacia el pecho de Harry. Harry no intentó bloquearlo. Se giró, tomó el haquiza a lo largo de su hombro izquierdo en lugar de pasar por sus costillas, o la fuerza del impacto para lanzarse hacia la plataforma central. El dolor explotó por su brazo. El calor se extendió bajo su túnica. Apretó los dientes y siguió moviéndose. Acosar, gritó Bill. Harry subió los escalones hasta el cuenco. El suelo bajo sus botas parecía vivo, temblando y zumbando. El fuego dentro de la palangana de piedra ardió a medida que se acercaba, como si reconociera que alguien nuevo se estaba poniendo a su alcance. Silas gritó algo detrás de él. Pasos golpearon la piedra. Harry ignoró todo lo demás. Subió al último escalón y puso la mano en el borde del cuenco. El fuego azul saltó y se envolvió alrededor de sus dedos. Debería haberse quemado. No fue así. Se sintió como hielo presionado con fuerza contra su piel, luego como agua tibia. El nexo rugió en su mente. Imágenes, no palabras, 8 direcciones, 8 cualidades, honestidad, coraje, responsabilidad, humildad, un patrón que preguntaba, una y otra vez, no que decías ser, sino que sacrificarías para mantener a los demás a salvo. ¿Qué ofreces? La pregunta lo atravesó. No fue gentil, no fue cruel, era simplemente peso. Pensó en todo lo que ya había dado. Infancia, privacidad, una vida normal. Pensó en el momento en que había caminado hacia el bosque esperando morir, la sensación de la piedra de la resurrección en su mano, el silencio en su pecho cuando se encontró con la muerte de frente. No quería morir aquí, esa era la verdad. No estaba ansioso por realizar sacrificios nobles. No estoy aquí para morir de nuevo, dijo en voz baja. Estoy aquí para evitar que este lugar sea usado para lastimar a la gente. Si eso requiere toda mi magia, lo pagaré. Si me quita la vida, también lo pagaré. Pero no voy a fingir que quiero eso. No lo hago. Quiero vivir con Ginny y discutir con Ron y que Hermione me grite por faltar detalles. Quiero todo eso. Aun así daré un paso al frente si es la única manera. Sintió el fuego buscar esa respuesta como dedos recorriendo la veta de la madera. El dolor en su hombro estalo como si el nexo quisiera ver cuánto daño podía aceptar. Detrás de él, oyó gritar a Silas. Alejad de Ali, Potter. No entiendes ese circuito.
Freiras toda la matriz, Harry no lo solto, el nexo queria un ancla. Algo para volver a pesar el patrón después de tanta fuerza salvaje. No le importaban los nombres. Se preocupaba por la intención que coincidiera con el diseño original. No creo que si dino, dijo Harry. Su voz tembló. No creo que si puro. He usado maldiciones que no debería haber usado. He querido lastimar a la gente más de lo que debería. Todavía voy a mantener esta línea porque alguien tiene que hacerlo. Usar eso, o no hacer nada, pero no me iré. Las llamas cambiaron de color. El azul se convirtió en blanco. Las líneas a lo largo del suelo se iluminaron, no de manera desigual o irregular, sino en una onda lenta y constante que se movía hacia afuera desde el cuenco a través del patrón. Bill Judío, está escuchando, gritó, Harry, hagas lo que hagas, mantén tu mente clara. Era más fácil decirlo que hacerlo. El fuego subió por su brazo. Su mano desapareció en la luz. El frío y el calor se mezclaron hasta que no pudo distinguir cuál era cuál. Sintió que el nexo tiraba de su propia magia. Probando cuánto podía tirar. Pensó en Lily parada frente a su cuna. Nunca lo había visto, pero había sentido el eco en el salón de los misterios y en el bosque. Lesion simple y feroz que lo había envuelto y quemado a Voldemort. No porque hubiera sido una santa, porque había amado a su hijo más que a su propia vida. Pensó en Ginny volando directamente hacia en problema del tamaño de un dragón cada vez que alguien que el aquaria estaba en peligro, y luego golpeándolo en el hombro en la enfermera cuando él la asustaba. Dejó que eso se mezclara con su prop. Ella obstinada negativa a permitir que personas como Silas decidieran lo que era necesario. Toma lo que necesites, susurró. No me romperé. El nexo se rompió. La magia brotó de él rápidamente. Se tía como si todos los hechizos que había lanzado se hubieran ido al mismo tiempo. Por un momento aterrador se sintió vacío. Su visión se volvió borrosa. Sus redilas se doblaron. Luego el flujo se estabilizó. El poder se movía a través de él, no solo fuera de él. La propia energía almacenada del templo se unió a la suya y a las huellas persistentes del trabajo de las moñas. El patrón bajo sus pies se suavizó. Las grietas dejaron de ampliarse. El trueno en la piedra se convirtió en un latido profundo y constante. Las llamas del cuenco se elevaron, casi hasta el techo, y luego descendieron a convertirse en un ardor tranquilo y constante que combinaba con la luz de las ranuras del suelo. Harry dejó escapar un suspiro áspero. Le dolía el brazo, pero seguía siendo suyo. Podía sentir su magia nuevamente, cambiada pero presente. Silas maldijo. Harry se giró. Silas había legado al pie de la plataforma. Se quedó allí, con la varita levantada, los ojos muy abierto con una mezcla de ira y algo parecido a un respeto reacio. Usaste sentimiento, dijo Silas, con claro disgusto en su tono. Convertiste un nodo de poder global en un santuario para el autosacrificio. Te das cuenta de lo que has hecho. Evite que explotara, dijo Harry. Tenía la garganta en carne viva. De nada. Silas rió una vez, agudamente. El nexo es estable ahora, afirmó. El núcleo se ha abierto para ti. Eso significa que te mostrará la siguiente clave. Hizo un gesto con su varita hacia el cuenco. Harry miró hacia atrás. El fuego había bajado lo suficiente como para poder ver la piedra en el fondo de la palangana. Allí yacía un objeto, medio hundido en la roca. Una pieza plana de metal oscuro talada con arcos irregulares familiares. El mismo estilo que la marca en la tablilla de la jungla. El ras. Alrededor zumbaba con un poder silencioso. El patrón Peverell. Otra pieza. La cicatriz de Harry latió en respuesta. Extendió su mano sana. Las llamas se separaron limpiamente alrededor de sus alrededor del metal. Hacía frío y pasaba. Los surcos en el hormigaban contra su piel. En el momento en que lo levantó, las llamas se extinguieron por completo, dejando solo un tenue brillo a lo largo de las líneas del suelo.
El salón exhalo. Silas observó cada movimiento. Ahí está. Dijo en voz baja. La prueba de que aquí la voluntad y el sentimiento se importan. La estructura ha elegido un portador. Subió al primer escalón. Dámelo. Harry, dijo. No tienes idea de cómo usar eso. Se lo llevarás a los banqueros duendes y a los cobards del ministerio, y ellos lo encerrarán en una boveda y provocarán desastres peores más adelante. Soy el único que tiene un plan para romper su dominio antes de la próxima guerra. Harry apretó más el metal. Tú eres quien casi convierte una montaña en escombros, dijo. Su plan se parece mucho a todos los demás que he visto. Lo sé mejor, todos los demás están en el camino. No te lo voy a decir a ti. Los ojos de Silas se endurecieron. Pensé que ver como o se comporta el ministerio después de la guerra te habría enseñado más, dijo. Reparten medallas, entierran juicios y mantienen a las mismas familias en el poder. Mapas malditas como este demuestran que han estado dirigiendo al mundo desde las sombras durante siglos. Es posible que alguna vez hayas sido una herramienta. No tienes que serlo ahora. Dáselo. Mi. Enfatizó cada palabra con un paso hacia arriba. Harry levantó su varita, pero su cuerpo era lento. El trabajo con el nexo lo había agotado más de lo que quería admitir. Su escudo no sería tan fuerte ahora. Su brazo tembló. Bill apareció en el borde de la plataforma. Con el rostro pálido y los ojos feroces. Lo quieres, dijo Bill. Ven y tomalo, Silas. Silas giró su varita hacia Bill. Los siguientes momentos fueron un borrón de movimiento. Silas soltó una maldición. Bill levantó un escudo y luego respondió con una cadena de hechizos que envolvieron la luz alrededor de las piernas de Silas. Silas los cortó con un giro brusco. De su varita y envió los pedazos de magia rotos volando hacia atrás como una tormenta de chispas que pican la piel. Bill hizo una mueca pero se mantuvo firme. Harry intentó moverse hacia ellos, pero sentía las piernas pesadas. El metal en su mano zumbó. Silas volvió a agitar su varita. Un rayo concentrado de luz azul pálida saltó, más rápido que los demás. Golpeó a Bill en el costado. Bill gritó y cayó con fuerza sobre la piedra. Agarrandos los costillas. Factura. Harry dio un paso hacia él por instinto. Silas aprovechó esa oportunidad. Movió su varita en un patrón rápido y cerrado que Harry no reconoció. Una estrecha banda de magia salió disparada desde la punta y se envolvió alrededor de la muñeca y el antebrazo de Harry, extendiéndose como una cadena hecha de luz. Sacó su brazo hacia adelante y lo sostuvo. El fragmento de metal que tenía en la mano tiró hacia Silas como si lo arrastrara un imán. Esto está diseñado para responder a la voluntad, dijo Silas en voz baja. Es posible que lo hayas despertado. Pero no puedo reclamarlo si anuló tu control. Harry intentó tirar su brazo hacia atrás. La cadena ardía contra su piel. Su hombro izquierdo palpitaba por el corte anterior. Su agarre casi se resbaló. El pasillo estaba tranquilo ahora, pero él mismo sentía que había perdido el equilibrio. Harry, judío Bill, se apoyó sobre una rodilla, con los dientes apretados por el dolor. No dejes que se sintonice con él. Si logra sintonizar aunque sea un poco con su magia, podrá rastrear cada punto de nexo al que está vinculado. Silas sonrió. Gracias por la confirmación, dijo. Levantó su mano libre y trazó una forma en el aire. Apareció un círculo de runas que brillaban débilmente. Harry reconoció algunos de ellos por los protocolos de la boveda de gringotts. Otro. Es solo los había visto en las notas privadas de Bill. Los rebaste de los pergaminos de los duendes, gruñó Bill. Silas no se molestó en negarlo. Esto es más grande que su tesoro, dijo. Más grande que cualquier boveda. Ni siquiera puedes imaginar lo que se encuentra en el centro de todo esto. Harry sintió que el tirón del metal se hacía más fuerte mientras Silas colocaba más runas en el aire. La cadena alrededor de su brazo se apretó. En este punto no podía igualar a Silas en fuerza mágica bruta.
El nexo la había quitado mucho. Pero el artefacto central había respondido primero a su intención. Cerró los ojos por un segundo y se concentró en ese momento en el que el fuego envolvió su mano. Sobre el sentimiento que había llevado a su promesa. No estaba tratando de dominar el nexo del poder. Había dado un paso al frente porque se negaba a ver ocurrir otro desastre cuando podía detenerlo. No, dijo en voz baja. Vertió ese único pensamiento en el metal. No es un gran discurso. No es una pose heroica. Solo una firme negativa a entregarlo. El fragmento se calentó en su palma. El zumbido que había dentro cambió. La cadena de luz alrededor de su brazo parpadeó. Los ojos de Silas se entrecerraron. Gotas de sudor en su sien. Turca, dijo. Eso es todo lo que siempre eres. Cambio de táctica. Con un fuerte movimiento de su varita. Soltó la cadena y en su lugar envió una violenta ráfaga a la piedra bajo los pies de Harry. La plataforma se estremeció. Harry tropezó. Su hombro herido chocó contra el borde del cuenco. El dolor estalló en blanco. El fragmento de metal salió volando de su mano. Por un segundo quedó suspendido en el aire entre ellos, atrapado en dos tirones opuestos. Entonces todo el salón se tambaleó. Una línea de fuerza recorrió las ranuras del suelo y subió los escalones. Golpeó el fragmento flotante y lo partió. El metal se rompió limpiamente en dos pedazos. Un pequeño fragmento salió disparado hacia Silas. Lo atrapó con la mano extendida. La otra pieza, más grande. Giró hacia Harry y golpeó su pecho. Luego se deslizó hacia el bolsillo de su bata como si la tela fuera agua. Harry jadeó. El pasillo volvió a estabilizarse. El brillo en las líneas se mantuvo. El fuego del cuenco permaneció en calma. El nexo pareció aceptar la nueva división como un hecho. Silas se quedó mirando el fragmento que tenía en la mano. No era más grande que un dedo. Todavía vibraba con poder. Un fragmento es suficiente, murmuró. Cada circuito se revela si tienes al menos una clave adecuada. Miró a Harry. Esto no está terminado, afirmó. Tú tienes el templo. Yo tengo el camino. Movió su varita en otro patrón complejo y apretado. El círculo de runas en el aire cambió. Estaban encerrados juntos en un enrejado que Harry había visto solo una vez antes, en un dibujo y en un informe de gringotts marcado como restringido. Puerta de desaparición, jadeó Bill. Lo ha sintonizado con las líneas del dragón. La luz envolvió el cuerpo de Silas. El aire detrás de él se retorció, mostrando un breve vistazo a otro lugar. Piedra, estantería, el brillo del metal, se parecía mucho a una antigua bóveda convertida en estudio. Dile a tus amos goblins que ya están un paso atrás, dijo Silas. Lo han sido durante siglos. Simplemente soy yo quien está dispuesto a decirlo en voz alta. El desapareció. La luz se disparó hacia adentro. El pasillo resonó con la repentina ausencia. Harry estaba de pie en la plataforma. Con el pecho agitado, el eco del nexo todavía resonando en sus huesos. Le palpitaba el brazo. Su hombro ardía. Su bolsillo se sentía extrañamente pesado donde se había asentado el fragmento más grande. Bill gimió y se empujó el resto del camino hacia arriba. Cojeó hacia los escalones con una mano apoyada en el costado. Harry corrió hacia él. Fácil, dijo Harry. Déjame ver. Bill lo despidió con una mueca. Más tarde, dijo. Primero asegurate de que los moñas estén vivos. Luego podremos preocuparnos de mis costillas maguladas. Los moñas ya habían comenzado a regruparse. Se movieron hacia el centro con cautela, con los ojos muy abiertos mientras contemplaban la luz constante de las ranuras del suelo. Uno de ellos, un hombre mayor con profundas líneas en las comisuras de los ojos, se adelantó y inclinó la cabeza. Has calmado el corazón, dijo. Su inglés tenía acento pero era claro. La montaña viviera. Harry asintió, repentinamente con sí. Ente de lo cerca que habían estado del resultado opuesto. Lo estabilizamos juntos, dijo. Evitaste que colapsara el tiempo suficiente para que yo pudiera intervenir.
Probablemente nunca deberías permitir que nadie se acerque a este lugar nuevamente. La boca del monje se torció. El mundo se construye sobre caminos, afirmó. Puedes bloquear algunos, otros siempre serán encontrados. Es mejor saber quién los acompaña. Bill se unió a ellos, moviéndose con cuidado. Intercambió algunas palabras tranquilas con el anciano sobre reparaciones y ajustes de la sala. Harry dejó que sus voces bajas lo invadieran por un momento y trató de estabilizar su propia respiración. El salón parecía diferente ahora. El peso que había estado presionando su mente desde que llegaron todavía estaba allí, pero ya no temblaba. El nexo se había instalado en un estado de calma y vigilancia. Se tocó el bolsillo. El fragmento del interior latió una vez bajo sus dedos. Esa pieza estaba ahora en sintonía con él. Silas tenía el fragmento más pequeño, adaptado a su propia magia y propósito. El mapa estaba literalmente dividido entre ellos. Bill terminó su conversación con el monje y se volvió hacia Harry. Necesitamos que lo examinen, dijo. Está sangrando en un piso antiguo. Los glifos se ofenderán. Harry logró soltar una risa cansada. ¿Pueden presentar una queja oficial anti-gringos? Preguntó. Pueden y lo harán, dijo Bill. Vamos. La sucursal local tiene un sanador de guardia. Luego tenemos que enviar un informe que hará que algunos rompedores de maldiciones mayores se ahogan con su té. Subieron en las escaleras y volvieron sobre sus pasos a través del túnel. Esta vez la puerta exterior se abrió para ellos sin protestar. El aire frío de la montaña golpeó a Harry como una bofetada. Le aclaró un poco la cabeza. Para cuando llegaron a la tienda protegida instalada en un trozo de roca más plano más abajo en el camino, el hombro de Harry palpitaba al mismo tiempo que los latidos de su corazón. Se sentó sin discutir cuando la sanadora, una bruja de ojos penetrantes de la oficina de Hong Kong, lo empujó sobre una cama de campaña y le quitó la túnica de la herida. Ustedes siempre eligen los peores lugares para poner sentimentales, murmuró mientras trabajaba. La próxima vez que quieras impresionar a un nexo mágico, intenta no parar en medio de una sala que se derrumba. Tomado nota, dijo Harry con los dientes apretados. Limpió el corte con enérgica eficiencia y tejió el músculo desgarrado con un encanto concentrado. Le dolió, pero el dolor se convirtió en un dolor sordo. Él así, comprobó sus reservas mágicas con un rápido escaneo y frunció el ceño. Le pusiste mucho en algo muy viejo, dijo. Se te está acabando el material por el momento. No habrá mucho casting durante al menos un día. Dos serían mejores. Lo intentaré, dijo Harry. Esforzad más de lo habitual, dijo. Tienes esa mirada que dice. Voy a ignorar los buenos consejos y hacer algo tonto. Bill sonrió desde el couture al otro lado de la tienda, donde la estaban envolviendo las costillas. Ha sido así desde la escuela, dijo Bill. Aprendes a incorporar el tratamiento en el plan. Él se arruinará si no te adelantas a él. Harry puso los ojos en blanco. Tú fuiste quien me enseñó a usar mi cabeza, dijo Harry. Lo necesitaba. El sanador terminó y dio un paso atrás. Estás absuelto, dijo, señalándolo con el dedo. Descanso. Comida. Un encanto para dormir si tu mente comienza a zumbar demasiado. Sin contacto con el nexo. Entendido, dijo Harry. Cuando ella se alejó, Bill se incorporó y sacó un trozo de pergamino doblado de su bolsillo. Necesito presentar el informe básico, dijo. Nexo estabilizado. Recuperación parcial de artefactos. Interferencia rival. Recuperación de los moñas. Estructura estándar. Y la parte en la que Silas tenía runas de bebida de duendes y una puerta de desaparición sintonizada con las líneas de dragones. Preguntó Harry. Eso va en el segundo informe, dijo Bill. El que me dirijo a una lista muy pequeña de nombres en Londres. Incluyendo a tu favorito que lo sabe todo. Hermione explotará, dijo Harry. Ella explotará y luego resolverá la mitad antes del desayuno, dijo Bill. Necesitamos eso, Harry asintió.
Alcanzo el cuenco de polvo flu sobre la pequeña mesa en la esquina, luego recuerdo que no había ninguna chimenea conectada en esta carpa alta. La sucursal del pueblo más cercano tenía una red flu. No estarían allí al menos durante una hora. Se conformó con sacar un pequeño espejo de su mochila. Ginny se lo había regalado cuando se fue a Egipto. Vinculado a su gemelo en su habitación en la madriguera. Se aclaró la garganta. Ginny. El cristal se empañó y luego se aclaró. Apareció el rostro de Ginny, enmarcado por un desorden de cabello. Y un fondo de carteles de chudley cannons. Estás vivo, dijo de inmediato. Bien. Estaba a punto de empezar a gritar al duende más cercano. Harry sonrió, cansado pero real. Estoy vivo, dijo. Dolor. Quemado. Un poco nervioso. Pero vivo. El nexo es estable. Y el encantador rival que no tiene en cuenta la vida humana, preguntó Ginny. Obtuvo un fragmento del artefacto, dijo Harry. Tengo la pieza más grande. El patrón ahora está dividido entre nosotros. Los ojos de Ginny se entrecerraron. Así que estará aún más obsesionado, dijo. Excelente. Utilizó guiones de duendes en su jaquiza de escape, continuó Harry. Este no es solo un hombre inteligente con demasiado tiempo. Alguien con acceso al trabajo bancario real lo está alimentando. Bill va a investigar. ¿Y tú? Preguntó Ginny. Harry tocó su bolsilla. Sentí el nexo, dijo lentamente. No como en el Amazonas. No intento destrozarme. Me juzgo. Le dije exactamente lo que era y lo que estaba dispuesto a pagar. Lo acepto. Me confío la llave, aunque solo fuera por un momento. No estoy seguro de lo que eso dice sobre mí. No estoy seguro de querer mirarlo demasiado de cerca. Ginny lo estudió por un largo momento. Dice que eres honesto, dijo. Y que sigas dando un paso adelante incluso cuando estés cansado y asustada. No confiaría en alguien que disfrutara de estas cosas. Tú no. On lo haces. Por eso te asuco. Harry tragó. Sentía un nudo en la garganta. Tenía miedo, admitió. No quería volver a quedar vacío. Pensé que podría hacerlo. Lo hice de todos modos. Bien, dijo Ginny simplemente. Ten miedo. Hazlo de todos modos. Eso es cosa de héroes, incluso si odias esa palabra. Él se rió suavemente. Odio esa palabra, dijo. Lo sé, dijo. Su boca se arqueó. Así que lo llamaremos ser un idiota testarudo con una brújula moral que funciona. Eso suena más exacto, dijo. Descansa ahora, dijo. Entonces vuelve a casa pronto. Me gustas más en una sola pieza que esparcida por viejas ruinas. Me esforzaré mucho por mantenerme de una pieza, dijo. Hablaron unos minutos más sobre nada urgent. El clima en la madriguera. La última idea de broma de George. La reacción de la señora Weasley ante la idea. De que su hijo y Harry escalaran montañas heladas para trabajar. Cuando el espejo se oscureció, Harry se recostó en la cama plegable y miró fijamente el techo de lona de la tienda. Todavía podía sentir el leve zumbido del fragmento contra su pecho. No fue ruidoso. Espero. Silas tenía un fragmento adaptado a su propia ambición. Harry tenía una pieza adaptada a su obstinado sentido de responsabilidad. Los próximos pasos no se harían en templos extranjeros. Se harían en Gran Bretaña, donde estaba esperando quien quiera que hubiera organizado esta carrera. Harry cerró los ojos. Le dolía el cuerpo. Su mente estaba cansado. Bajo la preocupación, la ira y el miedo, había un pequeño y constante hilo de certeza. Había entrado en un lugar construido para juzgar corazones y no había sido expulsado. Silas tenía trucos, guiones robados y un fragmento que le ayudaría a superar el patrón restante. Harry tenía su propia pieza, Bill a su lado, el cerebro de Hermione esperando en Londres y la voz de Gin. Y en su espejo diciendo que descansara. El camino por delante no iba a ser más fácil. Iba a volverse más estrecho, más empanado y más extraño. Podría vivir con eso. Dejó que el sonido del viento fuera de la tienda lo adormeciera. Por primera vez desde la jungla,
el sueño llegó sin una avalancha de susurros acusadores. Grimald place olía a polvo, tinta y té. Harry se paró en la puerta del viejo. Comedor y observó la forma en que la luz del candelabro caía sobre la mesa. La mesa en sí era casi invisible bajo el desorden. Mapas, runas, pergamino con notas apretadas en la pulcra letra de Hermione. Una carpeta de cuero maltratada con el escudo de Gringotts en el frente. Un plato de galetas vacío que alguna vez perteneció a la señora Weasley. Hermione se sentó en el otro extremo con los mang. As arremangadas y la pluma moviéndose rápidamente. Bill se inclinó sobre su hombro hacia un lado, señalando un círculo dibujado a mano en un trozo de pergamino. El círculo parecía simple hasta que Har. Rai notó los anillos más pequeños dentro de él, todos unidos por líneas finas. La sala de guerra, la había llamado Hermione. Creature había olfateado y murmurado sobre ruidosos traidores de sangre que invadían la casa de su amante. Pero incluso él había empezado a dejarte en el aparador sin que se lo pidieran. Hermione levantó la vista primero. Lavaba el pelo recogido en un moño tosco, pero los esos se habían escapado por todas partes. La tinta manchó el costado de su mano. Llegas tarde, dijo. Su voz era aguda, pero sus ojos lo recorrieron en un rápido control. Como está el hombro, dolor, dijo Harry. Entró en la habitación y cerró la puerta detrás de él. El sanador dijo que no habría yesos pasados por un día. Puedes fingir que escuchas eso si te haces sentir mejor. Bill resopló. Se enderezó y se frotó la nuca. Él ignoró a la sanadora en la tienda unos 20 minutos después de que ella se fue, dijo Bill. Intentó levantar la tetera con el brazo malo. Casi la deja asar. Era el otro brazo, protestó Harry. El brazo que está conectado al hombro casi lo abre, dijo Bill. Sentarse. Harry se sentó. La silla crujió debajo de él. Alguien, probablemente Hermione, la había dejado un espacio frente a una copia más pequeña del mapa mundial que había visto en la mesa de la cocina de Bill meses atrás. Los mismos anillos y marcas, ahora con nuevas líneas rojas dibujadas en toda ella. Entonces, Harry respiró hondo. La montaña no se cayó. Silas tomó un fragmento y corrió. Me quedé con el pedazo más grande. Los moños están vivos. El nexo es estable. El sanador me dijo. Por quinta vez que debo dejar de permitir que la magia antigua me use como relevo. Hermione cerró los ojos por un segundo y luego los volvió a abrir. Me alegro, dijo, acerca de los moños y la montaña. No estoy entusiasmado con el nuevo recuento de cicatrices. Cogió un pergamino nuevo y lo golpeó con la pluma. Cuéntanos todo desde el momento en que sentiste que el nexo se despertaba, dijo. Phrases exactas, sensations, cualquier palabra que usen los moños, todo eso. Sé que ya se lo dijiste a Bill en el informe de campo, pero esto es para el patrón. Harry sabía que no debía discutir. Recuperó el recuerdo, paso a paso. La sensación del suelo bajo sus botas. El rugido en su cabeza cuando puso la mano en el fuego. La forma en que el templo había escuchado. La forma en que había tirado de su honestidad y su miedo. Mientras hablaba, la pluma de Hermione arañaba el pergamino. Hizo diagramas, trazó líneas entre palabras, escribió notas en los márgenes. Bill añadió algún que otro comentario tranquilo sobre la geomancia china, las líneas de dragón y el equilibrio. Cuando Harry llegó a la parte donde el nexo había juzgado su oferta, disminuyó la velocidad. El eco de aquello todavía permanecía bajo su piel. Le dije que no quería morir, dijo. Que todavía quería a Ginny, Ron y Hermione. Que todavía estaba dispuesto a pagar si fuera necesario. Sentí que presionaba eso. Luego se estabilizó. No me sentí limpio ni nada noble. Me sentí cansado y un poco enfermo. Pero acepto eso. Hermione mordió la punta de su pluma. No pretendiste ser un arrow brillante, dijo. Dijiste la verdad, esa es la parte que me interesa, añadió Bill. Dio la vuelta a la mesa y puso un dedo en el mapa circular.
Cada sitio que hemos visto hasta ahora med algo. La maldición de los balcanes vigilaba la codicia. El laberinto de la jungla se alimentaba de la culpa. El nexo asiático sopesaba la honestidad y la responsabilidad. Alguien diseñó esta red como una prueba, no solo como una defensa. Ari siguió la línea del dedo de Bill alrededor del círculo. Cada punto estaba marcado con pequeños símbolos y fechas. Egipto, Alemania, Sudamérica, Asia, todo unido por líneas tenues a un anillo más grueso dibujado sobre Gran Bretaña. El anillo sobre Gran Bretaña parecía mal. Hermione lo había sombreado con tinta más oscura y luego lo había repasado nuevamente. Para esto quería que volvieras, dijo. Su voz cambió al tono enérgico que usaba cuando tenía malas noticias y una solución al mismo tiempo. No solo para remendarlo, para mostrar cómo se ve el patrón ahora que tenemos 4 anclas mapitas. Deslizó un trozo de pergamino más cerca. Harry se inclinó. Hermione había dibujado el círculo mundial nuevamente en una hoja nueva. Cada punto de anclaje estaba marcado con un pequeño punto y una nota. El sitio de los Balcanes. El laberinto de la jungla. La ruina del Amazonas. El templo asiático. Líneas los conectaban. En el centro del círculo, donde se encontraba Gran Bretaña en el mundo real. Hermione había dibujado un denso nudo de líneas superpuestas. ¿Qué es eso? Preguntó Harry. Hermione golpeó el nudo con la pluma. Este, dijo, es el problema. O el punto, dependiendo de cómo se mire. Los datos de los archivos de los duendes y los moñas, más sus informes de campo, más algunas notas antiguas del departamento de misterios que se supone que no debo tener, todos coinciden en una cosa. Los sitios externos son estabilizadores. Purgan el exceso de energía, mantienen las líneas estables, ese tipo de cosas. El núcleo de la red se encuentra justo debajo de Gran Bretaña. Más que eso, se encuentra dentro de una estructura que ha estado allí más que el ministerio. Harry sintió que su cicatriz emitía un leve latido sordo, como a veces lo hacía cuando pasaba por las salas del tribunal del ministerio. Dentro de qué estructura, la boca de Hermione se aplanó. Varios, dijo, el departamento de misterios, la antigua cámara del Wizengamot, las concesiones de tierras originales de Peverell en el país occidental, se superponen, alguien los usó como anillos en capas. El núcleo, el verdadero corazón de la red, es algo llamado la corona del arquitecto en un documento y el salón hueco en otro. Los nombres son una tontería poética, pero la función es bastante clara. Es un nodo de control central. Usted estabilizó el nexo asiático, lo que significa que el núcleo está listo. Para ser accedido nuevamente por primera vez en siglos, Harry se frotó la frente con la palma de la mano, justo encima de la cicatriz. Y solo tienes ese tono casual porque has estado pensando en esto toda la noche, dijo. Hermione no pretendió lo contrario. No he dormido, admitió. Bill trató de decirme que descansara. Le señalé que él fue quien subió a la montaña, por lo que no se le permite hablar. Bill levantó ambas manos. Culpable, dijo. Me senté durante 20 minutos mientras Hermione le hacía acocientes preguntas y miró entre ellos. Entonces, dijo lentamente, tenemos una red de maldición global. He tocado 4 de sus anclas. El nudo principal está debajo de Gran Bretaña. Se llama algo dramático. Y ustedes dos están extrañamente tranquilos. Eso significa que hay peores noticias. Hermione dejó escapar un suspiro por la nariz. A veces odio lo bien que me conoces, dijo. Cogió una carpeta delgada y de aspecto viejo que estaba a un lado y la colocó frente a él. El cuero estaba agrietado. No tenía ningún celo, solo una nota escrita a mano descolorida. Harry frunció el ceño y se inclinó. La antigua escritura del ministerio deletraba un título. Sobre la natural, Isa de la comisión Peverell y el posterior ajuste sala. El miró hacia arriba. Me dijiste que el ministerio nunca mantuvo registros adecuados sobre las reliquias, dijo. Que trataron el cuento de los 3 hermanos como una tontería. Nunca mantuvieron registros abierto, dijo Hermione.
Esto estaba escondido en un cajón cerrado con llave detrás de un estante de manuales polvorientos sobre giradores del tiempo. No hay ninguna copia en los archivos públicos. Intenté presentar una solicitud y el empleado me miró como si hubiera pedido un huevo de dragón. Bill apoyó los nudillos sobre la mesa. Los duendes tienen algo que se alinea con eso, dijo. No este texto, sino el registro de un acuerdo. Tres hermanos, el diseño de un barrio y la promesa de que ciertas partes del mapa nunca serían discutidas con personas que no son miembros de la familia. Las fechas coinciden. También lo hacen los nombres. La garganta de Harry se sintió seca. Abrió la carpeta. El pergamino del interior olía a viejo y a polvo. La tinta se había desvanecido, pero Hermione había añadido pequeñas notas en los márgenes para traducir algunas de las frases más arcaicas. El primer párrafo hablaba de una comisión dada a tres hermanos magos excepcionales para rediseñar las barreras protectoras alrededor de Gran Bretaña después de una guerra que solo fue nombrada como la última ruptura. Los Peverell, dijo Harry. Hermione asintió. El ministerio, o más bien el conjunto de familias poderosas que pretendían no ser un ministerio todavía, los contrató para construir algo que mantuviera a la mágica Gran Bretaña a salvo de la interferencia extranjera, dijo. Al menos así es como está redactada la comisión. En la práctica, se les pidió que vincularan todos los principales encantamientos de protección, Jerome. Nto y linaje de esta parte del mundo en una estructura controlable. Harry leo más. Las palabras se desdibujaron un poco cuando empezó a pronunciar largas frases sobre flujos de poder y puntos de anclaje. Las claras notas de Hermione en los márgenes ayudaron. Los hermanos Peverell lo habían hecho. Habían tejido las líneas del dragón, las líneas las magias familiares y las primeras estructuras del ministerio en un solo patrón. En el centro habían construido un punto de control que, en teoría, podría usarse para ajustar todo. Hermione tocó esa sesión con su dedo. Esta es la primera mitad de la paradoja, dijo. Sobre el papel, es brillante. En lugar de 20 sistemas de protecciones diferentes y una docena de maldiciones familiares, todos tirando en diferentes direcciones, creen una estructura unificada que podría ajustarse. Si los mares comenzaran a erosionar un lado de la isla, se podrían ajustar las protecciones a lo largo de esa costa. Si una maldición extranjera se filtrara a través del comercio, se podría aislar. En teoría, se salvan vidas. Se alea de los rituales de protección empapados de sangre hacia algo más racional. ¿Y la segunda mitad? Preguntó Harry. La boca de Hermione se torció. La segunda mitad, dijo, es la parte que el ministerio entero incluso de sí mismo. Pasó a la página siguiente. Su propia letra llenó los márgenes con tinta más oscura. Lee desde aquí, dijo. Los ojos de Harry se movieron sobre las palabras. Para evitar el mal uso de la corona de papilos por parte de manos indignas, los hermanos proponen un mecanismo de seguridad. Las funciones de control central solo responderán plenamente a la sangre de la línea que los creó. Si esa línea se desvanece o si bajo influencia corrupta, la corona se limitará a realizar ajustes menores. Había más. En caso de una traición grave por parte del reino que protejan las protecciones, se activará una función secundaria. La corona solicitará un nuevo arquitecto del linaje, impulsándolo en visions y poder hasta que se restablezca el equilibrio. Harry se quedó muy quieto. No necesitaba la nota de Hermione al margen para entender esa parte. Las palabras se posaron sobre sus hombros como un peso físico. Conocía su árbol genealógico mejor que cuando era niño. Sabía que el linaje Peverell se había dividido, se había filtrado en familias con nombres como Gaunt y Potter. Sabía que su capacidad para utilizar las reliquias no había sido un accidente. Pensamos que los halos eran todo el legado, dijo Hermione en voz baja. Tres artefactos y una historia. Nos equivocamos. Construyeron una corona de barrio completa. Las reliquias eran tres piezas de ella, o claves para ella.
El resto se extende a través de los puntos de anclaje que has estado tocando. Bill volvió a señalar el nudo en el mapa. Y esto, dijo, es el centro de control. La parte que responde solo a la sangre de Peverell. Que es básicamente Gaunt, que se convirtió en Potter. Adivina quién significa eso en la práctica. La cicatriz de Harry palpitó una vez. Ya tenía un señor oscuro obsesionado con mi cicatriz, dijo. Esto parece una broma de muy mal gusto. Hermione dejó escapar una risa corta y sin humor. Se pone peor, dijo. Sacó otra joya. Esta era una copia que había hecho a mano a partir de notas que encontró en un archivo del Ministerio diferente. El original había sido parcialmente quemado. Ioni había reconstruido las piezas faltantes cotejándolas con los registros de los duendes. La venganza del arquitecto, dijo. Eso es lo que los guardianes posteriores llamaron el mecanismo de seguridad oculto. La corona ha estado activa durante siglos. Ajusta las cosas cuando los guardianes del barrio se lo piden. Pero en algún momento, después del estatuto del secreto, alguien cambió la forma. En que funcionaba el mecanismo de seguridad. Harry frunció el ceño. Cambió como. Hermione tocó la esquina superior derecha, donde había escrito un resumen simple con sus propias palabras. La idea original, dijo, era simple. Si la Gran Bretaña mágica alguna vez se volviera contra la línea Peverell de alguna manera monstruosa, la corona llamaría un heredero de sangre y les daría el poder de acabar con todo el sistema. Una amenaza, un control final, un mundo muy antiguo, muy dramático, muy arriesgado. Con el tiempo, el concepto se pudrió. Los maestros de barrio iban y venían. Las familias subían y bajaban. La línea de sangre fue casi olvidada. El mecanismo de seguridad mudó. En lugar de castigar al reino por traicionar a las líneas, comenzó a buscar una manera de usar la línea para disciplinar el reino. Bill habló en voz baja. Dejó de ser un último recurso y empezó a ser una tentación, afirmó. Exactamente, dijo Hermione. Creemos que algún brillante maestro de barrio pensó que sería inteligente vincular el mecanismo de seguridad a su propia idea de orden. Dejaron notas sobre la elección de un arquitecto dino. La magia hizo lo que la magia siempre hace cuando se mezcla miedo, orgullo y aplicación de la ley. Se torció. La venganza del arquitecto se convirtió en una maldición que espera un heredero de sangre Peverell con suficiente poder y suficiente resentimiento. Luego les susurra. Les ofrece la oportunidad de tomar la corona y forzar al mundo a lo que llama equilibrio. Harry sintió algo frío en su estómago. Recordó el espejo de raíz, la forma en que le había mostrado una familia que nunca tuvo. Recordó la sensación de tener todas las reliquias juntas, el tiro había instado a conservarlas, a mantener todo a salvo sosteniéndolo él mismo. Recordó el momento en el bosque donde dejó caer la piedra y dejó la varita en la tumba de Dumbledore. Nunca le había dicho a mucha gente lo difícil que había sido. Así que esta maldición, dijo lentamente, fue construida. Para tentar a un Peverell a convertirse en un tirano por una buena causa. Sí, dijo Hermione, sus ojos estaban fijos en su rostro. Se suponía que iba a tentarlos a salvar el mundo gobernándolo. O cual es la misma vieja historia en otras palabras. Bill soltó una risa corta y espera. La paradoja de Peverell, dijo. Las personas que construyeron un sistema para evitar que las cosas se conviertieran en un caos empapado de sangre también construyeron en su núcleo la semilla de una dictadura mágica. Querían tanto control y seguridad que hicieron una corona que solo su propia sangre podía usar. Se dijeron a sí mismos que era protección. Siglos después, esa idea todavía está bajo nuestros pies. Harry miró fijamente el nudo en el mapa. Las líneas que atravesaban Gran Bretaña no parecían claras. Parecían tensos. Hermione había dibujado pequeñas formas de relámpagos en algunos de ellos. Tormentas mágicas recientes, dijo, cuando él señaló. Esas oleadas que los horrores han estado persiguiendo. Las fallas inexplicables de las salas en oficinas menores del ministerio.
Todo esto es parte de esto. La corona está despertando de nuevo. Posiblemente porque sobreviviste de Voldemort, rompiste. Y una red de horcrux y presionist tu mano en la mitad de los sitios de anclaje. Harry se recostó en su silla. Telarañas colgaban de las esquinas del techo. Cerca de su codo había un plato con migas viejas. La casa se sintió muy lejana y muy pequeña por un segundo. Entonces, si no hacemos nada, dijo, ¿qué pasa? Hermione no lo endulzó. O la red colapsa lentamente, dijo, y la magia en gran Bretaña comienza a desgarrarse a lo largo de las falas que hemos visto en otros lugares. O la venganza del arquitecto termina de despertar, te elige como su candidato y comienza a ofrecer soluciones cada vez que algo sale mal. Bill le dirigió una mirada larga y ecuánime. Ya eres la persona a la que Kingsley llama cuando hay una maldición que nadie más puede manejar, dijo Bill. Tienes un historial. Llegas a donde otros no van. Tomas decisiones difíciles. Ese es exactamente el tipo de persona a la que se aferraría una vieja maldición de barrio. El estómago de Harry se revolvió. No quiero eso, dijo. No le estoy poniendo corona a nada, ni literal ni metafórico. Bien, dijo Hermione. Eso es que si menos probable que lo agarres por impulso. Pero el deseo no es el único factor. Necesitamos controlar cómo y cuando te acercas al núcleo. Necesitamos un plan sobre cómo anclarlo sin dejar que se apoder de tus emociones. Ella dejó escapar un suspiro. Y tenemos que hablar sobre lo que le decimos al ministerio. Añadió. Y lo que le decimos a Ron. Harry se estremeció antes de que pudiera detenerse. Ron. La oficina de los horrores. La idea lo golpeó con el peso de una bludger. Ron ya había estado tenso por la forma en que Harry trabajaba con gringotts. Se habían hecho chistes mordaces sobre los duendes y el secretismo. Harry los había ignorado. Eran amigos. Habían pasado por una guerra. Una guerra no barro todas las posibles nuevas peleas. ¿Ha estado aquí? Preguntó Harry. Hermione miró hacia la puerta. Todavía no, dijo. Está duplicando sus patrullas debido a las olidas. Sabe que estuviste en la jungla y luego en las montañas. No sabe por qué. Hay una diferencia entre no decírselo nunca y decirle demasiado y entregar la corona a las personas equivocadas. Bill se frotó la frente. Los duendes ya conocen partes de este mapa, dijo. Algunos de sus dirigentes lo ven como una cuestión de independencia. No quieren que el ministerio juegue con la corona en el centro. El ministerio, una vez que escuche un indicio de esto, quiere tener control. Hay familias de sangre antigua que matarían por una palanca tan potente, incluso si no la llaman así. Harry pensó. En las pasadas puertas del departamento de misterios, el frío mármol de la cámara del Wizengamot, la forma en que un puñado de brujas y magos mayores lo mirarían como si fuera una pieza interesante en un tablero. No quiero que ninguno de ellos lo toque, dijo. Hermione asintió. Es por eso que tal vez tengamos que mentir por omisión por un tiempo, dijo. Cuéntale a Kingsley sobre las olidas, lo. Es sitios externos y el hecho de que Silas está usando protocolos de duendes robados. Deja de lado la parte donde una corona antigua a la que le gusta tu sangre se encuentra debajo de Londres. Al menos, hasta que hayamos cartografiado más nosotros mismos. A Harry no le encantó esa idea. También sabía lo que sucedía cuando alguien como Fudge o Scrimgeour percibía incluso un soplo de poder que no entendían. Odio esto, dijo. Lo sé, dijo Hermione. El fuego del hogar crepitaba. Afuera de la casa, un carruaje pasó traqueteando por la calle Muggle, con las ruedas golpeando la piedra. En el interior, la tinta se secó sobre un pergamino viejo. La calma no duró. La pluma de Hermione apenas había dejado de moverse cuando la puerta principal se cerró de golpe. Se oyeron pasos por el pasillo. La voz de Creature se elevó en un silbido. Luego se cortó bajo un grito humano más agudo. Harry. La voz de Ron subió las escaleras, fuerte y tensa. La calma de Harry se puso rígida. Bill murmuró una pala.
Bra en lenguaje duende en voz baja que Harry no necesitaba traducir. Hermione dejó su pluma con mucho cuidado. Tenemos un plan para esta conversación, preguntó Harry. Hermione no respondió. La puerta del comedor se abrió de golpe antes de que ella pudiera. Ron estaba en la puerta, alto y sólido con su túnica de oro. La nieve le sacudió los hombros y las puntas del cabello. Su rostro pecoso estaba sonrojado. Si por el frío o por la ira, Harry no podía decirlo. La mano de su varita estaba vacía pero tensa. Sus ojos recorrieron la mesa, observaron los mapas, la vieja carpeta, la presencia de Bill. Luego se fijaron en Harry. Estabas en las montañas, dijo Ron. Su voz era demasiado tranquila. Y en la jungla antes de eso. No presentaste ningún aviso en la oficina de horrores. No respondiste mis dos últimas cartas. Tuve que preguntarle a un empleado duende donde estaba mi mejor amigo. Harry se puso de pie. La silla chirrió contra el suelo. Estaba en una llamada de gringos, dijo. Quote, necesitaban a alguien que hubiera tocado los sitios interiores. Es curioso, dijo Ron. Porque Kingsley pensó que los horrores también necesitaban a esa persona. Hay tormentas mágicas sobre Kent y gales y todos corren apagando incendios. Te desvaneces en ruinas extranjeras con Bill y no piensas en decir, por cierto, estoy jugando con lo que está causando las tormentas. Su mirada se centró en Bill por un momento. Sin ofender, me he sentido ofendido, dijo Bill tranquilamente. Pero podemos solucionarlo. Hermione rodeó la mesa y se paró entre Ron y la chimenea. Ella no lo bloqueó físicamente. Pero se colocó en su línea de visión. Ron, dijo, sentate, déjanos explicarte. Se rió una vez, breve y sin aliento. ¿Sabes cuántas veces he escuchado eso en el ministerio este mes? Dijo. Sentate, Weasley, expliquemos por qué las barreras parpadean. Expliquemos por qué otra antigua familia de sangre pura de alguna manera supo sacar sus objetos de valor de una bebida antes de que fallara. Estoy cansado de explicaciones después del hecho. El pecho de Harry se apretó. No me fui de paseo, dijo. Silas estaba en el nexo asiático. Casi partió la montaña por la mitad. Si hubiéramos esperado a los documentos de los horrores, la mitad de la meseta sería escombros. La mandíbula de Ron se apretó. Silas, repitió, el mismo rompemaldiciones que perseguiste en Alemania. El del infor, me que tenía la mitad de sus líneas tachadas cuando llegó a mis screens hablan como si estuvieran en una cena elegante. Ese Silas, sí, dijo Harry, y ahora me estás diciendo que estaba en un nexo mágico que se conecta con las tormentas que estoy tratando de contener, dijo Ron. Lo cual solo me enteré porque Neville asuco a dos aprendices de la división maldita susurrar sobre líneas de dragones en un corredor. Tuve que sacar información de mi propia oficina como si fuera el enemigo. Luego vine aquí y encontré a mi mejor amigo, mi prometido y mi hermano sentados en un consejo de guerra secreto. La palabra quedó flotando en el aire. Hermione se sonrojó. Ron, comenzó. Él la interrumpió con un movimiento brusco de su mano. Guardalo, dijo. No estoy enojado porque estés pensando. Hoy enojado porque no confiaste en mí lo suficiente como para pensar contigo. No soy fudge. No soy un empleado cualquiera. Yo también estuve en ese bosque. El estómago de Harry se retorció. Los ojos de Ron se encontraron con los suyos. Estaban brillantes y heridos. Dime que está pasando, dijo Ron. Todo eso, no más medias historias. Harry miró a Hermione. Ella lo miró a los ojos y sacudió levemente la cabeza. No, nunca. Simplemente no todo, todavía no. Bill los observó a ambos, con los labios en una fina línea. Harry tragó. Ron, dijo. Sentate, por favor. No se trata de mantenerte en la oscuridad por diversión. Se trata de no entregar una varita cargada a la persona equivocada. Ron vaciló, luego se dejó caer en la silla más cercana con un fuerte golpe. Cruzó los brazos sobre el pecho. Habla, dijo. Harry respiró hondo.
Hemos encontrado una red, dijo. Antiguo. Global. Construido para manejar la presión mágica. Silas está tratando de controlarla. Cada vez que golpea un sitio con demasiada fuerza. Algo se rompe y tenemos una tormenta en otro lugar. El ministerio está viendo los síntomas. Gringotts tiene algunos de los mapas originales. Bill me ha estado guiando a los puntos de anclaje. He estado ayudando a estabilizarlos para que no exploten encima de moñas o personas al azar. Esa es la parte extraña. Eso es lo que harán la jungla y la montaña. Los hombros dirán se relajan un poco. Eso me imaginé, dijo. Kingsley no es un idiota. Sabe que detrás de los pequeños fracasos se esconde algo grande. Simplemente no puede obtener una respuesta directa de los duendes. Están asustados, dijo Bill. Y orgullosos. Algunos de sus guardianes superiores de la bebida ven esto como un viejo trabajo de duendes que los magos tergiversaron. Quieren que lo arreglen, pero no quieren que otro departamento del ministerio les diga cómo. La boca de Ron se torció. Bien, dijo. Así que tenemos una red antigua. Tenemos un rival imprudente que rompe maldiciones. Tenemos duendes, moñas y sitios extranjeros. Eso todavía no explica por qué Hermione simplemente empujó una carpeta debajo de la mesa cuando entré. Hermione hizo una mueca, se agachó, levantó la carpeta y la volvió a dejar sobre la mesa. Encontramos algo más, dijo. En los archivos del ministerio y en los registros de los duendes. Sobre Gran Bretaña. Sobre la forma en que se construyeron nuestras barreras. Ron frunció el ceño. Dijiste que los aumentos repentinos podrían estar relacionados con todo, dijo. Entonces, dime. Hermione miró a Harry una vez más, luego abrió la carpeta y la deslizó hacia Ron. Estos están restringidos, dijo. Técnicamente, hablan de un encargo dado a tres hermanos llamados Peverell. Ron abrió la primera página. Sus ojos recorrieron las líneas. Su ceño se hizo más profundo. Corona de barrio. Leo en voz alta. Nodo de control. Protección de línea de sangre. ¿Qué es esta tontería en el nombre de Merlin? No es una tontería, dijo Hermione en voz baja. Es lo que mantiene estable el estatuto del secreto en este país. Es lo que un los tutelas del ministerio y las protecciones familiares. También es lo que Silas está tratando de aprovechar. Ron volvió a cerrar el expediente con más fuerza de la necesaria. Y alguien enterró esto en un cajón polvoriento, dijo. Por supuesto que sí, miró a Harry. Y supongo que, dado que parece que te has tragado un dragón. Esta cosa de Peverell te golpea directamente. Harry se rió sin humor. Indirectamente, dijo. Línea Potter, línea Gaunt, Halos. Todo vuelve los mismos pocos nombres. La red tiene un nu. Cleo en Londres que está ligada y esa sangre. Ron lo miró fijamente. Entonces me estás diciendo, dijo lentamente, que después de todas las tonterías de las varitas, las horcruxes y las reliquias. Ahora hay una corona de barrio bajo el ministerio a la que le gusta más tu sangre. Harry extendió las manos. Aparentemente, dijo. Ron dejó escapar un largo suspiro. Por un momento no habló. El fuego estalló en la chimenea. La vieja casa crujió como si no le gustara el peso de sus palabras. Cuando volvió a hablar, su voz era más tranquila. ¿Y no pensaste que esto valía al menos una carta a medio terminar? Preguntó. Harry cerró los ojos por un segundo. Lo hice, dijo. Casi lo escribí 3 veces. No quiero ser la persona que entra a la oficina de Kingsley y dice, por cierto, hay una coro. Na mágica debajo de tu silla que podría entregarme las llaves de todo. No quiero ser la persona que te dice eso y observa cómo se encienden tus instintos de horror. No quiero comenzar una carrera entre los duendes. El ministerio y Silas para apoderarse de lo mismo. La mandíbula de Ron se movió. No carrera hacia el ministro y la gritería, dijo. Yo no soy ese Ron. Lo sé, dijo Harry. Pero sigues siendo un horror. Todavía tienes jefes, leyes y papeleo. Una vez que lo sabes todo, llevas el peso de lo que debes informar.
así como de lo que quieres mantener en silencio por mi bien. No quería hacerte eso antes de que tuviéramos un plan. Los ojos de Ron se dirigirán a Hermione. ¿Y estuviste de acuerdo con esto? Parecía dolida. Lo odi, dijo. Todavía lo odio. Pasé media noche escribiendo dos informes separados en mi cabeza. Uno para el ministro y otro para nosotros. Todavía no he decidido cuál es el correcto. Pero también sé lo que sucede cuando personas como Umbridge consiguen un poder que no entienden. Esta corona es eso, multiplicada por 100. Si el departamento equivocado escucha la frase equivocada, intentarán ponerla en una cadena y arrojarla una bebida. O intentarán sentarse sobre ella. Ron se miró las manos. Podrían intentar sentarse encima de ti, dijo. Harry no se molestó en negarlo. Ya fui un símbolo para ellos una vez, dijo en voz baja. No quiero convertirme en su arma incorporada. Así que estamos tratando de resolver esto antes de que se convierta en pánico público. Ron se recostó. La ira en su postura se había desvanecido. Lo que quedó fue algo más pesado. Deberías habérmelo dicho, dijo. Incluso si fuera simplemente. Algo grande está despertando bajo Londres. Estamos trabajando en ello. Por favor no arresten a ningún duende que viene cerca de una línea de protección. Podría haber retrocedido más cuando mi departamento comenzó a hablar de asaltar los registros de la bebida. Podría haber dirigido mejor mis patrullas. Harry sintió que la vergüenza subía por su cuello. Tienes razón, dijo. Lo arruiné. No confío lo suficiente en ti con su forma. Lo siento. Ron lo miró fijamente por un largo momento. De lo eso otra vez, dijo. Lo siento, repitió Harry. Traté de proteger de una elección horrible y terminé tratando como si fueras el niño que se escaparía sin mirar. Eso no es justo. Creces de la misma manera que yo. Los hombros de Ron se relajaron otra fracción. Gracias, dijo. Se pasó una mano por la cara. Todavía quiero darte un puñetazo, añadió. Harry resopló. Hagen fila, dijo. Bill ya tiene un reclamo. Ginny pelea contigo por ello. Ginny te hechizará, dijo Ron. Su boca se arqueó por primera vez. Me inclino por un buen empujón en un estanque frío. Los labios de permitimos arreglar un horario, dijo. Una vez que impedimos que el mundo explote. Los ojos de Ron volvieron al nudo del mapa. Entonces, ¿cuál es el plan? Preguntó. Si me quedo en la habitación, me quedo hasta el final. Hermione respiró hondo. A corto plazo, dijo. Estabilizamos tantos puntos de anclaje como podamos antes de que Silas los alcance. Eso reduce el número de tormentas mágicas con los que tienes que lidiar. Bill y Harry toman la iniciativa en eso. Con equipos de duendes siempre que si posible. Les alimento con investigations en cada sitio. Usas tu posición en la oficina de horrores para alejar a la gente de los peers líneas de falla sin decirles por qué. Ron asintió lentamente. A largo plazo, continuó Hermione, encontraremos el camino hacia el núcleo sin dejar que la venganza del arquitecto atraiga a Harry a su historia. Eso significa que necesitamos más ojos en el antiguo trabajo de Peverell. Necesitamos personas en las que confiemos. Luna, tal vez, Fleur, algunos de los duendes que no están en ciosos por usar nada de esto como moneda de cambio. Y primero tenemos que descubrir cómo evitar que el ministerio tropiece con él. Ron dejó escapar un silbido bajo. Sabes quien olera esto a una mil. A de distancia si se filtra incluso un rumor, dijo. Malfoy padre puede afirmar que está retirado, pero todavía hay personas que escuchan cuando se aclara la garganta. Lo mismo ocurre con algunas familias mayores. Les gustan los anillos y las coronas. Harry imaginó a Lucius Malfoy parado en la antigua cámara del Wizengamot con una mano en controles invisibles. Su estómago dio un vuelco. No voy a permitir que eso suceda, dijo. Ron lo miró. Entonces lo haremos juntos, dijo. No más consejos de guerra secretos. Si vas a meter antiguas maldiciones en el hoyo, al menos quiero saber a qué país enviar un equipo de rescate.
Harry Asindio, Trato hecho, dijo. Parte de la tensión en la habitación se aflojó. El aire parecía menos agitado si alguien respiraba mal. El mapa todavía parecía pesado, pero ya no parecía una soga. Ron empujó su silla hacia atrás y se puso de pie. Necesito volver a la oficina, dijo. Hay una sesión informativa en una hora sobre el último partido de la sala. Si tengo mucha suerte, el nuevo jefe asistente solo insinuará 3 veces que todo es sabotaje de los duendes. Hermione dio un paso adelante y le tocó el brazo. Ten cuidado con lo que dices, murmuró. Cuando no tengo cuidado, dijo. Él levantó una ceja. Tantas respuestas, dijo. Él se inclinó y la besó, rápido y firme. Seré lo suficientemente cuidadoso, dijo. Ustedes simplemente tratan de no romper más continentes. Miró a Harry una vez más. Pareces cansado, dijo. Duerme un poco antes de nadar en otra maldición. Y si decides calar en el departamento de misterios sin mí, te robaré. Tu seda de fuego y se la daré a George. Harry logró esbozar una verdadera sonrisa. No soy tan estúpido, dijo. Probablemente. Ron resopló y se fue. Oyeron sus pasos resonar por el pasillo, la pew. RTA principal se abría y luego se cerraba con menos violencia que cuando había llegado. Se hizo el silencio. Hermione dejó escapar un suspiro que claramente había estado conteniendo. Eso podría haber sido peor, dijo. También podría haber ido mucho mejor, dijo Bill. Pero cualquier día preferiré la ira honesta a la sospecha educada. Harry volvió a sentarse. Su hombro latía de forma lenta y constante. Le dolía la cabeza. Tiene derecho a estar enojado, dijo. No me gusta quedarme fuera cuando la gente decide cambiar las cosas a mi alrededor. Yo la hice exactamente eso a él. La expresión de Hermione se suavizó. Lo admitiste, dijo. Eso importa. Y él todavía está dentro. Eso importa más. Bill volvió su atención al mapa. El siguiente paso, dijo, es confirmar la ubicación exacta de este núcleo de la corona. Tenemos 3 candidatos superpuestos. El salón de la profecía, la antigua cámara de asiento del Wizengamot y la propiedad original de Peverell que se convirtió en un campo de entrenamiento del ministerio hace 2 siglos. Harry se frotó el puente de la nariz. Déjame adivinar, dijo. Todos tienen tantas barreras que entrar con una escalera y una pala no es una opción. Hermione hizo una mueca. Eufemismo, dijo. El departamento de misterios es un laberinto construido por personas que pensaban que la maldición de la jungla que venciste era un primer borrador limpio. La cámara del Wizengamot tiene viejos residuos de juramento de sangre hornidos en el piso. La propiedad de Peverell fue supuestamente barata, pero nada tan antiguo ha desaparecido realmente. Cada o podría esconder una cámara secreta lo suficientemente grande como para albergar un nodo de control. Harry pensó en la última vez que estuvo en el salón de la profecía. Los estantes, la luz azul, la sensación de frío en la nuca. No estoy entusiasmado con la idea de volver allí, dijo. Lo sé, dijo Hermione suavemente. Quizá no sea necesario. El ancla podría estar bajo el campo de entrenamiento. Necesitamos más datos. Bill tocó la copia del fragmento que Harry había dibujado antes. El fragmento que tienes en el bolsillo es una llave, dijo. Silas también tiene una pizza. La red les responderá a ambos si se acercan a un ancla. Eso es un riesgo. También es una manera de confirmar ubicaciones sin arrastrar a un equipo completo a ciegas. Harry tocó el bolsillo de su bata. La pizza de metal permaneció allí, fría y sólida. Se sentía como una manita, una piedra y una promesa, todo al mismo tiempo. Odio que tenga siquiera una pizca, dijo Harry. Yo también, dijo Bill. Pero podemos usar eso. Si configuramos encantamientos de monitoreo en los lugares correctos, podemos rastrear cuando su fragmento hace sonar un ancla cercana. Eso nos dice hacia donde se dirige a continuación. Hermione se apartó el cabello de la cara. Los horrores ya se están quejando de un viajero desconocido que entra y sale de zonas seguras, dijo.
Si combinamos sus registros de movimiento con los informes de gringos, podríamos construir una imagen de su trayectoria. El cerebro de Harry se sentía lento. Las palabras lo invadieron. Sabía que necesitaba cuidarse, planificar, trazar más líneas. Su cuerpo no estuvo de acuerdo. Hermione lo notó. Por supuesto que sí. Suficiente por hoy, dijo con firmeza. Tu magia necesita tiempo para asentarse. Si presionamos, la próxima maldición te comerá vivo. Vete a casa, o a la madriguera, o a algún lugar que no tenga un elfo doméstico maldito y sis mapas de guerra sobre la mesa. Bill asintió. Estoy de acuerdo, dijo. No nos serves de nada si colapsas. En el mapa y bebías sobre el expediente Peverell. Harry abrió la boca para discutir, luego la cerró de nuevo. La habitación dio vueltas por un segundo cuando se levantó. Eso lo resolvió. Está bien, dijo. Pero si ustedes dos encuentran un camino hacia la corona mientras yo no estoy, esperen. Hermione puso los ojos en blanco. No voy a arrastrar tu cuerpo inconsciente al sótano del ministerio, dijo. Harry salió del comedor y caminó por el estrecho pasillo hasta la red flue. Creature estaba cerca del paraguero, murmurando sobre intrusos pelirrojos de mal carácter. Saliendo, Maestro Harry, preguntó Creature refunfuñando. Por un momento, dijo Harry. Trate de no dejar que nadie queme la casa. Creature resopló. House ha visto cosas peores, dijo. La casa sobrevivirá amigos tantos hablando sobre mesas viejas. Ese es el espíritu, dijo Harry. Entró en la chimenea, tomó una pizca de polvo y llamó a la madriguera. El gyro terminó en calor y ruido. La cocina de la madriguera lucía exactamente como siempre. Una olla hervía a fuego lento en la estufa. Una pila de ropa flotaba cerca del fregadero, intentando apalarse. Un reloj Weasley en la pared señalaba muchas manecillas hacia varios estados de actividad. Ginny estaba sentada a la mesa con un manual de entrenamiento de Quidditch abierto frente a ella. Ten lavaba un suéter viejo de Fred que colgaba de un hombro. Él miró hacia arriba mientras él salía de las llamas. Parece como si hubieras perdido una pelea con una estantería, dijo. Harry se rió por lo bajo. Cerca, dijo. Hermione, Bill y Ron. Todos a la vez. Sus ojos se abrieron como platos. Ron vino a Grimald. Estalo como una tormenta furiosa, dijo Harry. Lo sabíamos. Ahora él sabe acerca de la red. Ni la corona, ni todos los detalles, pero lo suficiente como para no sentir que estamos ocultando todo. Ginny cerró el manual y lo hizo a un lado. Ven aquí, dijo. Cruzó la cocina. El olor a estofado, a madera vieja y a algo dulce llenó su nariz. Ginny extendió la mano y tocó su hombro lastimado con dedos suaves. ¿Todavía duele? Preguntó. Menos, dijo. El sanador erigió lo peor. Ahora está más cansado que cualquier otra cosa. Ella se inclinó y lo besó una vez. Suave y firme. El nudo en su pecho se aflojó un poco. Sigues acumulando cicatrices, murmuró ella contra su boca. Estoy empezando a perder la cuenta. Haz un seguimiento, dijo. Tú eres el único que puede distinguirlos. Ella se apartó un poco y estudió su rostro. Hay algo más, dijo. Algo más pesado que una pelea con Ron. Harry vaciló. Lo de Peverell es peor de lo que pensábamos, dijo en voz baja. Las protecciones en Gran Bretaña tienen una corona en su centro. Responde mi sangre. Hay un mecanismo de seguridad que ahora actúa como una maldición. Quiere empeñarme usar la corona para arreglar las cosas, ya sé que alguien me lo pida o no. Los ojos de Ginny se agudizaron de inmediato. No estás haciendo eso, dijo. Lo sé, dijo. No lo quiero. Eso no le impide intentarlo. La próxima vez que esté cerca del núcleo, podría empezar a enviarme imágenes. Promesas. Soluciones fáciles. Ese tipo de cosas. Ella agarró el frente de su túnica y tiró de él. Ligeramente hacia abajo para que sus frentes se tocaran. Escuchen, dijo. Se te permite estar cansado. Se te permite estar enojado con el ministerio.
Los duendes, Silas y quien quiera que haya construido este desastre. No tienes permitido decidir la forma del mundo por ti mismo porque algún hechizo de protección angrido te susurra al oído. Si comienza a ofrecer coronas, dinoslo a Hermione y a mí. Le diremos que se vaya. Harry soltó una carcajada. Palabras muy fuertes para una antigua maldición, dijo. Las maldiciones antiguas nunca se han topado con un Weasley con un maleficio de murciélago, dijo. Lo lograremos. Él deslizó sus brazos alrededor de ella y la abrazó. Durante unos minutos dejó que el calor y los ruidos ordinarios de la casa lo penetraran. El sonido lejano de las galinas afuera. El crujido del suelo cuando alguien subió las escaleras. El suave murmullo de la radio en la sala de estar. Tendrás que volver a entrar, dijo finalmente Ginny. En el departamento. En el suelo. Siempre lo haces. Nunca dejas las cosas a medias. Lo sé, dijo. Cuando lo hagas, recuerda esto, dijo. No lo están haciendo para gobernar a nadie. Lo están haciendo para que el resto de nosotros podamos vivir una vida normal. Eso importa. Esa diferencia importará para cualquier vieja lógica que todavía se encuentre en esa corona. Harry cerró los ojos por un segundo. Gracias, murmuró. Ella lo besó de nuevo. Esta vez más rápido, y luego lo empujó hacia las escaleras. Ve a acostarte antes de que mamá te vea y decida que necesitas alimentarte antes de dormir, dijo. Nunca escaparás si ella comienza. Quería argumentar que no le importaría que la obligaran a comer estofado y tarta de malaza, pero su cuerpo dio un sonoro bostezo al pensar en una cama. Subió los familiares esc. Hileras hasta la pequeña habitación que tomó prestada cuando se quedó. Los carteles de las paredes se movían a su paso. Un pequeño guardián sobre una escoba saludaba perezosamente. Harry se acostó en la cama sin quitarse los botas. Se quedó mirando al techo. Los acontecimientos de los últimos días parpadearon detrás de sus ojos. Sangre de la selva, susurrando maldiciones, salones de montaña, fuego nexo, la cara herida de Ron, los ojos cansados de Hermione, las manos firmes de Bill sobre el mapa, los dedos firmes de Ginny sobre su hombro. Debajo de todo ello, como un tambor lento, podía sentir el leve zumbido de la red. El patrón mundial en el que había entrado sin querer. La corona bajo Londres que se había fijado en él. El fragmento en su bolsillo que lo había marcado. Ni una corona, murmuró para sí mismo. Solo un nudo que desatar. Sus ojos se cerraron. El sueño se lo llevó, no con voces ni visions, sino con el simple peso del cansancio. Por ahora, la venganza del arquitecto seguía siendo una presión distante. Esperando. El siguiente paso llegaría muy pronto. El frío golpeó a Harry en el instante en que su bota cruzó la línea invisible. No era el frío normal de las tierras altas, ni el viento ni la niebla. Era un frío sofocante y mortal que se tragaba calidez y sonido al mismo tiempo, como si alguien hubiera arrojado una manta sobre el mundo. Su varita se volvió pesada en su mano. El leve zumbido que siempre sentía en el borde de su conciencia se atenuó hasta que apenas estuvo allí. Bill se acercó a él, con la mandíbula apretada y el cabello rojo recogido debajo de él. A capucha para que no le golpeara los ojos. La luz de la lámpara detrás de él se detuvo en el límite, manchando el aire como si hubiera golpeado un cristal. El túnel que había al otro lado estaba ahí, iluminado solo por un tenue resplandor gris que parecía proceder de la propia piedra. ¿Siente esa queda? Preguntó Bill en voz baja. Harry tragó. Incluso su propia voz sonaba mal. No se levó, simplemente cayó al suelo frente a él. Se siente como si alguien hubiera absorbido toda la magia del aire, dijo. Esa es la idea, murmuró Bill. Nulidad arcana, vieja maldición, muy inteligente, muy engreído. Levantó su propia varita y la agitó hacia la pared de roca. La punta se iluminó. Una lluvia de chispas saltó hacia la piedra y luego se apagó como si hubieran caído al agua. Sin marcas de quemaduras, sin olor a ozano, nada.
Bill volvió a bajar su verita. Ahí tienes, dijo. Los encantamientos están dentro de esta zona mantienen tal vez el 10% de su poder en un buen día, y es entonces cuando la maldición está dormida. Lo cual no es así. Suenas extrañamente alegre, dijo Harry. No estoy alegre, estoy resignado. Bill le dio una mirada de reojo. ¿Estás listo? Harry flexionó sus dedos alrededor de su verita. La cicatriz de su frente era un latido leve y constante. Había comenzado en el momento en que Hermione terminó su explicación sobre la maldición del arquitecto en Grimmauld Place. Desde entonces no ha parado. Todavía podía oír a Ron gritando en esa cocina, con la voz áspera por la traición. ¿Crees que puedes decidir qué leyes importan? Harry empujó el recuerdo hacia abajo. No se ha ido, justo a un lado. Listo, dijo. Correcto, dijo Bill. Revision de lista. Tú y yo. Nadie más. No hay duendes. No hay refuerzos. Silas en algún lugar adelante con un brillante juguete robado. La maldición por todas partes. Reconfortant, dijo Harry. Pensé que te gustaría eso. Comenzaron a avanzar. El suelo del túnel descendía formando una suave curva. Paredes toscas taladas se apretaban a ambos lados. Harry pasó su mano libre por la piedra mientras caminaban. Sin marcas de herramientas. Sin cincels de duendes. La roca había sido moldada por magia y luego asfixiada en este campo muerto. Cada pocos metros, Bill se detenía lo suficiente para raspar una runa simple en la pared con un poco de tiza que tenía en el bolsillo. Sin hechiza, solo tiza y vieja práctica. ¿Crees que la maldición no se dará cuenta de eso? Preguntó Harry. Podría ser, dijo Bill. La tiza sigue siendo tiza. No hay hechiza que suprimir. Si nos damos la vuelta, estas marcas podrían ser. La única razón por la que no caminamos en círculos hasta que nos desmayamos. 10. Harry siguió mirando hacia atrás a cada marca a medida que pasaban. Las líneas de tiza parecían débiles incluso en el tenue resplandor. Como si la piedra ya estuviera tratando de borrarlas. Su cicatriz volvió a latir. El mundo se balanceó, por solo un latido del corazón, como si el suelo se hubiera movido bajo sus botas. Ahora no. Doblaron una esquina. El túnel se ensanchó hasta convertirse en un pasaje más grande con un techo bajo y un suelo alisado por el uso prolongado. Más adelante, el resplandor gris se hizo un poco más brillante. Como la promesa de una cámara. Bill levantó una mano para detenerlo. Punto de anclaje, dijo en voz baja. Harry se obligó a quedarse quieto. Posición, dijo Bill, asintiendo. Tú junto a la pared izquierda. Verita en mano. Yo tomaré el centro. Mantén 2 pasos detrás de mí. Si algo nos salta, soy yo el que ya tiene todas las cicatrices. No eres el único, murmuró Harry. Justo, dijo Bill. Sus ojos se suavizaron por un segundo. Pero eres a ti a quien la maldición quiere. Así que déjame tomar el frente. No había mucho que Harry pudiera decir al respecto. Dejó que Bill siguiera adelante. Mientras caminaban, la presión en el aire se hizo más intensa. Era como caminar bajo el agua. Le dolía el brazo por el esfuerzo de mantener su verita en alto. Su respiración se produjo en breves ráfagas. De todos modos intentó un simple hechiza de luz, murmurando la palabra en la punta de la verita. Por un segundo, un resplandor tenue brilló. Parpadeó, luchó contra el aire. Y luego volvió a hundirse en la madera con un hosco silbido. El túnel volvió a oscurecerse. Pensé que habías dicho 10%, dijo Harry. Esa fue la estimación optimista, respondió Bill. Ahora estamos cerca del centro. La cosa empieza cuanto más profundizamos. Ese es el objetivo de esto. Cuanto más te acercas al corazón, más desnudo estás. Excelente. Lo bueno es que Silas también lo sentirá, dijo Bill. Harry frunció el ceño. A menos que la reliquia lo proteja, dijo. Bill hizo una mueca. A menos que sea así, estuvo de acuerdo. El pasaje desembocaba en una amplia caverna. Harry se detuvo en seco. El techo se arqueaba en lo alto,
perdido en las sombras. El suelo descendía hasta formar terrazas que se curvaban alrededor de un pozo central. Debles líneas plateadas se tra. Zaban a lo largo de la piedra como venas, convergiendo en el medio del pozo donde un alto obelisco de piedra negra se elevaba de la tierra. Incluso desde aquí, Harry podía sentir el terrón. No era visual, no como mirar el espejo de raíz. Era presión, como si su cicatriz se acercara al obelisco, como si algo debajo de su piel lo reconociera. El corazón de Britannia, no necesitaba que Hermione se lo señalara. Bill, dijo en voz baja. Lo sé, respondió Bill. Su voz era tensa, mantente alerta, salieron a la primera terraza. El aire parecía más pesado ali que en el túnel. El dolor sordo en su cicatriz se agudizó hasta convertirse en un ardor constante. El obelisco parecía latir al mismo ritmo que los latidos de su corazón. Otro paso. El brillo gris de la piedra se iluminó en un destello repentino. Harry se estremeció y su mano voló hacia su cicatriz. Luego la quemadura se calmó. En su lugar, sintió algo más. Una conciencia. La sensación que tienes cuando entras en una habitación y te das cuenta de que no estás solo. No exactamente el sentido de una persona, sino algo vasto, enroscado y paciente. Harry tragó. Sientes eso, susurró. Sí, dijo Bill. Esa será la maldición del arquitecto. Saluda. Harry no se rió. Dio otro paso hacia abajo. El brillo a lo largo del suelo cambió, solo un poco, como si la piedra estuviera respirando. Una voz vino desde el otro lado de la caverna. Bueno, dijo arrastrando las palabras. Mira quien finalmente nos alcanzó. Harry giró, levantando la varita por puro reflejo. Silas Thorne estaba en la terraza opuesta, cerca del borde del pozo central. La tenue luz gris dibujaba ángulos agudos en su rostro. Parecía tan seguro de sí mismo como siempre, con el pelo rubio recogido hacia atrás y una túnica oscura ordenada a pesar del aire opresivo. Alrededor de su cuello, justo encima de su clavícula, colgaba un disco plano de metal. Zumbó débilmente. El aire a su alrededor no se sentía tan pesado. Cuando agitó su varita, la punta brilló con una luz limpia y brillante que no titubeó. Bill maldijo en voz baja. Así que la reliquia funciona, dijo. Silas sonrió. Por supuesto que funciona, dijo. ¿De verdad pensaste que arriesgué ese templo por nada? Harry sintió que se le tensaba la mandíbula. Lo rebaste, dijo. Lo liberé de la incompetencia, respondió Silas. Sus ojos recorrieron a Harry, desdeñosos y fríos. Te ves terrible, Potter. Problemas para dormir. Supongo que el peso del poder no examinado la jara y eso a un hombre. Tú eres el que juega con reliquias que no entiendes, dijo Harry. Silas resopló levemente y divertido. Oh, en te aferras a esa idea ingenua de que a la magia le importa como te sientes al respecto, dijo. No es así. Responde a la voluntad y al conocimiento. Tengo ambos. Levantó su varita. La luz en la punta se iluminó aún más. Bill, dijo Harry en voz baja entre dientes. Bill no respondió, pero cambió su postura, colocándose medio paso delante de Harry, con la varita en ángulo bajo y sin dejar de mirar a Silas. El campo a su alrededor pareció estrecharse, como si la propia maldición estuviera conteniendo el aliento. ¿Te das cuenta de dónde estás parado, Silas? Llamó Bill. Esta no es una tumba con algunos maleficios desagradables. Si activas algo equivocado aquí, no obtendremos una repercusión que fuere un corredor. Perderemos una buena parte de Gran Bretaña. Silas sonrió levemente. Soy consciente de lo que está en juego. Afirmó. Por eso estoy aquí. Y por eso no te vas a ir. El obelisco volvió a latir. Harry sintió el latido en su cicatriz. La voz no procedía de la caverna, ni de Silas ni de Bill, sino de algún lugar justo detrás de sus pensamientos. Por fin me los traes. Harry se puso rígido. El mundo se inclinó. Durante un instante, la caverna se volvió borrosa. El obelisco parecía más cerca.
La luz gris se transformó en algo helado y claro. Acosar. El sonido de su nombre en su cabeza no era como el de Voldemort. Eso había sido frío, agudo y odioso. Esto era más pesado, curioso. Harry, murmuró Bill a su lado. Tú conmigo. Sí, dijo Harry, aunque su voz sonó áspera. Silas los observó con una leve y divertida inclinación de cabeza. La cicatriz está ardiendo otra vez. Preguntó a la ligera. Qué poético. El último heredero de un linaje quebrado, arrastrado de la cabeza hacia un trono que finge no querer. Colate, espeto Harry. Silas arqueó una ceja, toque un nervio, verdad. Movió su varita. La piedra a los pies de Harry se sacudió. Saltó hacia un lado instintivamente cuando una púa dentada se disparó desde la terraza donde había estado un segundo antes. Se elevó en el aire y luego se congeló, como una sólida lanza de roca. Bill se movió al mismo tiempo, disparando un hechizo de escudo. El hechizo que salió de su varita era más débil de lo que habría sido fuera de la zona de nulidad. Pero había apuntado bajo. El hechizo se extendió por el suelo en lugar de por el aire, espesando la piedra hasta formar una barrera tosca pero eficaz entre ellos y Silas. Aun así, Harry sintió la tensión. El campo nulo royó la magia, intentando destrozarla. Silas se rió. Mirate, dijo. Un intento utilizar escudos de libros de texto en un campo diseñado para estrangularlos. Apuntó su varita nuevamente. Una ola de fuerza rodó a través de la terraza, no luz, no magia visible, solo un repentino empujón en el aire que desgarró el equilibrio de Harry. Cayó. Sobre una rodilla y su mano golpeó la fría piedra. Bill se tambaleó, con los dientes apretados, pero se mantuvo erguido. Harry, recuerda lo que practicamos, dijo con voz áspera. Ancla la magia en la piedra, no en el aire. Harry contuvo el de agarre sobre su varita, presionó la punta contra el suelo y se concentró no en construir un caparazón a su alrededor, sino en espesar la roca bajo sus rodilas. Murmuró el encantamiento del escudo de nuevo, casi en voz baja. La magia se arrastró a través de la piedra. La terraza debajo de él se estabilizó. El siguiente empujón de Silas fue como un vendaval. Bill se deslizó unos centímetros y sus botas chirriaron. Harry se mantuvo firme. Measure, dijo Bill. Gracias a Hermione más tarde, dijo Harry entre dientes. Silas entrecerró los ojos. Turca, dijo. Supongo que esa siempre fue tu mayor fortaleza. Cortó el aire con su varita. Esta vez, la piedra a la izquierda de Harry se torció. Se abrió una estrecha trinchera que atravesaba la terraza. No era profundo, pero rompió la línea del piso, obligando a Harry y Bill a dar un paso atrás o arriesgarse a torcerse el tobillo. Harry reconoció el patrón. Silas todavía no intentaba aplastarlos. Estaba dando forma al campo de batalla. No verbal, advirtió Bill suavemente. Él no te está dando señales sonoras. Vigila sus hombros. Harry lo hizo. Silas se movía con la fácil precisión de alguien en que había pasado años practicando los movimientos de la varita hasta convertirlos en memoria muscular. Cada movimiento y barrido tenía un propósito. Cada movimiento de sus pies inclinaba el terreno a su favor. Harry había visto esa mirada antes, en duelistas que trataban al mundo como un conjunto de ángulos. Reprimió la creciente frustración. Tengo que adaptarme. Tengo que tratar el campo de nulidad como una condición más. La magia limitada no significaba que no hubiera magia. Se arriesgó a lanzar su propia maldición, apuntando no a Silas sino al clavo de piedra que el hombre había dejado en la terraza. Su varita chisporroteó. Una fina raya roja saltó de la punta, golpeó la púa y apenas la rompió. Patético, dijo Silas. Eres un héroe en los campos normales. Aquí eres solo un niño al que le duele la frente. La voz en la cabeza de Harry volvió a murmurar. Es ruidoso. Harry tragó fuerte. Bill, dijo en voz baja. La maldición es hablar. Por supuesto que lo es, dijo Bill. Tú eres su sangre. Ese es el punto. Mantén los pies debajo de ti. Sabíamos que esto iba a suceder. No eres solo suyo,
reflexiono la voz. Llevas más de una línea. Harry aprieto los dientes. No vine aquí para servert, dijo en voz baja. Ya estás hablando solo, llamo Silas. Eso fue más rápido de lo que esperaba. El obelisco latió con más fuerza. Imágenes aparecieron en el borde de la visión de Harry. Todavía no recuerdos, sino fragmentos de ellos. El corredor de gringotts, los pálidos ojos de duende llenos de miedo. Amicus caro de redilas, con la boca torcida en una mueca de odio. Los latidos de su corazón se aceleraron. Ahora no mientras Silas nos esté lanzando hechizos. Bill debió haber sentido el cambio, porque se acercó, el hombro casi tocando el de Harry. Tierra, murmuró, describe la cueva, que, en voz alta, dijo Bill, hazlo. Harry obligó a sus ojos a moverse, para captar los detalles. Terrazas, dijo, con la voz un poco temblorosa. Tres niveles entre nosotros y el pozo. Obelisco en el centro. Líneas en la piedra. El brillo es más fuerte en el anillo interior. Bien, dijo Bill. ¿Dónde estoy? Justo en frente de mí, medio paso, respondió Harry. ¿Dónde está el lado opuesto, un nivel más abajo? Terreno más alto, pero más lejos del obelisco. Measure, dijo Bill. Quédate aquí conmigo, no en tu cabeza. Silas les puso los ojos en blanco. ¿Es esto una especie de ejercicio de conexión a tierra? Preguntó. Qué dulce. Realizar pequeñas sesiones de terapia en medio de una cámara de reliquias. Te beneficiarias de uno, respondió Bill. Tú y tu enorme ego. Silas sonrió levemente. Al menos sé lo que soy, dijo. Debes ser honesto contigo mismo, Potter. No viniste aquí para salvar a nadie. Viniste porque no puedes soportar no saber lo que esta cosa puede hacer. Las palabras llegaron un poco más cerca de lo que a Harry le gustaba. Él empujó hacia atrás de todos modos. Vine porque alguien tiene que impedir que ustedes hagan un agujero en Gran Bretaña, dijo. Qué lenguaje tan noble, respondió Silas. Qué mentiras tan bonitas, se movió. En un instante estaba en la terraza más alejada. Al siguiente, agitó su varita y una serie de plataformas de piedra surgieron del pozo como escalones irregulares. Salto al primero, luego al siguiente, cada salto ligero y seguro, la reliquia en su garganta zumbaba más intensamente. Harry se dio cuenta de que estaba usando magia para sujetar la piedra bajo sus pies. El campo nulo se deslizó a su alrededor, desviado por la reliquia. No dejas que llegue al obelisco, espetó Bill. Ellos corrieron. La terraza se sacudió bajo las botas de Harry cuando otro de los hechizos de Silas atravesó la piedra. Una grieta regular se abrió delante. Harry saltó sin pensar. El campo tiraba de sus piernas, lo hacía sentir más pesado de lo que debería. Pero años de entrenamiento de Quidditch habían quemado el equilibrio de sus músculos. Cayó al suelo del otro lado y siguió adelante. Bill estaba un paso atrás ahora, respirando con dificultad y con la varita todavía en la mano. El rompedor de maldiciones me cojaba debido a una vieja lesión que estalló cuando el clima cambiaba o el trabajo se ponía difícil. Aquí, donde cada movimiento costaba más, le frenaba. Harry miró hacia atrás. Ve, dijo Bill, no me cuides, simplemente no te mueras. Útil, murmuró Harry. Se centró nuevamente hacia adelante. As había llegado a la terraza más baja y estaba bajando de la última plataforma de piedra al suelo que rodeaba el pozo, ahora solo unos metros del obelisco. En la extraña penumbra, el disco en su garganta parecía más brillante que cualquier otra cosa en la caverna. La voz en la cabeza de Harry ronroneó. Se acerca a mí con herramientas robadas. Cree que puede remodelar el diseño. Harry apartó la voz y aceleró más. Levantó su varita y intentó lanzar una maldición vinculante. La magia salió tambaleando de la punta como un borracho, diluida por el campo nulo. Llegó a Silas como un tenue hilo de luz. Silas agitó su varita sin siquiera mirar. El hilo se rompió. Realmente no sabes cuándo parar, ¿verdad? Dijo por encima del hombro. Apuntó su varita al suelo de piedra entre ellos.
Esta vez la transfiguración fue brutal. La terraza plena se combo. Surgieron crestas afiladas, creando un campo de dientes de piedra dentados entre Harry y Silas. Harry se detuvo. Bill llegó a su lado y maldijo en voz baja. Me hubiera venido bien una advertencia ali, dijo Harry. Los ojos puestos en él, respondió Bill. Podemos ocuparnos de los dientes. Cortó su varita hacia abajo. El haquiza moldador, que uso era uno que Harry solo había visto una vez, en un polvoriento manual de gringotts. No conjuró piedra nueva ni la movió rápidamente. Lo erosionó, como años de viento y agua aplastados en segundos. Las afiladas crestas se suavizan lo suficiente como para dejar un camino, aunque sus bordes todavía parecían cruels. El haquiza le costó a Bill. Harry vio el temblar en su brazo. Factura, estoy bien, espedo Bill. Cruza, yo te cubriré. Antes de que Harry pudiera discutir, Silas se giró. La punta de su varita brilló de un verde enfermizo por un segundo, luego se volvió más oscuro. No la maldición asesina. Harry conocía ese color demasiado bien. Esto era otra cosa, algo más antiguo. El aire alrededor de Silas tembló. Ya basta de demoras, dijo Silas. No vine hasta aquí para intercambiar bromas. Esta reliquia pertenece a alguien que sepa cómo usarla. Bill ya estaba moviendo un haquiza contrario, pero el campo nulo lo desgarró. Harry hizo lo único que se le ocurrió. Dio un paso adelante, no hacia Silas, sino hacia el obelisco. En el momento en que su bota cruzó el anillo interior alrededor del hoyo, su cicatriz explotó de dolor. La caverna desapareció. Estaba de regreso en gringotts blancos. Con los guardias goblins gritando y los rugidos de los dragones resonando en sus huesos. Su mano estaba extendida, su varita apuntaba un duende aterrorizado que estaba congelado entre él y la salida. Muévete, le gritó Harry a su yo del pasado. No lo digas. Se vio a sí mismo gruñendo el encantamiento de todos modos. Imperio. Los ojos del duende de la memoria se pusieron vidriosos. La vergüenza golpeó a Harry como un nuevo golpe. La voz de la maldición se deslizó a través del recuerdo. Doblaste una mente a tu voluntad. Harry se estremeció. Intentó retroceder, pero la escena cambió. Estaba en el gran salón ahora, después de la guerra. Amicus Caro se retorcía en el suelo, a sus pies, con el rostro deformado por algo más que el miedo. Odio. Harry podía sentir su propia furia aumentando de nuevo. Su sabor fuerte y metálico. Crució, gruñó su yo pasado. La maldición golpeó. Amicus gritó. Detente. Susurró el presente Harry. Lo sé. Estuve allí. Lo sé. La voz del arquitecto lo envolvió. Lo sabes y, sin embargo, niegas la forma de lo que eres, decía. Ya has traspasado los límites que pretenden imponer. No perteneces a sus ordenadas filas de bien y mal. Perteneces aquí, donde el poder es honesto. Las imágenes en capas, el duende, Amicus, Bellatrix, el borde desesperado en su propia voz cuando había lanzado maldiciones en esa última guerra. ¿Crees que no he pensado en esto? Dijo Harry. Con la respiración entrecortada. ¿Crees que no lo he repasado todas las noches? Por supuesto que sí, dijo la voz. Lo rodeas como un lobo al que se le niegan los dientes. Te aferras a sus historias sobre la noble moderación mientras tu mano recuerda el peso del poder real. Estás perdido entre ellos. La escena volvió a cambiar. Vio a Ron en la cocina de Grimald Place. Con la cara roja y los ojos doloridos. No puedes estar por encima de la ley, amigo. Hermione entre ellos, con las manos extendidas y la voz tensa mientras intentaba evitar que dijeran palabras que no pudieran retractarse. Vio a Ginny, a solas con él más tarde, tocando sus cicatrices con dedos suaves. No eres un monstruo, había dicho entonces. Tomaste decisiones feas en momentos feos. Eso no es lo mismo. La maldición se deslizó sobre ese recuerdo con astuta calma. El ambiente para mantenerte suave, murmuró. Tem lo que podrías llegar a ser si dejas de fingir. Harry sintió que la ira se agitaba. Pero esta vez no era contra sí mismo.
No hables de ella, espeto. La voz del arquitecto bajo, casi engreda. Ya sientes la atracción de este diseño. Imaginate lo que podrías hacer si dejaras de resistir. El corazón puede llegar a cada hebra de magia de esta tierra. Podrías eliminar el miedo. Dolor. Elección. Podrías hacer una paz que nunca se rompa. Las imágenes aparecieron en su mente. Niños riendo en las calles con varitas que nunca falaban. Sin mortífagos. No hay marcas oscuras en ningún brazo. No hay maldiciones escondidas en piedras viejas. Sin libre albedrío. Lo vio claramente. Cada varita conectada a través de él. Cada haquiza contrastaba con su idea de seguridad. Sin riesgo. Ninguna rebelión. No hay posibilidad de que un niño enojado criado en un armario grite lo suficiente y destroce el mundo. La idea era casi tranquilizadora. Eso lo asustó más que nada. Eso no es paz, dijo en voz baja. Esa es una jala que estaría construyendo porque tengo miedo. Ya estás enjalado, respondió la voz. Te enjalan con la culpa. Te exprimen con elogios hasta dejarte vacío. No los conoces, dijo Harry. No me conoces. Pero tú quieres esto, insistió el arquitecto. Quieres control. Quieres asegurar de que ningún niño sienta lo que tú sentiste. Harry cerró los ojos. Pensó en el armario. De los puños de Dudley. Del frío. De la mano de Petunia agarrando su brazo con Dimas. Iada fuerza cuando lo alejó de cualquier cosa que pareciera atención. Pensó en la primera vez que sostuvo una varita y el mundo se abrió. Pensó en Hagrid diciendo, con simple sinceridad, que era un mago. Pensó en la expresión del rostro de Ginny cuando la habló de Silas, de la reliquia, del riesgo. Quieres hacer que el mundo se seguro convirtiéndolo en algo que apenas está vivo, dijo. Lo llamas paz, es simplemente control. Abrió los ojos. La caverna volvió a enfocarse. El tiempo apenas se había movido. Bill todavía estaba detrás de él, con la varita levantada y los dientes al descubierto. Por el esfuerzo mientras sostenía una especie de tosco escudo sobre ellos. Silas estaba al otro lado del pozo, con la varita apuntando ahora a Harry, no al obelisco, y los ojos brillando con una extraña mezcla de furia y delight. El air alrededor de Silas vibró con poder contenido. La reliquia en su garganta ardía con un brillo platido. ¿Estás bien? Dijo Bill con voz áspera. Harry respiró hondo. Todavía sentía la culpa. Él siempre lo haría. El duende. Amicus. Cada elección que había hecho en esa guerra. Pero ahora la culpa era diferente. No como un peso que demostrara que era un monstruo. Sí. Como recordatorio de que había tomado esas decisiones para salvar a la gente y que los había odiado incluso mientras los había hecho. Estoy aquí, dijo Harry. Bien, dijo Bill, porque me vendría bien un poco de ayuda. Un rayo irregular de energía oscura se estrelló contra el escudo de Bill. El amuleto a medio formarse agrietó y colapsó. Bill se tambaleó hacia atrás, su hombro chocó contra el de Harry. El dolor atravesó el brazo de Harry mientras el shock los recorría a ambos. Silas rió, sin aliento. Mira esto, dijo. La famosa pareja, reducida a raspar la mitad de los hechizos contra un campo que ni siquiera pueden tocar. Harry volvió a levantar su varita. La maldición susurró. No puedes aguilarlo en fuerza bruta dentro de esta jala, murmuró. Pero no es necesario. Ya conoces la forma de su mente. Ya sabes los caminos que tomará. Harry, dijo Bill en voz baja. Usa lo que tienes, no lo que desearías tener. Harry sabía a qué se refería Bill. También sabía a qué se refería la maldición. La magia oscura no era un hechizo en particular. Fu intención y método. Se trataba de si usabas los ganchos más profundos de una persona para romperlos o atarlos. Pensó en imperio. De la res. Baladiza facilidad de controlar una mente. Pensó en crucio, en el dolor ardiente del nervio en carne viva. Luego pensó en la maldición de atadura del cuerpo que había usado innumerables veces, en su eficiencia limpia y simple. Podía combinar piezas, utiliza la estructura de un hechizo inofensivo,
superpuesto con la precisión que había aprendido de los peers. Una atadura que no solo congelaba las extremidades, sino que llegaba hasta los nervios y los sujetaba, sin destrozarlos. No sería puro, se construiría a partir de cajas de herramientas que al ministerio le gustaba pretender que nadie debería tocar. On sería mejor que dejar que silas desencadenara algo que los matara a todos ellos y la mitad del país. ¿Estás seguro de esto? Preguntó Bill. Debió haber visto el cambio en el rostro de Harry. No, dijo Harry, pero conozco la alternativa. Silas volvió a levantar su varita, murmurando en voz baja. El era su alrededor se espacio y una luz oscura se acumuló en la punta. El obelisco latió en respuesta. Como si toda la cámara estuviera respirando. Ahora, susurró el arquitecto. Harry levantó su varita. No pronunció el nombre del Hakiza en voz alta. Había poder en nombrar algo como esto. Es mejor dejar que siga siendo suyo, al menos por ahora. En cambio, dio forma a la magia dentro de su mente. Lo construyó como una silogia, juntas y cruces, utilizando el patrón de petrificus como marco. Luego pasó a través de él la intención tranquila y concentrada de Imperio, no para controlar el pensamiento, sino para hacer que los nervios escucharan. Añadió una fina hebra de dolor, lo suficiente para obligar al cuerpo a dejar de luchar, tomado de lo que recordaba de crucio sin ceder a la necesidad de hacer daño. Apuntó todo hacia Silas, y lo apuntó con cuidado quirúrgico. No en su mente, en su calame. Por un momento, el campo de nulidad empujó hacia atrás, tratando de disolver el tejido antes de que saliera de la varita. Harry se concentró mentalmente, usó el mismo hazo obstinado que había usado contra las lecciones de oclumencia, contra Voldemort deslizandos en su cabeza. No puedes tener esto, le dijo al campo. Esto es mío. El Hakiza dejó su varita en una estrecha línea de oro opaco. Silas lo vio venir. Trató de hacerse a un lado, la reliquia ardiendo mientras trataba de poder para apuntalar el aire a su alrededor. La línea de oro ignoró el escudo. Se deslizó, no como fuerza, sino como intención. Se envolvió alrededor de la calame de Silas como una cadena. Por un segundo no pasó nada. Entonces Silas se quedó helado. El brazo de su varita se bloqueó a mitad del movimiento. Sus hombros se pusieron rígidos. Sus ojos se abrieron y la furia se convirtió en shock. Intentó hablar. Apretó la mandíbula y luego se detuvo. La reliquia en su garganta ardió salvajemente, el pulso se aceleró. Harry sintió que el Hakiza se tensaba. Lo sostuvo, no con odio, no con mucho gusto, con una aceptación sombría y cansada de que esta era la opción menos terrible que tenía ante él. Quédense abajo, dijo con los dientes apretados. Bill miró fijamente a Silas y luego a Harry. ¿Qué hiciste? Preguntó. Un cuerpo atado, dijo Harry, con la respiración entrecortada. Uno muy preciso. Eso no fue solo un problema corporal, dijo Bill. Lo sé, dijo Harry en voz baja. No apartó la mirada de Silas. Sin embargo, puedes sentirlo. No rompí nada. Los ojos de Silas ardían. No podía moverse, pero podía mirar fijamente. ¿Crees que esto te es mejor que yo? Logró decir. Su voz salió ronca, forzada a través de músculos medio congelados. Usaste las mismas herramientas, simplemente las envolviste en palabras más agradables. Harry respiró lentamente. Tal vez, dijo, la diferencia es que sé que cruce una línea y la llevaré. Tú la cruzarías y lo llamarías progreso. La voz del arquitecto tarareó con interés. Usaste mis profundidades sin render de ellas, decía. Curioso. Harry no respondió. Rodeó las puntas y grietas congeladas de la piedra y se dirigió hacia Silas y el obelisco. Bill cojaba a su lado, con la varita en la mano y los ojos agudos a pesar de las líneas de tensión en su rostro. ¿Cuánto tiempo durará eso? Preguntó Bill. Siempre que pueda, dijo Harry. Al sector no le gusta esto. Está tratando de masticar los boards. Entonces trabajamos rápido, dijo Bill. Por fin llegaron al círculo interior.
De cerca, el obelisco se alzaba sobre ellos. Su superficie tan oscura que parecía atraer la poca luz que había. Debles líneas de runas subían por los lados, pero eran casi imposibles de leer. Se movían cuando los miraba, sin llegar nunca a adoptar un idioma que Harry reconociera. Su cicatriz ardía, el arquitecto volvió a hablar, tan cerca como sus propios pensamientos. Estás parado en el eje. Tomado. Ver tu voluntad en el corazón. Yo haré el resto. Harry levantó su varita y luego la bajó de nuevo. No, dijo. Podrías acabar con un pensamiento, insistió la maldición. Convierte su cuerpo en cenizas. Sell su conocimiento. Nadie te cuestionaría. Ya la temen. Lo llamarían justicia. Harry miró a Silas, atrapado en los garros de su hechiza. Los ojos del otro hombre todavía brillaban con furia, pero debajo de ellos, Harry vio algo más ahora. Terror. Silas había pensado que entendía todos los caminos en esta cámara. Estaba acostumbrado a ser el que veía 10 pasos por delante. Ahora estaba atrapado, no porque alguien lo hubiera superado en potencia, sino porque alguien le había superado en pensamiento. Harry conocía ese sentimiento. Había vivido toda su vida escolar bajo el peso de que otros veían más que él. Dumbledore, Snape, Voldemort, podría matar a Silas, podría dejar que el arquitecto lo usara como ejemplo. La maldición espero, divertida. Harry bajó su varita por completo. No soy tu mano, le dijo al obelisco. Se volvió hacia Bill. Necesitamos una manera de moverlo sin romper el vínculo, dijo. Todavía tienes ese viejo arnés de duende en tu kit. Bill parpadeó, sorprendido, y luego asintió lentamente. Sí, dijo. El torno para transportar artefactos cuando la magia es irregular. Bien, dijo Harry. Lo hacemos con él. Silas emitió un sonido ahogado que podría haber sido un insulto. No me dejarás así, Forzo. Oh, definitivamente te dejaremos así por un tiempo, dijo Bill enérgicamente. Eres peligroso con control motor total. Harry, dijo Silas con voz áspera. Escúchalo. Tú también lo sientes. Tú y yo no somos tan diferentes. Harry dejó escapar una risa breve y sin humor. Lo sé, dijo. Por eso estoy aterrorizado. Por eso no voy a dejar que te acerques a ese corazón otra vez. Bill buscó en su bolso encantado y sus dedos se cerraron alrededor del cuero y el metal. Sacó el arnés, todo correas y hibilas, sin hechizos. Restrican física simple. El hecho de que lo hubieran traído le dijo a Harry cuanto había esperado Bill que esto saliera mal. Ayúdame a hacer esto, dijo Bill. Trabajaban rápido y torpemente, con las manos temblorosas y el aliento entrecortado por el aire frío. El campo nulo mordió los bordes del hechizo vinculante de Harry, royendo como un ácido lento. Podía sentir como el agarre se debilitaba en pequeñas sacudidas a lo largo de los músculos de Silas. Intensificó su concentración, renovando la intención sin añadir más presión. Cuando el arnés estuvo seguro, Bill pasó el cable a través de un anillo de metal colocado en la pared de la terraza. Era parte del diseño antiguo, probablemente destinado a transportar ofrendas al corazón. Ahora en su lugar contendría un rompemaldiciones vinculado. Silas se hundió en los correas, todavía congelado. Bill dio un paso atrás. Jadendo. Correcto, dijo. Un idiota arrogante atado a la pared. El arquitecto murmurando en tu cráneo. Una reliquia del fin del mundo en el centro de la habitación. Sin presión, Harry se pasó una mano temblorosa por la cara. Se siente como un día normal, dijo. Bill resopló algo que fue casi una risa. Habla como un hombre que debería haberse retirado a una pequeña librería hace años, dijo. El momento de humor estabilizó a Harry más que cualquier hechiza. Se volvió hacia el obelisco. Las runas volvieron a parpadear. Ahora que estaba más cerca, podía ver patrones en ellos. Ecos de guiones que conocía. Ali había una marca de la familia Peverell, transformada en algo más complejo. Una runa que Hermione había señalado en Grimmauld Place, una señal para unir y dividir. El arquitecto lo miró.
Cris que puedes desmantelar un diseño trazado por tus propios antepasados, murmuró. Desearías su trabajo, su reclamo, su derecho. Ya hice eso una vez, dijo Harry suavemente. Cuando rompí el vínculo de Voldemort con este mundo. No eres el primer fantasma de una familia muerta que intenta vivir a través de mí. Juzgas mal, respondió la maldición. No soy un fantasma, soy arquitectura, soy el marco que mantiene su poder en su lugar. Sin mí, la línea se marchita. Harry sintió una sonrisa amarga tirar de su boca. Noticias para usted, dijo. Esa línea ya se ha marchitado. Yo soy lo que queda. Y estoy cansado de que me utilicen como conducto para los planes de otras personas. Detrás de él, asuko a Bill cambiar su peso, arregandos nuevamente. ¿Te sientes preparado para una inspección preliminar? Preguntó Bill. No vamos a desmantelar esto hoy sin un plan. Hoy es reconocimiento y supervivencia. Tranquilizador, dijo Harry. Honestamente, respondió Bill. Harry dio un paso más hacia el obelisco. El suelo bajo su bota vibró en respuesta, como el latido de un corazón. El arquitecto volvió a empezar, esta vez con más fuerza. Lo obligó a volver a la memoria, destrozando su intento de prepararse. Ahora estaba en el bosque prohibido, caminando hacia su muerte con la piedra de la resurrección de su mano. Sus padres a su lado. Sirio, Remo, recordó la calma entumecida de esa marcha. La aceptación. El camino que había recorrido no porque quisiera morir, sino porque no había otro camino que no condujera a que todos los demás sufrieran por él. Siempre has estado dispuesto a entregar, dijo el arquitecto. Entregate a mi ahora y te lo devolveré 10 veces más. Un mundo sin miedo, un mundo sin él. Le arrojo una imagen. Voldemort rodeado, con la varita rota y los ojos vacíos. Ninguna guerra. Ningún niño hermano, no hay maldiciones que destrocen vidas. Todo ello rebobinado, reescrito. Esta vez Harry no discutió. Simplemente permaneció en ese viejo recuerdo. Sintió el peso de la piedra en su mano, la forma en que la había dejado salir de sus dedos antes de encontrar la muerte. Tuve la oportunidad de aferrarme ellos, dijo en voz baja. Seguir haciendo retroceder a mis padres cada vez que la vida me dolía. No lo hice. Los dejé ir, porque no habría sido vivir. Se habría escondido en un deseo. Levantó la vista hacia el aire vacío, hacia las vagas formas de sus padres caminando con él. No estás ofreciendo nada nuevo, le dijo a la maldición. Solo un deseo más complicado. Volvió a abrir la mano en el recuerdo y la piedra cayó. En la caverna, su cicatriz se enfrió una fracción. La voz del arquitecto pasó de persuasiva a fría. Fracasarás sin mí, decía. Juzgarás mal la tensión, romperás el enrejado y inundarás esta isla con magia pura. Tus amigos morirán gritando, sus muertes recaerán enteramente sobre ti. El estómago de Harry se apretó. Ese era el verdadero miedo. No el muriendo. Había hecho los paces con esos 6 años. Volver a herir a la gente al pensar que sabía más. Pensó en Ron en esa cocina, furioso y asustada. Del rostro cansado y decidido de Hermione mientras trazaba patrones en un pergamino. De la mano fi, rme de Ginny sobre su hombro cuando despertó de otra pesadilla. Pensó en los niños de esa aldea balcánica cuya maldición lo había llevado por este camino. Niños que no podían dormir sin escuchar susurros. Si me alejo porque tengo miedo. Dijo. Todavía mueren, sigues aplastándolos contra el suelo. Sigues deformando la magia bajo sus pies. Aprieto la mandíbula. No dejaré que me conviertan en un tirano, dijo. Y no dejaré que sigas haciendo esto. Abrió los ojos de nuevo. La caverna se asentó a su alrededor, pesada y fría. El obelisco todavía latía. Silas todavía colgaba del arnés y respiraba. Con dificultad con los dientes apretados. Bill todavía estaba cerca, con la varita baja ahora, mirando a Harry con una mirada que mezclaba preocupación y respeto a regañadientes. Le dijiste que no, dijo Bill. Le dije que hiciera lo peor, dijo Harry temblorosamente.
Espero que eso no sea una invitación a hacer algo estúpido. Ya estaba en su peor momento, respondió Bill. Ahora sabe que no eres un blanco fácil. Harry medio río, medio suspiro. Ese soy yo, dijo. Molestamente testarudo. Una de tus mejores cualidades, dijo Bill. Puso una mano en el hombro de Harry. El contacto fue sólido, aterrizado. Escucha, dijo Bill. Ambos estamos casi agotados. El campo está masticando cada chispa que lanzamos. Silas está atado, pero esa reliquia todavía está zumbando y esta maldición está despierta. Si presionamos para un desmantelamiento total ahora, cometeremos errores. Y si lo dejamos, dijo Harry en voz baja, sigue susurrando. Sigue atrayendo a gente como yo. No vamos a dejarlo, dijo Bill con firmeza. Estamos retrocediendo al plan. Hay una diferencia. El arquitecto sació en el fondo de la mente de Harry, disgustado. ¿Crees que el tiempo es tu aliado? Es mío. Harry lo ignoró. Digamos que salimos, dijo. ¿Confías en que los duendes no celeran este lugar y tiraran el mapa? Bill resopló. Tal vez quieran hacerlo, dijo. Pero ¿crees que Hermione los dejará? ¿Crees que lo harás? Harry volvió a mirar el obelisco. Odiaba alejarse de una pelea antes de que terminara. Cada instante en el quería seguir empujando hasta que algo cediera. Pero había aprendido, lenta y dolorosamente, que seguir adelante sin un plan era solo otra forma de hacer que mataran a la gente. Nosotros marcamos el camino, afirmó. Reforzamos la tiza al salir. Seguimos los cambios en el campo. Creamos un mapa adecuado. Ahora estás pensando como quien rompe maldiciones, dijo Bill. Deslizó su varita nuevamente en su funda con una mueca de dolor. También arrastramos a nuestro rival al bord del campo y se lo entregamos a los duendes antes de que se deshaga de esa jaquiza tan inquietante que la lanzaste. Silas emitió un sonido ahogado. No me retendrán para siempre, dijo entre dientes. Estarán motivados, dijo Bill alegremente. Les rebaste. Les encanta guardar rencor. Harry dio un último paso hacia el obelisco. Extendió la mano, no con su varita esta vez, sino con su mano. La pie, draw estaba más fría que cualquier cosa que hubiera tocado jamás. Más frío que el air de Dementor. Más frío que el control de las maldiciones de Voldemort. Ardía de ausencia. Por un momento, sintió que su magia tartamudeaba. Como si se hubiera hundido en el vacío. El arquitecto sació. No tocar sin dar. Demasiado tarde, dijo Harry suavemente. Dejó que sus dedos descansaran contra la superficie el tiempo suficiente para dejar la más mínima mancha de calidez, el más mínimo rastro de su propia magia, desafiante y separada del diseño de Peveril. Luego retrocedió. En lo alto del obelisco apareció una grieta. Casi demasiado fina para verla. Solo una línea de cabello. Lo suficiente. Harry exhaló. Hasta pronto, murmuró. La maldición hervía, pero ahora sentía algo más bajo la ira. Inquietud. Se alejó. Le dio la espalda al heart y se acercó al cable del arnés. Listo para transportar a nuestro invitado, le preguntó a Bill. A los tres, dijo Bill. 1, 2, 3. Se unieron. El arnés crujió. La fila se estiró. Silas se tambaleó, con los dientes apretados y los ojos todavía furiosos. El jaquiza vinculante se mantuvo, aunque Harry podía sentir como se deslachaba en los bordes. El camp, o de nulidad lo mordió como un animal hambriento. Lo arrastraron centímetro a través de la terraza, más allá del anillo interior, hacia el terreno más alto. Cada paso que se alejaba del obelisco aliviaba la presión en la cabeza de Harry. Todavía le dolía la cicatriz, pero los bordes afilados se habían apagado. Para cuando llegaron a la primera marca de tiza que Bill había dejado en la pared del túnel. Las manos de Harry estaban entumecidas y sus brazos ardían por el simple esfuerzo físico. En el momento en que Silas cruzó el límite invisible donde la nulidad comenzó a diluirse, el jaquiza vinculante cambió. La magia volvió a entrar, ansiosa, como el air que regresa a una habitación celada.
Por un segundo de pánico, Harry sintió que el Hakiza amenazaba con rompers. Lo apretó una última vez. Luego dejó que pasara limpiamente una unión corporal más simple que el campo normal podría soportar. Los dedos de Silas temblaron y luego se calmaron de nuevo. Ahí está, ya dijo Harry. Fuera de lo peor, Bill se apoyó contra la pared del túnel, con el pecho agitado. La próxima vez, dijo, recuerden que soy demasiado mayor para arrastrar amigos arrogantes por túneles malditos. No eres viejo, dijo Harry. Eres simplemente dramático. Bill le dedicó una sonrisa cansada. Esa es la manera Weasley, dijo. Compartieron una mirada breve y cansada. Detrás de ellos, en la caverna que habían abandonado, el obelisco latía lentamente, un latido distante y furioso. La grieta que Harry había dejado en su superficie brillaba débilmente, como una pequeña fractura en un vidrio. El arquitecto susurró una vez más. Débilmente por la distancia. Volverás. Harry asintió para sí mismo. Sí, dijo en voz baja. Lo haré. Agarró con más fuerza el cable del arnés, cuadró los hombros y comenzó el largo ascenso de regreso hacia la tenue luz de la superficie, con Silas atado detrás de él, y el peso de lo que esperaba debajo posándose pesado pero claro en su pecho. El primer soplo, de magia normal fue como salir de aguas profundas. En un momento, el campo de nulidad arcana arrastró los pulmones de Harry y arañó sus hechizos. Al siguiente, mientras arrastraba a Silas más allá de la última marca de tiza. La presión disminuyó. El aire tenía un sabor fuerte y húmedo, como lluvia sobre piedra. Su varita zumbó contra su palma nuevamente. Bill se desplomó contra la pared del túnel, el sudor oscureció su cuello. Dime que esa línea está anclada, judío. Harry miró la cuerda del arnés mordiendo la roca. Sólido. No irá a ninguna parte a menos que lo arrastremos. Silas colgaba del aparejo de cuero entre ellos. Atado regido desde el cuello hasta los talones. El vínculo preciso que Harry había tejido en la nulidad se había congelado de manera más ordinaria una vez que cruzaron el límite. Su pecho subía y bajaba en respiraciones superficiales y controladas. Sus ojos ardieron. Disfrutas esto, dijo con voz áspera Silas. El cuerpo atado la deja hablar, si no movers. Arrastre. Ando a un hombre como si fuera un saco de grano. Disfruto no tener que reescribir las barreras de Gran Bretaña, dijo Harry. El resto es extra. Bill se alejó de la pared. Su cojera había empeorado, pero sus ojos volvían a ser agudos. Traslador, dijo, antes de que el campo cambió alguna otra parte de esta encantadora instalación despierte. Habían dejado el ancla al entrar, envuelta y prot, erguida en una grieta en el techo del túnel. Bill extendió la mano con un hakiza de recuperación murmurado. Una correa de cuero gastada cayó en su mano. El destino está fijado para la cámara segura 3 de gringotts, dijo. Custodia de los duendes, todavía no hay ojos del ministerio. ¿Está seguro? Harry miró a Silas. En el disco reliquia en la garganta del hombre. Ante la sombra de la nulidad que aún se aferra a sus huesos. Sí, dijo Harry. Dejemos que los duendes tengan la primera palabra. El robó su trabajo y sus reliquias. Merecen mirarlo a los ojos antes de que el ministerio comience a discutir sobre jurisdicción. Silas sonrió levemente. ¿Crees que puedes mantener esto entre dos potencias y excluir al resto? Dijo. Sigues siendo ese colegial que pensó que un viaje secreto al bosque lo arreglaría todo. Harry encontró su mirada. La última vez que entré en un bosque para arreglar algo, Mori, dijo con voz plena. No estoy de humor para sermones. Agarró la correa con una mano y el arnés de Silas con la otra. Bill hizo lo mismo del otro lado. ¿Listo? Preguntó Bill. Ni siquiera un poco, dijo Harry. Bill pronunció la palabra de activación. El traslador los sacó del té. Unal en una ráfaga de rocas giratorias y aire frío. Legaron al suelo de piedra en una habitación estrecha iluminada por frías lámparas azules. Las protecciones zumbaban en las paredes, serias, en cap. As tan gruesas que Harry podía sentirlas en sus dientes.
Había tres duendes esperando. Todos llevaban collares de metal grabados con runas y lanzas cortas que crepitaban con magia contenida. El que taba delante tenía una cicatriz que iba desde la mandíbula hasta la oreja puntiaguda. Harry lo reconoció. Garra afilada, dijo. Potter, respondió el duende. Sus ojos negros pasaron de Harry a Silas, observando el arnés, la reliquia. La atadura. Su labia se curvó. Nos traes un ladrón. Bill se enderezó tanto como su cansado cuerpo se lo permitió. Y un traidor, dijo. Utilizó protocolos de duendes robados en sitios extranjeros. Casi rompió tres nexos de anclaje. Se llevó tu reliquia del templo. Garra afilada se acercó. Extendió un dedo largo y tocó el disco en la garganta de Silas. Silbó débilmente y luego se quedó quieto. Siento la hula del templo, dijo en voz baja. Lo despojaste sin rito. La mandíbula de Silas se apretó. Use lo que tus antepasados abandonaron, dijo. Las palabras salieron rígidas por el vínculo. Permitiste que ese poder durmiera mientras el mundo se desgarraba arriba. No tengo paciencia para tus tradiciones. Los ojos de Sharp Claw se volvieron muy fríos. Se confunde paciencia con debilidad, dijo. Un error común de los magos. Se volvió hacia Harry y Bill. Uno espera gratitud, dijo Sharp Claw. Por traernos al hombre que escupió en nuestro trabajo y robó nuestra propiedad. No, dijo Harry. Espero una conversación. Los cejas de Sharp Claw se alzaron. Audaz, dijo. Estás en una celda de gringos con túnicas rotas y sangre en el cuello. Apenas estás erguido. Sin embargo, ¿quieres condiciones? Harry respiró lentamente. Silas es una amenaza para algo más que el orgullo de los duendes, dijo. Él quiere el corazón bajo Gran Bretaña. La corona Peverell. Usted lo sabe. Tiene pistas en sus libros de contabilidad. Si lo encierra en una boveda y no dice nada, el ministerio entrará en pánico y comenzará a romper sus registros de todos modos. Si el ministerio llega primero, tendremos un tipo diferente de tirano. Sharp Claw lo estudió durante un largo y inquietante momento. Las miradas de los duendes siempre hacían que Harry se sintiera. Era como si lo estuvieran pasando por sus defectos. Habla claramente, dijo Sharp Claw. Normalmente lo haces. Es por eso que algunos de mis mayores te toleran. Harry asintió una vez. Necesitamos estabilizar la corona, dijo. Recapitularlo, si es posible. Matar a la venganza del arquitecto antes de que mi Elijah y mi a cualquier otra persona. Eso significa profundizar en el trabajo de sus antepasados. El ministerio no puede hacerlo solo. Gringotts no puede hacerlo solo. Yo definitivamente no puedo hacerlo solo. Compartimos la verdad suficiente para arreglar esto, o luchamos entre nosotros mi. Entras la corona se resquebraja por sí sola. Bill se movió a su lado. Viste los informes globales, dijo. Tormentas, oleadas, falos de la boveda, cada mes empira, el fragmento del templo que robó despertó el corazón más rápido. Sharp Claw enseñó los dientes, lo que podría haber sido una sonrisa o podría haber sido ira. Los mayores discutieron por ti, le dijo a Harry, ignorando a Bill. Dijeron que nos traerías problemas. Que si nos ocupamos de ti, invitaríamos a las tormentas mágicas a los pasillos de los duendes. Es difícil discutir eso hoy, dijo Harry secamente. Y sin embargo, continuó Sharp Claw. Traes el problema a nuestra puerta con los dientes ya rotos. Miro de nuevo a Silas. Tienes razón en una cosa, dijo el duende. Si mantenemos esto en secreto, el ministerio olfateará la sangre y seguirá el rastro. Hulen la debilidad, muerden. Es su naturaleza. Levantó la mano y chasqueó los dedos contra el disco en la garganta de Silas. Se desprendió de su mano con un chasquido. Como si hubiera estado esperando el toque. Silas judío. Sus hombros caen una fracción dentro del vínculo cuando el soporte de la reliquia desapareció. No volverás a utilizar naves goblin aquí, le dijo Sharp Claw a Silas. Se volvió hacia Harry. Se pida asociación, dijo.
Sobre algo que va a la raíz de nuestra tierra compartida. Esta no es una petición que pueda considerar en un corredor. No voy a ir a ninguna parte. Dijo Harry. Miro sus propias manos temblorosas. No hasta que duerma unas 10 horas, al menos. Bill resopló. Sharp claw asintió levemente. Muy bien, dijo. Pondremos a tu ladrón en una celda profunda y uniremos su magia con ritos terrestres. Puedes asistir a la primera audiencia, tal como lo trajiste. Después de eso, ya veremos. Hizo un gesto. Los guardias goblins avanzaron, desengancharon el arnés de Silas de la mano de Harry y arrastraron al hombre atado hacia una puerta lateral. Silas se esforzó contra la atadura, sus músculos temblaban, pero el hechizo de Harry se mantuvo. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos con un fuerte chirrido de piedra, Harry sintió algo extraño. No alegría, no triunfo, un vacío extraño y silencioso. La persecución que lo había arrastrado a través de selvas, montañas y tumbas había terminado, murmuró Bill. Harry parpadeó. Estoy bien. Estás apoyado en la pared como si hubiera insultado a tu madre, dijo Bill. Vamos. Hermione y Ron ya estarán paseando por un agujero en el piso de Grimmauld. Y si Ginny escucha que regresaste también a Gran Bretaña y fuiste a Gringotts antes de ir con ella, se expresará. Harry casi sonrió. Correcto, dijo. Una sala de guerra más. El y Bill agarraron la correa de cuero nuevamente y dejaron que el asistente goblin la volviera a colocar en Grimmauld Place. El segundo traslador fue peor que el primero. Cuando llegaron al salón de la vieja casa, la cabeza de Harry sonó y el suelo se sintió fuera de lugar. Hermione estuvo sobre él antes de que pudiera enderezarse. Harry, dijo ella, sus manos presionaron a lo largo de sus brazos, buscando roturas obvias. Te ves horrible, encantado de verte también, dijo. Ron estaba detrás de ella, con los brazos cruz. Aduz y la preocupación grabada profundamente en su rostro. Ginny rondaba junto a la chimenea, con los ojos penetrantes y brillantes y una mancha de jolín en la mejilla. Llegas tarde, dijo Ginny. Ha, y dejó que sus ojos viajaran sobre ella, viva y completa, y algo en su pecho se aflojó. Te trajimos un regalo, dijo. Silas. Regalo envuelto en un arnés de duende. Los cejas de Ron se alzaron. Lo tienes, dijo. Lo atrapé. Lo ate y casi nos rompimos la espalda al sacarlo, dijo Bill. Se sentó en una silla con una mueca de dolor. Ahora está en una celda de Gringotts. Hermione exhaló con fuerza. Bien, dijo ella. Eso nos da tiempo. Ginny cruzó la habitación en 3 rápidos pasos y se detuvo frente a Harry. Algo te duele tanto que te vas a desmayar, preguntó. Me duele todo, dijo con sinceridad. Pero no a un nivel débil. Bien. Ella le dio un puñetazo en el hombro, con cuidado de la herida curada, luego agarró la parte delantera de su túnica y lo besó con fuerza. Ron hizo un ruido ahogado que podría haber sido una cueva o un estímulo. Hermione le golpeó el brazo sin mirar. Cuando Ginny se apartó, sus ojos eran feroces. No me vuelvas a asustar así, dijo. Al menos no sin un adiós adecuado. Programaré mi próximo encuentro con una maldición que acabará con el mundo, dijo Harry. Haz eso, respondió ella. Hermione se aclaró la garganta. Por mucho que me gustaría insistir en el reposo en cama, dijo. No podemos esperar. Las olidas están empeorando. Kingsley llamó. Viene aquí. Harry parpadeó. Aquí, sí, dijo Ron. Ha terminado con los informes a medias. Quiere saber de todos nosotros a la vez. En algún lugar las paredes no lo escuchan. Las antiguas barreras de Grimmauld Place crujeron en las esquinas, como en respuesta. Bien, dijo Harry. Entonces se lo contamos. No todo, dijo Hermione rápidamente. Todavía no. Le damos la red, los impulsos, la existencia del corazón. Dejamos de lado la parte donde la corona llama tu sangre por tu nombre ha. Santa que sepamos que podemos hacer con ella. Ron hizo una mueca pero asintió. Kingsley no es Umbridge, dijo.
El no va agarrar el objeto brillante más cercano y gritar sobre el poder. Pero sigue siendo ministro. Si le dices que debajo de su cargo hay una corona codificada con tu sangre, tendrá que actuar. Y si actúa sin comprender, añadió Hermione, tenemos otra versión del mismo problema. Harry se frotó la cicatriz. Todavía me dolía. El eco de la voz del arquitecto se quedó en la parte posterior de su cabeza como un mal recuerdo. Bien, dijo, le decimos lo suficiente para conseguir su apoyo. No más. Ginny se movió para pararse a su lado, lo suficientemente cerca como para que su hombro rozara el de él. Y después de eso, dijo, decidimos como romper una corona sin dejar salir el techo sobre todos. Kingsley Shacklebolt llegó con menos ceremonia de la que debería tener un ministro. Sin séquito, sin escolta de horrores, solo un hombre alto y cansado con túnica oscura, los line. As tenues en las esquinas de sus ojos más profundas de lo que Harry recordaba de la guerra. Creature lo miró con recelo cuando salió al pasillo. Hombre del ministerio, murmuró el elfo. Siempre trayendo problemas. Es bueno verte a ti también, dijo Kingsley secamente. Se reunieron nuevamente en el comedor. Los mapas todavía cubrían la mesa. Hermione había agregado más anotaciones desde que Harry se fue. Nuevas líneas rojas, notas frescas en los margines. Kingsley miró el saus y luego a los cuatro. Una parte de mí espera que todo esto sea una broma elaborada, dijo. La otra parte te conoce demasiado bien. Sentate, dijo Hermione enérgicamente. Esto tomará un minuto. Hablaron. Harry dio los huesos de la historia. El primer pueblo maldito. El rastro de sitios de anclaje rotos en todo el mundo. El robo de protocolos goblin por parte de Silas. El templo. La montaña. La nulidad arcana. Hermione llenó los vacíos técnicos. Presentó la red al estilo Hermione, clara y nítida. Como cad, a ancla externa purgaba la presión mágica. Como habían comenzado las olidas en Gran Bretaña después de que uno de los sitios se volviera inestable. Bill añadió el contexto de los duendes, nítido y respetuoso pero sin inmutarse por su enojo. Ron, para tranquilo alivio de Harry, respaldó su cuenta en lugar de jugar al abogado del diablo del ministerio. Describió las tormentas sobre Kent y los parpadeos de las protecciones en gales. La forma en que los equipos de horrores habían estado trabajando duro para tapar fugas que no entendían. Kingsley escuchó sin interrumpir. Su expresión cambió mientras hablaban. De la curiosidad a la preocupación y a una ira profunda y controlada. Cuando terminaron, se recostó en su silla. Entonces, dijo, existe una red global de antiguos anclajes de guardas. El Guion ha estado tratando de secuestrarlos con magia de duendes robada. Usted lo ha estado persiguiendo por contratos de gringotts sin decirle a su ministro de magia que las filtraciones que mi gente. Se murió por bloquear son parte del mismo patrón. Su tono era tranquilo. Eso lo empeoró. Harry respiró hondo. Sí, dijo. Esa es la forma que tiene. Kingsley miró de Harry a Hermione y luego a Bill. Su mirada se detuvo en Ron. Mi horror, dijo, ha estado en la oscuridad tanto como yo. Ron no se inmutó. Ya no, dijo, se tanto como ellos ahora. La boca de Kingsley se apretó. Confío mucho en ustedes, lo saben, dijo. Salvaste este país. Salvaste mucho más que eso. Pero la confianza no significa que puedas decidir sobre qué amenazas contarle a tu gobierno. Los hombros de Hermione se pusieron rígidos. Con respeto, dijo, confiar tampoco significa entregar una corona de barrio cargada al primer comité que envía un memorando al respecto. Los cejas de Kingsley se alzaron. Corona de barrio. Bill le lanzó una rápida mirada de advertencia. Hermione exhaló. Mala metáfora, dijo rápidamente. La red tiene un punto de control central. En Gran Bretaña, conectado a las antiguas estructuras del ministerio. Es sensible. Kingsley miró a Harry. ¿Qué sensible? Preguntó. Harry eligió sus palabras con cuidado. Lo suficientemente sensible como para que si alguien hiciera mal, dijo, tenemos más que olidas.
Sufrimos el colapso de la sala. Juramentos contradictorios que se disparan a la vez. Mucha gente sufre muy rápido. Y sabes donde está, dijo Kingsley. Más o menos, dijo Harry. Lo hemos reducido a una cámara bajo el departamento de misterios, donde se superponen el trabajo de Peverell y los primeros experimentos del ministerio. Hemos estado allí una vez. Al límite, Kingsley se pasó una mano por la cara. Ya siento dolor de cabeza, murmuró. Miro a Bill. Levaste a poder a una cámara de control central sin decírmelo. Lleve a mi equipo a un nodo ancla, dijo Bill tranquilamente. No tocamos el núcleo. Hicimos un reconocimiento bajo el contrato de gringotts mientras el ministerio barajaba documentos sobre quien posee que magia en que tunli brillan. No te equivocas, dijo. Hemos estado discutiendo con gringotts durante semanas sobre el acceso. Sobre la responsabilidad. La mitad del wizengamot preferiría acusar a los duendes que admitir que no controlan algo bajo sus propios pies. Tamborleo los datos sobre la mesa. Bien, dijo al fin. Puedo desear que me lo hubieras dicho antes y aún así lidiar con el hecho de que no lo hiciste. Miro a Harry de nuevo. Ya perseguiste Voldemort por mis pasillos una vez, dijo Kingsley. Sabes lo frágil que es el departamento. Si me dices que tienes que pasar por debajo otra vez, estaré allí. También lo estarán mis horrors. También lo estarán los representantes goblins. Esto es demasiado grande para héroes solitarios. Harry asintió lentamente. Estoy de acuerdo, dijo. No quiero que esto recaiga sobre mis propios hombros. La mano de Ginny rozó la suya debajo de la mesa. Él curvó sus dedos alrededor de los de ella. La mirada de Kingsley se suavizó un poco ante eso. Bien, dijo. Porque estoy cansado del patrón en el que haces algo loco, mueres o casi mueres, y dejas que el resto de nosotros ordenemos. Me gustaría romper con ese hábito durante mi mandato. Ron resopló. Hagen fila, dijo. Algunos de nosotros lo hemos estado intentando durante años. Hermione se aclaró la garganta. Coordinado, dijo. Necesitamos que esto esté coordinado. Si los duendes y el ministerio tienen propósitos opuestos, la corona, reaccionará. Corona de nuevo, dijo Kingsley. Hermione vaciló. Él miró a Harry. Él la miró a los ojos. Dile la forma, dijo Harry en voz baja. No todos los detalles. Suficiente. Kingsley se inclinó hacia adelante. ¿Qué me estoy perdiendo? Preguntó. La voz de Hermione se calmó. La red fue diseñada por los hermanos Peverell, dijo. Construyeron un nodo de counter. O el central que responde a su línea de sangre. Pensaron que era un dispositivo de seguridad. Si el reino los trainaba, la corona llamaría un heredero de sangre para arreglarlo. A lo largo de los siglos, la gente lo manipuló. Los maestros de barrio lo vincularon a las fuerzas del orden. A su idea de orden, el dispositivo de seguridad se transformó en algo que llamamos la venganza del arquitecto. Los ojos de Kingsley se entrecerraron. Una maldición sensible, dijo. Un patrón con intenciones, dijo Hermione con cuidado. No es un fantasma, no es una persona, es la arquitectura la que empuja. Quiere un heredero Peverell con suficiente poder y resentimiento para ponerse la corona metafórica y usar la red para controlarlo todo. La mirada de Kingsley se volvió hacia Harry. ¿Y tu conexión con esto? Preguntó en voz baja. Harry no apartó la mirada. Sangre Peverell, dijo. Línea Potter. Línea Gaunt. Halos. Se da cuenta de mí. Susura. Intento empajarme visions en la cámara a la que Bill me levo. Quería que yo tomara el control y lo lamara paz. El silencio cayó sobre la mesa. Kingsley lo miró fijamente durante un largo rato. Dime esto ahora, dijo al fin. Harry se encogió de hombros, cansado. Cuando debería habértelo dicho. Cuando susurró por primera vez, dijo Kingsley. Cuando te diste cuenta de que estabas entrando en otra historia en la que tu sangre leva un guión. La boca de Harry se torció. No quería volver a ser tu pesadilla, dijo. O tu arma. Quería entenderla primero.
Para ver si había una manera de arreglarla sin convertirme en una especie de llave de sala viviente. Los hombros de Kingsley se relajaron un poco. No eres el único que no quiere eso, dijo. La idea de que una sola persona tenga tanta influencia me aterroriza. Incluso si esa persona eres tú. Especialmente si esa persona eres tú. Reconfortant, murmuró Harry. Así debe ser, dijo Kingsley. Significa que estoy de tu lado cuando dices que necesitamos desmantelar esto en lugar de usarlo. Miro alrededor de la mesa. Entonces, dijo, estamos de acuerdo. Entraremos juntos. Ministerio, duendes, su alegre banda. Nos enfrentamos a este patrón de arquitecto. Evitamos que Elijah un heredero. Estabilizamos la red antes de que la isla se quiebre. Ese es el plan, dijo Hermione. ¿Tiene un método real? Preguntó Kingsley. Trabajando en ello, dijo Hermione. Sabemos que Harry puede llegar al núcleo. Sabemos que su truque lo dañó, solo una pequeña grieta, sin colapsarlo. Sabemos que la maldición responde a algo más que a él. Empujó a Bill. Mi sondeo cuando trace las runas en el pergamino. Si entramos como un grupo, unidos por votos, podríamos obligarlo a extenderse a través de nosotros. Si está menos enfocado en un heredero, podemos volver a unirlo. ¿Quieres convertir una sola corona en un anillo de llaves? Dijo Bill. Exactamente, dijo Hermione. Muchas manos, muchas mentes. Ninguna persona puede sostenerlo todo. Kingsley asintió lentamente. Uses el acceso de Harry para deshacer el bloqueo de la línea de sangre, dijo. Se vincula la nueva estructura a un tratado en lugar de una familia. Algo así, dijo Hermione. Los detalles son confusos, los estamos resolviendo, pero conceptualmente, sí, reescribimos los términos. Ginny apretó la mano de Harry. Y le damos a la corona una nueva historia, dijo. No es un heredero enojado. Un grupo de idiotas starudos que se niegan a ser utilizados. La boca de Kingsley se torció. Puedo pensar en cimientos piers, dijo. Empujó su silla hacia atrás. Hablaré con los ancianos goblin, dijo. Organizaremos un equipo conjunto. Oficialmente, será una inspección de las fundaciones departamentales. Extraoficialmente, será lo que Hermione escriba en su plan. Tienes un día, duerme, come, luego nos vamos. Un día, repitió Harry. Kingsley lo miró. Pareces como si hubieras calentado a la muerte, dijo. Sobreviviste a la nulidad solo porque eres turco. Si te envío así bajo el departamento, la corona no tendrá que trabajar duro para quebrar. Descansa. Esa es una orden. Harry abrió la boca para discutir, luego la cerró de nuevo. Sí, ministro, dijo. Kingsley asintió una vez y salió de la habitación. Con creature siguiéndolo murmurando sobre demasiados magos altos en el pasillo. Cuando la puerta se cerró, los cuatro se quedaron en silencio por un momento. Bueno, dijo Ron por fin. Eso salió mejor de lo que temía. Esperabas que gritara, dijo Ginny. Esperaba más gritos y tal vez una pequeña explosión, admitió Ron. Está demasiado tranquilo. Eso siempre me preocupa. Hermione se frotó las sienes. Él tiene razón, dijo. Descansamos. Luego nos movemos. Voy a perfeccionar la idea vinculante. No tenemos que resolver cada detalle, pero necesitamos suficiente estructura para improvisar sin volar el piso. Eres incapaz de descansar mientras existe un problema, dijo Ron. Ella le dedicó una sonrisa cansada. Hola, tetera, dijo. Resopló. Ginny se volvió hacia Harry. Tú, dijo, vienes conmigo. Cama, comida, una siesta rápida. No necesariamente en ese orden. Harry sintió que la protesta subía y bajaba sin decirla. El dolor en sus huesos respondió por él. Solo una siesta, dijo. Si duermo demasiado, me despertaré y los encontraré a todos en el crown sin mí. Eso nunca sucedería, dijo Hermione. Luego, después de un momento, probablemente. No ayuda, dijo Harry. Ginny tiró de él por la manga. Vamos, dijo.
Si mañana te sees frente al corazón porque eres demasiado orgulloso para acostarte, arrastraré a tu fantasma hacia atrás y lo gritaré. El dejo que el lo arrastrara hacia las escaleras. Aterrador. Dijo. Te encanta, respondió ella. Se encontraron en el atrio al amanecer. El ministerio parecía diferente a la luz del amanecer. Menos concreto, menos pulido. La fuente dorada había sido cambiada años atrás, después de la guerra, pero en el salón medio vacío, las nuevas estatuas de brujas, magos y criaturas mágicas juntas parecían casi vulnerables. Kingsley esperó junto al ascensor. Rodeado por un pequeño grupo. Dos horrores que Harry reconoció. Un duende con una conocida y con el collar grabado con los celos de Gringotts. Bill y Hermione estaban junto a ellos, ambos pálidos pero firmes. Ron revisó las armas con enfoque profesional, varita de respaldo y una pequeña bolsa de trucos en su cinturón. Ginny tenía una plaza de mensajera prendida a su túnica. Le permitiría moverse más libremente entre los pisos si se separaran. ¿Todos aquí? Preguntó Kingsley. Sí, dijo Hermione. La mujer duende dio un paso adelante. Sus ojos eran del color del pedernal. Soy escudo de piedra, dijo. Sharp Claw habla en nombre de los mayores, pero acordaron que yo sería más directo. Harry no tuvo problemas para creer eso. Es bueno tenerte, dijo. Ella asintió brevemente. Estoy aquí por mi gente, dijo. Si esta corona falla, los pasillos de los duendes se resquebrajarán tanto como las cosas de los magos. No permitiré que nos culpen por eso. Entendido, dijo Kingsley. Vayamos como un equipo conjunto. Según el letrero en el registro de horrores, estamos llevando a cabo una inspección profunda de la sala a la luz de los recientes aumentos. Si algún jefe del departamento pregunta, eso es lo que usted dice. El primer descenso en ascensor le hizo castañetear los dientes. Pasar nivel tras nivel. Llegué al piso más bajo y tuve que tomar otro ascensor más antiguo que gemía y temblaba mientras descendía a lugares no marcados en los mapas oficiales. Por fin, las puertas se abrieron a un pasillo de piedra iluminado por constantes llamas azules. Harry conocía ese corredor. La última vez que estuvo allí tenía 16 años y estaba aterrorizado, corriendo tras una visión que resultó ser una trampa. La puerta del salón de la profecía se encontraba en el otro extremo. Inofensiva como siempre. El trago. ¿Estás bien? Murmuró Ginny. Brillante, mintió. Ella no lo creyó, pero no se lo recriminó. Kingsley los condujo más allá de la puerta del vestíbulo. Tocó un panel oculto con su varita. Las piedras se deslizaron a un lado con un chorrito, revelando una escalera estrecha. Solo los inefables suelen utilizar esto, dijo. No se imaginaron cuando encuentran las marcas de desgaste. Sus archivos intentaron borrar la mitad de esto, murmuró Hermione. Pueden vivir con algunos desgastes. Ellos descendieron. El aire se volvió más frío, no solo en temperatura, sino de una manera que Harry reconoció ahora. El mismo borde atenuado que el campo nulidad, pero más delgado. Una capa de piel en lugar de un ahogamiento total. Al pie de las escaleras. El pasaje desembocaba en una cámara. No era la caverna que habían visto en las tierras altas. Esto era más estrecho, más construido. Muros de piedra, pero alisados y talados. El suelo era un círculo con incrustaciones de líneas de metal que brillaban débilmente. En el centro, en lugar de un obelisco, se elevaba un pilar bajo, con la parte superior plana y grabada con runas. La cicatriz de Harry ardía. Este es un punto de control local, susurró Hermione. Un nodo de contacto, no el corazón en sí. La corona real es aún más profunda, pero esto nos llevará a ella. Bill rodeó el círculo con cuidado. Se siente como un ascensor, dijo. Alimentado por la red, sin cadenas. Harry sabía, en el fondo, que si ponía su mano sobre ese pilar, algo sucedería. La corona lo sentiría. El corazón latiría. El arquitecto ya susurró. Aquí está el camino. Respiró hondo y miró a Hermione. Listo, dijo. No, dijo ella.
Pero ve de todos modos. Ginny lo agarro de la manga. Oye, dijo en voz baja. El la miro. No estás solo ahí abajo, dijo. Lo que sí que te muestre. Lo que sí que diga. Recuerda que estamos en el círculo contigo. El asintió. Lo haré, dijo. Entró en el círculo. La siguieron Kingsley, Hermione, Ron, Bill, Ginny y Stoneyshield. Se dispusieron sin necesidad de hablar de ello, uno en cada segmento, formando un tosco anillo. Harry puso su mano sobre el pilar. El mundo desapareció. No era como un traslador o el remolcador de la aparición. Fue como si el suelo simplemente desapareciera y la idea de abajo se reescribiera. Luego se detuvieron en algún lugar que no era una habitación, ni una caverna, ni ningún lugar en absoluto. El corazón de Britannia no se parecía al obelisco. Parecía luz y líneas. Un entramado de hilos que cuelgan de la nada y se extienden en todas direcciones. Se movían mientras él observaba, reorganizándose en patrones que lastimaban sus ojos si intentaba seguir un camino demasiado tiempo. Los colores parpadeaban a lo largo de los hilos. Algunas hebras brillaban fijamente, otros pulsaron, algunas chispas crepitaron y escupieron, inestables. Debajo de todo eso, como un pulso, Harry sintió la isla. Mar y tierra, piedra y huesos. Magia en capas de siglos de hechizos, todos tejidos a través de esta red. Se dio cuenta con un sobresalto de que no estaban parados sobre nada. Sin embargo, no cayó. El círculo de la cámara todavía estaba allí. Un débil anillo de luz bajo sus pies, anclándolos. Merlin, respiró Ron. Eso es, algo. Los ojos de Hermione estaban muy abierto, pero había una especie de curiosidad hambrienta allí también. Es un mapa y una máquina. Susurró. De repente, el arquitecto habló. Entonces vienes, decía, no con cadenas, sino con amigos. Que pintoresco. La voz estaba por todas partes aquí. No detrás de sus pensamientos. No delante de ellos, sino entretejidos. Harry lo sintió rozar sus recuerdos, sonando. La mano de Ginny encontró la suya. Incluso en este extraño lugar, su agarre se sentía como algo sólido. No te metas en mi cabeza, dijo en voz alta. Los hilos más cercanos a ella se estremecieron. Estás en mi diseño, pequeña llama, dijo la voz. Todo aquí tiene raíces en tu especie, en tus leyes, en tus miedos. ¿Por qué debería permanecer al margen de nada? ¿Por qué no dimos nuestro consentimiento? Dijo Hermione bruscamente. Incluso la arquitectura antigua necesita permiso. Una onda recorrió la silogia, medio divertida, medio irritada. Consentimiento, decía, una palabra moderna para el viejo poder. Quienes me encargan lo consintieron en tu nombre hace siglos. Me lo prometieron. Entonces se equivocaron. Dijo Kingsley con calma. Su voz se transmitió limpiamente. Cualquiera que sea el trato que hicieron, no hablaron en nombre de todos los que están vivos ahora. Stoneyshield avanzó hasta el borde del círculo. Mi gente no firmó su comisión, dijo. Fuimos utilizados y sangrados y luego nos dijeron que nos quedáramos en nuestros túneles mientras tú reorganizabas el cielo. No nos rechins. Todos ustedes usan el refugio que les proporcionó, dijo el arquitecto. Se vive bajo el estatuto que la corona refuerza. Invocas barreras que me unen. Maldices a los antiguos fund. Adores y luego te rodeas en los pasillos que construyeron. Hipócritas. La cicatriz de Harry palpitaba. Podía sentir la forma en que el enrejado tiraba de él. Los hilos se extendían, saboreando su magia. Lo reconoció más claramente aquí que en la caverna. Arquitecto, pensó, sin molestarse en enmarcarlo como un discurso. Si no hacemos nada, ¿qué pasa? La respuesta llegó de inmediato. Si no se hace nada, la tensión crece, afirmó. Los anclajes externos se descolocan. Los olidas aumentan. Los nodos fallan. La magia en esta isla se desgarra en focos de tormentas y zonas muertas. Algunos son bendecidos con mucho. Otros mueren de hambre. Saus. Y si nos entregamos a ti, dijo Harry en voz alta. Entonces tomo el control total, dijo la voz. Suavizó los flujos.
Silencio al errante. Auto cada verita un único conjunto de reglas. No más sobretensions. No más sorpresas. No más datus. Voldemorts. Ginny se estremeció ante el nombre. Un cementerio tranquilo, dijo. Uno seguro, respondió el arquitecto. La mandíbula de Hermione se apretó. Boris la elección, dijo. Eso no es seguridad, eso es estancamiento. Los hilos más cercanos a ella se incendiaron. Elección, dijo la voz. Hablan de lechen mientras sus ministerios legislan quie haquiza. Mientras tus bancos de duendes eligen quien mira de hambre y quien prospera. Mientras vuestras familias pasan maldiciones a sus hijos. Ya estás lleno de jalas. Ofrezco coherencia. Harry sintió las palabras excavar en la vieja culpa. Él mismo había pensado versiones de eso, en las horas más oscuras. Que tal vez una orden despiadada sería más amable que el miedo constante. Apartó su mano de la de Ginny y camino hacia el centro del círculo. La silogia se inclinó un poco hacia él. Entiendes, dijo el arquitecto. Una vez caminaste hacia la mu. Para poner fin al control de un hombre. Ahora te resistes a tomar el camino más limpio. ¿Por qué? Porque he sido ese chico en el armario y el arma en el plan de alguien, dijo Harry. Sé lo que es tener que tomar todas las decisiones por ti. No la haré eso a todo un país. No me convertiré en otra historia que la gente se cuenta a sí misma para no tener que pensar. Ya les das forma, insistió el arquitecto. Te miran y ajustan sus vidas. No puedes escapar de eso. No puedo controlar lo que piensan de mí, dijo Harry. Puedo controlar si construyo un sistema que exija que me obedezcan. Respiro hondo. Estabas destinado a ser una herramienta, dijo. No un rey. Los peverel te construyeron para mantener a la gente segura. Otros transforman eso en control. Estamos aquí para desarmar. O reescribir. Te falta habilidad, dijo el arquitecto. Te falta perspectiva. Eres una sola mente. Él no está solo, dijo Hermione. Ella se acercó a Harry. Ron se movió hacia el otro lado, incómodo pero sólido. Ginny cerró el anillo. Bill y Stoneshield ocuparon los espacios restantes. Kingsley estaba frente a Harry, la línea entre ellos cortaba el círculo por la mitad. Hermione levantó la barbilla. Este no es un solo heredero. Dijo. Este es un consejo. Mago. Duende. Ley. Investigación. Experiencia vivida. Los arquitectos de la hora. Arrogante. Dijo la vieja voz. Confiada. Corrigió Hermione. Kingsley habló entonces. En voz baja pero firme. Dijiste que eras arquitectura, dijo. Marco. Eso significa que se puede reconstruir. Eso es lo que hacemos. Hacemos nuevas leyes cuando las viejas se pudren. Ponemos vigas nuevas debajo de las casas viejas. Esto no es un sacrilegio. Es mantenimiento. Escudo de piedra enseñó los dientes. Mis artesanos toleran vuestras primeras anclas, dijo. Mis parientes sangraron en tus cimientos. ¿Crees que no podemos recortar nuestro propio trabajo? Los hilos temblaron y los boards chisparon. Harry sintió que la presión aumentaba. El arquitecto empujó. Las imágenes lo golpearon como granizo. Un niño en una cabaña golpeado por un duelo perdido. Una bruja en un pueblo perseguida por muggles cuando las protecciones fallan. Una bebida de duende. Es inundada por oleadas de ley incontroladas. Cada grieta, cada fracaso. La maldición se los arrojo como prueba. Mira, decía, esto es lo que trae tu fragilidad. Exiges elección y luego lloras cuando eso te destruya. Harry se tambaleó. Ginny lo agarró del brazo. Ron apoyó su hombro. La mano de Hermione presionó entre sus omoplatos, firme. No eres responsable de cada cosa rota, dijo Ginny con voz aguda. La magia no es una mascota que puedes evitar que muerda, dijo Ron. La gente siempre tomará malas decisiones. Eso no significa que hay que estrangular a todos para que no puedan respirar. El aliento de Hermione era cálido contra su espalda. Recuerda de que hablamos, susurró. No perseguimos la perfección, buscamos algo mejor, más seguro, menos propensos a ser secuestrados por una línea. Harry se enderezó. Miró hacia la silogia.
Tal vez esto fue lo mejor que se les ocurrió en su momento, dijo. Tal vez salvo vidas entonces. Pero el trato cambió. La gente te manipuló. El bloqueo de sangre se volvió amargo. No te estoy derribando porque seas malvado. Te estoy derribando porque estás desactualizado. Insultant, Cecilio el arquitecto. Tal vez, dijo Harry. Pero preciso, levantó su varita. Los hilos más cercanos a él se incendiaron. Ni siquiera sabes por donde cortar, dijo la voz. Un corte equivocado y conectarás un barrio de la aldea con una maldición del cementerio. No voy a cortar solo, dijo Harry. Extendió su mano libre. Hermione lo tomó sin dudarlo. Ron puso su mano sobre la de ella, espera y calida. Los dedos de Ginny se deslizaron y apretaron. Bill y Stoneyshield se unieron, completando el anillo. Kingsley se acercó y puso su mano encima, cerrando el último espacio. La magia zumbaba a través del círculo. No es la nota clara y única de un amuleto bien elaborado. Un acorde desordenado. Diferentes timbres. Diferentes historias. Harry sintió el enfoque agudo y preciso de Hermione. El fuego obstinado de Ron. El coraje feroz y constante de Ginny. El paciente oficio de Bill. El resentimiento orgulloso y afilado de Stoneyshield. La autoridad tranquila y pasada de Kingsley. Dejó que todo fluyera a través de él, a través de su varita, hacia el corazón. Estamos reescribiendo los términos, dijo. Querías un solo heredero. En su lugar, te ofrecemos un consejo. Ninguna persona obtiene el control total. Cualquier cambio de sistema requiere varias manos. Múltiples juramentos. Te quedas como estabilizador, no como hacedor de reyes. El arquitecto retrocedió. No puedes obligarme, decía. Soy mayor que vuestros mezquinos ministerios. Pero no más antigua que la magia que utilizamos. Dijo Hermione con los dientes apretados. Trabajas con el mismo combustible que nosotros. Si cambiamos la forma en que ese combustible te alimenta, tú también cambias. Stoneyshield habló en gobbledygook, agudo y rápido. Harry no entendió las palabras, pero entendió la intención. Un voto. La magia del duende surgió en la silogia a través de las partes unidas a las antiguas protecciones de la bebida. Kingsley añadió su propio voto, en un lenguaje claro y sencillo. No permitiré que esta corona se utilice para imponer prejuicios, afirmó. Cualquier ley que intente alimentar. Te con control a través de la pureza de la sangre o el miedo a las criaturas fracasara. Mi magia se encargará de eso. Cintas de luz envueltas alrededor de varios hilos. Las viejas líneas que alguna vi. Easy habían favorecido a las familias de sangre pura parpadearon y luego se atenuaron. Ron tosió. Nunca pensé que estaría haciendo un juramento con un duende dentro de una red mágica, dijo. Pero está bien. Cualquier comando que intente quitar las opciones a la gente sin su opinión, me opongo. Incluso si es mi propio jefe. Más hilos cambiaron. Algunos de los más oscuros chisporaron y se apagaron. Ginny le apretó la mano con más fuerza. Te estoy atando a una cosa, dijo con fiereza. No puedes silenciar a las personas que luchan contra ti. Cada vez que comienzas a empujar a una persona hacia una corona. Sentirás mi riqueza de murciélago en tu núcleo. Harry casi se rió, incluso cuando la magia ardía a su alrededor. De alguna manera, la idea de un maleficio cósmico de murciélago inco. RPO redo en la lógica de la corona parecía correcta. La voz de Hermione tembló pero se mantuvo. Los obligó a la transparencia, dijo. Cualquier ajuste importante en la red nos hace ping. No obtienes cambios secretos. No hay cláusulas ocultas. No más duplicación de lo que hicieron las familias de sangre pura cuando te torcieron la primera vez. Bill añadió su pizza. No se comen mentes solitarias, dijo. Cada vez que empiezas a concentrar demasiado en una persona, distribuyes ese peso. Nunca más eliges un heredero. Sentirás que las protecciones de los duendes y las protecciones del minister. Yo y la terquedad de este idiota se interponen en tu camino. Señaló con la barbilla hacia Harry.
Harry sonrió a pesar de sí mismo. Luego volvió su atención hacia adentro. Había evitado hacer un voto. Una parte de él odiaba la idea de atarse esta cosa más de lo que ya estaba. Pero él conocía el patrón. La corona había sido construida para responder a su línea. Necesitaba hablar. Bien, dijo en voz baja. Quieres sangre de peregrino a la parte más profunda de su magia. La parte que lo había conectado con los halos. La parte que le había permitido sobrevivir a la muerte. Nunca te usaré para quitarme la elección, dijo. Cada palabra se sintió pesada. No permitiré que te utilicen como arma contra las personas por quienes son, a quien aman o como nacieron. Si algún futuro heredero nta poner todo tu peso detrás de una voluntad, una visión, una línea, mi magia se opondrá elo. Mientras haya una gota de mi sangre en esta tierra, el dolor atravesó su cicatriz. La siloja chirió en silencio. Los hilos brillaron lo suficiente como para cegar. Harry sabía a cobrar. Sus redilas se doblaron. Si no fuera por los demás que lo sostenían, se habría quedado. El arquitecto peleó. Te atas tanto como a mí, Cicio. Vinculas tu futuro al de ellos. Condenas tu línea a grillets. Mejores grillets para mí que para todos los demás, dijo Harry con los dientes apretados. La red se estremeció. Luego, lentamente, empezó a cambiar. Las líneas que habían estado estrechamente unidas a un nodo central se aflojaron. Se deslizaron hacia afuera, conectándose en cambio con múltiples puntos más pequeños. La imagen le recordó a Harry una corona rompiéndose en un anillo de eros. La presión en su cabeza disminuyó, fracción a fracción. Todavía aquí, gruñó el arquitecto. Debilitado, difundido. Pero aquí, lo sé, dijo Harry. No te estamos matando, te estamos degradando. Sintió que la maldición gruñía y luego se calmaba. Te arrepentirás, decía, cuando tu mundo suelta te corta una y otra vez. Probablemente, dijo Harry, viviremos con elo. Él miró hacia arriba, donde había estado el nudo central. Ahora había un grupo de nodos más pequeños, ninguno más grande que los demás. Uno de ellos atía débilmente al ritmo de los latidos de su corazón. Cuando se concentró en ello, sintió el viejo tirón. Desvió su atención. El arquitecto se dio cuenta. Entonces usted rechaza el asiento ofrecido, decía. Sí, dijo Harry. Mantén tu asiento. Nosotros ocuparemos la mesa. Una onda de algo parecido a una diversión a regañadientes recorrió los hilos. Testarudo, decía. Muy bien. El patrón cambia. Veremos cuánto dura su consejo. La luz de su alrededor se intensificó. El círculo bajo sus pies brilló más. Luego volvieron a estar de pie en la cámara de piedra, con las manos entrelazadas y la respiración entrecortada. Harry se hundió. Ginny lo atrapó. Ron lo agarró del brazo. Hermione se apoyó en el pilar. Bill se sentó con fuerza en el suelo. Stoneshield sacudió las manos como si hubiera estado agarrando un martillo durante horas. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos eran feroces. Acepto la nueva vinculación, dijo. Puedo sentirlo en las ataduras de la bebida. La atracción es más amplia. Kingsley se sentó sobre sus talones, aspirando air. Las salas del ministerio se sienten diferentes, dijo. Menos apretado. Más fácil de respirar. Los ojos de Hermione se llenaron de lágrimas que se negó a dejar. Lo hacemos, dijo. No perfectamente. No de manera segura. Pero lo logramos. La cicatriz de Harry todavía dolía, pero el dolor ahora era una presencia sorda, no un cuchillo. El susurro del arquitecto se encontraba en el fondo de su mente como un vecino hosco. Es posible que haya ganado los términos, decía. Pero todavía estás marcado. Sí, dijo Harry suavemente. Me marcaron mucho antes de conocerte. Ginny le apartó el pelo de la frente y le dio un beso ali, justo sobre la cicatriz. Eres más que tus marcas, dijo con firmeza. Él le creyó. Principalmente, más que Kingsley se puso de pie. No le estamos contando todo al público, dijo. No necesitan pesadillas sobre redes mágicas bajo sus pies.
pero les decimos lo suficiente. Que trabajamos con duendes. Que las olidas eran parte de un viejo sistema que hemos estabilizado. Que rompimos un bloqueo de línea de sangre. Miro a escudo de piedra. Estamos redactando un nuevo acuerdo, dijo. El mini. Stereo y gringotts y quien quiera que Hermione diga que deba firmar. Nos aseguramos de que esta idea del consejo tenga fuerza. Stoneshield le mostró los dientes a cambio. No firmaremos un documento que pretenda que los magos hicieran esto solos, dijo. Pero firmaremos uno que admita el trabajo compartido. Hermione se secó los ojos discretamente. Lo redactaré, dijo. En lenguaje sencillo. Sin cláusulas ocultas. Todos podéis discutir los detalles más tarde. Ron gimió. Papelería, dijo. Por supuesto que celebramos salvar el mundo con papeleo. Bill se rio, cansado y genuino. Elegiste la aplicación de la ley, dijo. Esta es tu vida ahora. Ginny le dio un codazo a Harry. Y elegiste romper la maldición, dijo. Así que tu vida se está metiendo en más agujeros malditos que la de cualquier otra persona. Harry resopló. Tal vez me tome unas vacaciones, dijo. Mentiroso, dijo Ron. No se equivocó. Pero por primera vez desde que esto comenzó, Harry sintió que tal vez el trabajo por delante no sería el contra un sistema interminable y hambriento. Habían resquebrajado la corona. Habían dejado algo mejor en su lugar. No impecable. No es sencillo. Simplemente, mejor. Eso tendría que ser suficiente. Semanas después, el mundo no parecía del todo nuevo. Los mismos viejos argumentos estaban en el profeta. Los parientes de sangre pura todavía murmuraban en los rincones. Los emplea. Dos goblins todavía observaban a los magos con ojos cautelosos. Pero los olidas cesaron. No más tormentas repentinas sobre Kent que olieran a magia pura. No más fracasos de distrito en las aldeas galeses sin previo aviso. No más susurros de maldiciones de la bebida que se despiertan en la oscuridad. La primera vez que Harry se dio cuenta de que había pasado 3 días sin que le palpitara la cicatriz, parpadeó y casi se rió de sí mismo. Ya era hora, dijo Ginny cuando él se lo dijo. Tus dolores de cabeza eran convertir en un tercer compañero de cuarto. No había vuelto al corazón desde ese día. Una vez se había registrado. Utilizando el pilar de la cámara como puesto de escucha. La siloja le había respondido con un zumbido, irritada pero estable. El arquitecto se había enfurruñado. Se necesitarían años para entender completamente lo que habían hecho. Décadas para ver todas las consecuencias. Eso estuvo bien. Tuvo tiempo. Ahora estaba sentado en la colina sobre la madriguera, con él. A hierba húmeda bajo las manos y el aire fresco de la tarde. La casa Weasley brillaba abajo, las ventanas brillaban. Se oían voces débiles, risa, el ruido de los platos. Ginny se sentó a su lado, en las rodillas dobladas y la barbilla apoyada en ellas. Su cabello se agitó con la brisa. Estás calada, dijo. Pensando, respondió. Pasatiempo peligroso, dijo. ¿Qué pasa con? Cogió un hilo de hierba y lo retorció entre sus dedos. Acerca de las coronas, dijo. Aproximadamente cuantos he rechazado. Ella chocó su hombro con el de ella. En realidad nunca los rechazaste, dijo. Nunca dejas que nadie finja que llevas uno. Se siente como si se estuviera partiendo los pelos, dijo. Tal vez, dijo. Pero importa. Podrías haber conservado la varita de saco. Podrías haber tomado las reliquias y desaparecer. Podrías haber dejado que esa cosa bajo Londres te convirtiera en el arquitecto de todo. No lo hiciste. Eso significa algo. Pensó en el rostro de Silas cuando los duendes lo llevaron al patio inferior. Silas no se había derrumbado. Se quedó allí, atado y despojado de su reliquia, y argumentó que había intentado salvar el mundo mejor que cualquiera de ellos. Los ancianos goblins habían escuchado. Habían sopesado intenciones y daños. Lo habían sentenciado a pasar mucho tiempo en una celda muy pequeña y muy bien vigilada, con asignaciones de trabajo que no implicaban herramientas ni magia.
Harry lo había visitado una vez. Silas se había burlado incluso entonces. Te a taste tan fuerte como ellos me ataron a mí un día quieres usar esa corona y encontrarás tu propio juramento en el camino. Bien, había respondido Harry. Para eso es exactamente. No sabía si Silas lo entendería algún día. Ese ya no era su problema. En su lugar, miro ahora a Ginny. Alguna vez dijiste que hubiéramos tomado el dinero. Comprado una pequeña cabaña y nos negáramos a tocar otra maldición nunca más, preguntó. Ella resopló. Durante unos 5 minutos, dijo. Entonces te recuerdo. Horarias una semana antes de empezar a jugar en la extraña sala del cobertizo del vecino. El sonrió. Justo, admitió. Se te permite querer la paz, dijo en voz baja. También se te permite ser una persona que no se queda quieta cuando algo se rompe. Él apoyó la cabeza contra su hombro. ¿Alguna vez te cansas de ser quien me recuerda que puedo enseguir? Preguntó. Nunca, dijo. Me mantiene ocupado. Colina abajo, alguien gritó su nombre. Harry, gritó Ron. Si no bajas aquí en 2 minutos, mamá vendrá a arrastrar por la oreja y te traerá una cuchara. Ginny hizo una mueca. Muévete, dijo. No voy a quedar atrapado en el fuego cruzado de eso. Se pusieron de pie, mientras bajaban la pendiente. Harry se detuvo por un segundo y miró hacia el cielo. Las nubes se movían lentas y ordinarias sobre la torcida chimenea. Sin parpadeos extraños, sin colores antinaturales. Sintió, bajo sus pies, un leve zumbido. La corona, el corazón, el arquitecto, se sentía diferente ahora, ni un gancho en su pecho. No es un susurro constante. Un ruido de fondo, un sistema que sigue funcionando, todavía testarudo, todavía viejo, pero ligado a algo más que él. Vienes, llamo Ginny, aparto sus ojos, de las nubes y corrió hacia abajo para alcanzarla, poniéndose a su lado. Sí, dijo, la cena es mejor que hablar con una antigua maldición cualquier día. Ella se rió y deslizó su mano en la de él. Cuando entraron en el cálido saus de la cocina de burro, las voces los invadieron. Harry sintió que el peso sobre sus hombros cambiar nuevamente. No se ha ido, diferente, compartido, por primera vez en más tiempo del que podía recordar, y eso le pareció suficiente. Cuando Harry terminó, la